Good evening, 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 good evening. Aku ABC, one of USB. Aku ABC. Aku ABC. Ede ka unu nọ? Onye dị ya? Gịnị ka dị bottle? Onye dị ya? Show yourself. One person. Onye dị ya? Good evening. Right? Say, identify yourself. The person, when one person now watch him, identify yourself immediately. Identify yourself. Identify yourself immediately. Who is that? Another second person, identify yourself on comment section. Click the like button. Third person, identify yourself. Oh, MAZI, if you Bennett. Good evening, good evening. Eh, people may know we identify. Offer on yours, offer mother abụọ. Identify yourself. Identify yourself. Offer mother abụọ. Why you don't want to identify yourself? Or will be as in a watch him here. Identify yourself. Identification, bombo tinti bombo. Identification, bombo tinti bombo. Identification, bombo tinti bombo. Na me be humble lion, bombo tinti bombo. You no go, no see. Oh, Benetti. Benita, okay. Oh, nne ndewo Juliet. Juliana Obi, ndewo nne, good evening. Is your brother. Ndewo Maazị, ndewo. Ndị otu unu mere. Ọmụ abịago m ọzọ. Abịago m ọzọ. Ihe anyị na-eme na-aba. Media is power. Media is power. Ịma mgbasa onye akpara wa kwuru ya, some people will feel na ihe onye akọga. Yes, enwere ihe ọfụrụ. But media is power ma gị kwuru n'eziokwu. Media is power ma gị kwuru n'eziokwu. Gị kwuru hara n'eziokwu. Gị ma na media is power. Gị kwuru hara n'eziokwu. Gị ma na media is power. Anụ m agwa gị sị gị gị kwuru hara n'eziokwu. Media is power, true. Ịma this woman, this particular woman, this woman, ọ mama na media is power. Onye ma o ji feel na ọ ga-eji media bring a United States of Biafra down. Unu furu na mere dia. Ọ mama na media is power. Onye ma o ji feel na ọ ga-bring a United States of Biafra down. Akifuru ya. But ọ maghị na ọkwụghị n'eziokwu. Oke ọ dị form of n'elu ugo now. N'ugo bịara na we expose I will expose enweghị so ịmama na enwere nga m chere ugo. Even him ugo rịpụtara isi ya, him gara imi ya. Nnogo that is ọ ga-anọta, ọ ga-ebu nri ya. Ọ ga-ebu Ikechukwu Peter Egbo bia abi akwa Igbo bia dị ya. Egbo bia. Good evening, brother. Ndewo, one love, I love you all. Mama na media is power. But ọwụghị ma mgbe ị na-eji n'eziokwu. Media is power if you are standing with truth. Ikwuru n'eziokwu, media is power. But if you are not with truth, enwebe iji azụ eje. So ya mere anyị ji na-enwe ike na Twitter space now. I want to get testimony na Twitter space. Many souls are repenting. Many souls are repenting in our Twitter space. Many souls repenting in our Twitter space. Unu believe? Many souls repenting in our Twitter space. This is what they call that media is power. They who make it possible. Or with truth. When you start with truth, the truth shall set you free. Always okwu ka United States of Biafra ji na-aga. Ọ ya mere ji na-enwe mmeri. And the doctor Ngozi Orabezu eziokwu ka o ji na-aga. Ọ ya mere o ji na-enwe mmeri. Onye hụrụ nwaanyị a kenere m ya. Onye hụrụ ya kenere m ya. Afọ mụrụ Biafra. The love of my life. The love m nwere n'ebe that woman nọ. Ọ today say onye jikwere nwaanyị ahụ egwushi m egwu n'egwu. Onye jikwere nwaanyị ahụ egwushi m egwu n'egwu. Onye nwa ya nwa.
the person will see the bad side of me. Believe me. Oya mem ji pụta sị onye anwakwa na anwa eji nwaanyị ka nwaanyị egwusi m egwu n'egwu. Onye anwakwa na anwa eji nwaanyị ka nwaanyị egwusi m egwu n'egwu. Mmadụ nwere ike ị na-eme ihe ọ na-eme, but let nobody try am. Onye atụraghịkwana ya atụraghị. Onye atụraghịkwana ya atụraghị. So ọnụrụ kara nwanne ya. Ọnụrụ kara nwanne ya. Onye jikwene nwaanyị ka nwaanyị egwusi m egwu n'egwu. If you want us to be good, we can be good, but ijikwene nwaanyị egwusi m egwu n'egwu. Chichi nwa. Kedu otu i mere? I mere mkpa ole? I mere mkpa ole? And the amụma niile ivulu bacha niile wasị. Because na amụma niile ivulu bụ nwere mgbe ivulu ma amma na mma nọ na this mess nọ na. Because na ọbata obi nọ ebe ọ nọ kịta ya nọ na mess. Nwere mgbe ivulu amụma ịsụ nna mma nọ n'elu. And the amụma niile ivulu bacha niile wasị. Because na amụma niile ivulu bụ nwere mgbe ivulu ma amma na mma nọ na this mess nọ na. Because na ọbata obi nọ ebe ọ nọ kịta ya nọ na mess. Nwere mgbe ivulu amụma ịsụ nna mma nọ n'elu eluigwe. Na mụ ya wụ onye ya wụ ịmakwa ebe nkara ịnọ kịta gbanezie n'anya my condition. Ebe ọ na amụma gị niile wasị na o nwere eziokwu dị ya nụ. Isi na mụ nwa wụ ya wụ a great woman, the whole world ụwa niile ya amụ maka na-ekwu maka na-esekpuru m na-asọpụrụ m. Na mụ ya nọ n'elu kacha elu nọ ife ịfụrụ. Mụ na Carolina Mbaeze ya na anaghị ya awụ na ihe efe anyị ka Chukwu. Ibe na anaghị na ngụnwa na onwe gụsizi na ndị anọzi n'elu kacha elu na jeje na social media kparị m. Ebe ọ na amụma ga-awụ ọkụ. Na-asị ka ọwụ. Thank God that which you rotere. Onwekwa mgbe m ji si na nna be anyị ọnwụ na asị na m amaghị onye ewu ọ dị iche. Awụna m asị gị na mụ na gị na-abịa ekwu ọ dị iche. Mana ibe isi m na m maga ọfụma, isi na m maga ọfụma sị gị na m akwa ndị ọfụma. Because you know me very well. Okay, mama, I'm going to get Amadi m buru ga mma. Oh, yeah. So nna, so ndị a na-eje na mmadụ na-ejebe dibịa ma ahụ dịka ọ na njebe dibịa kịta. Amala m dibịa ahụ ọfụma. Maka na ọ gbara m afọ m ewere mmadụ onye ọwa ọfụma. Mba. Carolina Mbaeze kpọrọ m wee sị that na man of God. Ịmakwa na Carolina Mbaeze wee onye connect data ekpele ahụ. Carolina Mbaeze sị that na pastor chọrọ ka m na ya na-abụ kwụọ kwa otu ibe a si wee bido. Manakwa mana na before nkwete ya wụ ibe o take kwele time nwa ozugbo Carolina gwara nya ka m kwetere. Ama m ibe m na Carolina jegide wee kwete. Ọkụkọ maka ekwukwe ya eziokwu. Adadioramma. Ihe ma abịa ihe mbịala bụ. Anyị hapụkwara ibe anyị na-ekwu ebe a kọwa ibe ọzọ. Ihe mbịala bụ for 100 men. Biko ndị nọ na comment section mma emepere unu nwa ajụjụ unu chọrọ eju ya unu ajụ onye because ọsọ okwe nke anyị kwuo okwelo ka okwelo because na ana m akọ ibe ọzọ na-akọ ibe ọzọ ana m eje na point ibe megasịrị nụ njụọ gị ajụjụ dịka o si were asị njụọ sị gị na o nwere nwaanyị ise ndiri meseji ka unu biko Thank you so much, Mbime. Ọwa afọ mụrụ Biafra dị here. Ọwa afọ mụrụ Biafra dị here. Enwere m ike ikwu n'ihi nwaanyị a gbuo mmadụ. Enwere m ike ikwu n'ihi nwaanyị a gbuo mmadụ.
nye nwaanyị a mere mụ nye nwaanyị a mere mụ enwe onye ọwụ ga-emeri ya n'ụwa enwere m ike ikwu n'ihi nwaanyị a gbuo mmadụ I swear with my life enwere m ike ikwu n'ihi nwaanyị a gbuo mmadụ aka na kamera ka m nọ na-ekwu gị ya onye ọbụla ejikwere nwaanyị egwuchiri m egwuregwu gị na-eme ihe ị na-eme don't try to use this woman play with me enwere m ike ikwu n'ihi nwaanyị a gbuo mmadụ nye nwaanyị a mere m enweghị onye ọwụ nọ n'ụwa a ga-emenwu di ya ibu sabi na nne m a ga-emenwu di ya I'm a true Biafran today. I'm a proud Biafran today. Ọ nwaanyị a mere so onye ma atenti ji nwaanyị a gosi m egwuregwu I swear with my life I swear with my life nye onye ahụ ahụrụ ya were onye anwa na nwa eji nwaanyị a egwusi m egwuregwu ọnụrụ karịa ibi ya ọnụrụ karịa nwanne ya ọmụọ na-ekwu onye anwakwa na nwa onye na-egwu egwuregwu onye anwakwa na nwa eji nwaanyị egwusi m egwuregwu believe me gị nwaanyị anwa nye hụrụ gị were ụmụ Chineke nna biko unu na-abịa unu na-ekiri the like button unu na-ekiri the like button ọ ga-ehepụ ka ozi anyị na-ezi ọ na-aga aga ozi anyị na-ezi na-aga aga believe me unu na-ekiri the like button na-ekiri the like button na-ekiri the like button enwe big deal in ya none na-ekiri the like button na-ekiri the like button na-ekiri the like button ụmụ Chineke ndị eziokwu na-ekiri the like button m na-abịa na-ekiri the like button enwere m chọganụ but ka m tige something ọ na-ekwude igodun P-man ndewo onye eziokwu good evening P-man ndewo ka m nwere godo ihe a na-aga chọta ihe m na-achọ imezu ọrụ kunu wee na ndị akwadola ezigbote nkwado were bịa iji wee make sure na ha destroy ọbata obi Chineke wee bụọ ha jari n'ụlọ na-egenu ihe a na enweghị m na-achọ nchọta ha na ya ma kwuchie jos na-egenu ka m na-achọ ihe m na-achọ wee kụọ ha jari n'egwọrọ ụmụ amoosu Ugonna na-ekwu. Ask yourself, if say someone they incarcerated, what is he doing in this vicinity? Mm-hmm. And he's telling you, he saw him here. He didn't even know there was any problem like that. Okay. He should have asked him. The message, I'm going to wind it back again. Now, so so when somebody is telling you, when somebody is pushing you, bro, learn. Don't make your decision based on what people want you to make. Make your decisions based on the facts. Most of you know me. Okay, get up, okay, get up upon non the problem. I want to know you. The
the kind of insult to this man. You know, we best tell him no again kill it. Can you say no boy best tell him after Conquer go and reject and you say I put me also. Never you pay me this rubbish again. I am interested. Imagine a program about Mojo even Jimmy program. Why would you because go wa ya oh you not control music. Even una before you name a program, you $10 if you before you go and do ya go kill ye sikwe. Oh, ni me ye kiss sikwe. Oh, see wag ya good. Oh, me try pam upon my phone. That's not yet time. I keep it or because of Biafra. No one now Biafra. I'm not boy. You couldn't phone. Hey, Inkameze come me bono. Kawalia Pam Oban phone nante. Hey, and we went for us and wa. Yeah, maybe very near men under moon made dear. I pay a banging phone nante. Don't try it. Apollo me answer. Yeah, woman, one made. But I pay for a banging phone nante. Hey, I done them banande and I away here. Each Hana come on, I'm gonna about say banging phone nante. Ime I am man who go. A banging phone. Muwa done them banande, they were banging phone nante man on the end. Never in this world, the man I gave make up even. Now can I make and call and work banging phone nante. So our phone call bangling. Hey, what way also? I'm not gonna have a new oh, pick you go to. He banging my phone, Nant. The person parting back, he pick ye. Why not you pick? Well, only banging phone, Nancy, or he pick him, one you idiot. Oh, pick ye. This is not to me, or need to walk. Okay, banging phone, Nancy. That's an I got a mamma work, and the other I like him a keeper with retreat or bang. See, eh? Or I keep banging phone, Nancy, eh? Say, wake up, he pick also. Also, and see, okay. Not just me, I'm chopota. No, let you walk. Go near banging phone, Nante. Now, I chopota go near banging phone, Nante. I'm gonna bye. That is the end. The one this man up to today. That is the end. Up to today. To a case will end here. Because I don't tolerate it. Never in this world, mother bang phone, Nante. Swan on my mother, I will reject her. To be sincere to you, banging phone, Nante. I'm not coming to when me wo. I don't know the reason, no. But you even for us, carry chanandum. Muddy was him, and I am mad. No squanya wolo. Come here, I won't even the Kuna Tagalo, drop off phone, half a mukwe. Who told you me chemon, not that bank on phone, Nante. Ah, Jiva call. Oh, now come on, this man is end up to today. I cannot call more Bolonabo. Where's the JJ control in my house? And don't talk also control all this woman 1 year and this game. This man, I'm not casing. You wouldn't wait 24 hours. Obinna knew 24 hours. Oh, what name yes, we handle this idiot. There is no way. He wanna be for. Can call on Akoko. This all can kill a finance minister. I'm gonna go to you walk before. This all can kill before putting me. And I'm a quick on. And I'm a so. Oh, no, what if I told you could now come. I went and send a key. And do put a banner. Or Pokemon or something like you could take away. I said, yes, sneak to the banana or twice see Punka another time. Way like this, for smoking. Oh, fundraising end here. Oh, yeah, upon the phone. Leave I open Pulumba, you could take away. You watch her before now, we. Oh, now be before. No, after can drop pussy here. Go be is like no one may see that mad. Oh, like this on Apuala. Or go zero rubbish. I don't think or now do it or that constant. Even my voice is safe now, pass you. And that much I'm hanging me a corner we. I can't date with you one. So even my body movement, the way you everything about me. And then like Crimea. And then I'm one day make on I swear all the time. Because I'm like can deal enough for child. He stayed more enough for her.
Yes. Unu watch ya. Before as no bata obi enwere nsogbu. Ibe a na-ekwu osisi amịghị mkpụrụ na eyi egbutie. Mgbe aka na plan dia evil ebe ọbata obi nọ. Unu niile na ebe a na watch fundraising. Shut up, wait make an Ezinengo. Ezinengo briko. Ezinengo briko. Ezinengo briko. Never ye megin. Ise. Come on, you maybe you may want to have to Ise. ABC. ABC 1. ABC. ABC. Nwa Ngozi Orabeze. Ezi nwa jeje mba. Oke nwoke. Ha nwoke ọ dị ka nwoke. Sabrina Musigike. Sabrina Musigike. Anabe nna gị Musigike. Nna m jisike. Oke nwa. Odogwu. Odogwu mu USB. Odogwu. Ekelekwa m gị. Jisike nna m. Jisike. Ibu Ekwueme. Ebu Ekwueme. Biko ka nwere abụọ abata biko nna m na ihe ọma na-emere anyị. Go ahead. Ekwueme. Dr. Ngozi Orabeze. Ekwueme. You are the miracle Biafra. Ezigbo name, no one like you. Come to here. Ekwueme. Dr. Ngozi Orabeze nwanyị ọma. Ekwueme. You are the miracle Biafra Ezine. Ngozi ka no one like you. Ikwere anyị nkwa na anyị ya na Ikwere anyị nkwa n'ịgedu anyị jelu na nna m ezigbo nne. Anyị afụgo aka ọlụ gị ezigbo nne. Ezigbo nne biko nne m ọma jisike. Ikagwụna gị Ikagwụna gị ezigbo nne. Nne mara obi ụmụ ya. Ikagwụna gị n'ebe ụmụ nwanne gị nọ biko nne m ọma. Ikagwụna gị na Nnamdi Kanu na-eche gị ezigbo nne. Nne m Chukwu gbagume. Aja n'Igbo gbagume. Aja m Biafra gbagume. Aja n'ibe nna gị gbagume. Ndị arụsị nene gbagume. Nne mmiri gbagume. Ụmụ Biafra na Sorgo fọndụ Nneọma ekenekwa gị Dr. Ngozi Orabeze nwanyị ọma. Nwanyị akwamụrụ Biafra. Biafra. Nekwe nne m. Onye jikwere nwanyị egwuru m egwu n'egwu. Ama m nọ na-ekwuru ya na some people will think that I'm joking. I am not joking. Ezinne, go ahead. Go ahead. Mba. Ezigbo nne Dr. Ngozi Orabeze nwanyị ọma. Ezigbo nne. Nwanne gị nwoke na-echekwa gị. Simon na-ekpa nwanne gị dị Dragon na-echekwa gị. Ezigbo nne nwanyị ọma. Ụmụ Biafra tobenu ya si na ya na darụ. Ezigbo Ngozi Orabeze n'isi na-ebogidi. Isi na-ebogidi bụ nwanyị ọma jeje mba. Nwanyị ọma ezigbo nne m. Ọma nwe ihe ga-eme gịnị?
onye kpacha nkata ọjọọ were isi eburu ya nwanyị ọma ezigbo nne ezigbo nne ezigbo nne Ngozi Araba eze nne m ọ ya dịrị gị na mma onye ọbụla na-akpa nkata n'isi gị ọ ga-eji ana wee zere mmiri ndị anwa na-agba gburugburu ka anyị invite ya gị any conference ị ga-eje Chukwu okike abịa ma ga-edu gị ise any conference ị ga-aga Chukwu okike abịa ma ọkwa ifu site n'isi gị wee ruo n'ụkwụ gị nne m ịma azụta nsị ime alite n'ọnụ gị ji azụta ya n'ala Chukwu okike abịa ma aja ndị Igbo aja ndị gboo na-edu gị nne m iziokwu aga o jiri egbu mgbu onwe ya bụ aja ekpere nne m gaa n'ihu na ha na-asụrụ gị ọfọ ndụ onwe ndị nọ na-asụrụ gị ọfọ ndụ onwe ndị nọ na-agbanye chaplet ya na mmiri onwe ndị nọ na-akpụrụ gị baịbụl onwe ndị nọ na mountain na-emere gị ekpere ezigbo nne nweghị ga-eme gịnị idurugo anyị ụlọ ndị na nwanne gị bụ the dragon ọbata obie Simon Njọkụ idurugo anyị ụlọ ndị na nna gị bụ Ọhamadike gburugburu ụmụ Biafra Maazị Nnamdi Okwu Kanu Nwafara Ibekwu ọkwifu na atọ a na-edurugo anyị ụlọ a sị na onwe ihe ga-eme gị ị ga na-eje eje na-abata abata ị na-eje isi gị amatọ n'ụzọ isi gị ga-elu ụlọ ụkwụ iji wepụ ka ị ga-eji bata elu amụ ụlọ ka ị bụ nne m jisi ike ụmụ Biafra fụ gị n'anya ndị na-anwụ anyị fa akọlụ gị ifo na onwe ndị bụ na ha kwụ n'eziokwu ha bụ nwanne m nwoke ana m eji ohere a na-ekene gị nnukwu mmụọ oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ Chukwuemeka oke mmụọ mmụọ jeje oke mmụọ kpọnyitere gị n'ije oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ ọ sị gị ga-abatụ n'ụjọ ezigbo nwa oke arụsị oke arụsị oke arụsị oke arụsị oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ ebube 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 jeje mbale nne anya ya kpọkwụkwa gị iburu ibu bunye nwa gị nwoke bụ Chukwuemeka ibuge ya oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ mmụọ ka mmụọ mmụọ ka mmụọ mmụọ ka mmụọ mmụọ ka mmụọ nna m buru jebe nna m buru gaba nna m buru jebe isi amata gị n'ụzọ ozigbo nwa ị ga na-ejeje na-abata bata nna m kwuru n'eziokwu na ya dịrị gị mma oke mmụọ jisi ike ezigbo nna m ka anyị na-eje ụmụ Biafra nọ na comment section ana m ekene unu ana m asị unu jisi ike anyị ewiniene ka nkene unu na ọ dị izi every time na na-abịa una na-abịa ga na-ede ihe ọma una na-abịa ga na-asọpọtụ anyị ana m eje pụji na-asụ ebon nwanne na comment section isi n'ike anọkwa m ya nna m nne m ndewo anyị inwe mmeri o anyị inwe mmeri o anyị inwe mmeri ụmụ USB nwe mmeri anyị emeriela o anyị emeriela o ụmụ USB emeriela anyị inwe mmeri o anyị inwe mmeri ụmụ USB nwe mmeri anyị emeriela o
anyị emeriela Otakọdị nwanne m. ụmụ ya emeriela. Aunty Charlotte, ndewo, ama m na ị nọ n'ọrụ. Ele otu ị mere? Nne Charlotte, ndewo, birikwuo. Akụ ebe isi na-asị gị birikwuo. Akụ ebe isi na-asị gị birikwuo. Ọ dị ka ọ dị busy n'ọrụ. We move. This program, ezigbo ihe nọ here. Enwere ezigbo ihe nọ here. Na-echeta mgbe oge nkele ọ naghị ekwuzi ekita okwudewe n'ihe. Ọ naghị ekwuzi okwudewe n'ihe. Before abata obi ya ka ọ na-ejikwa eme nke ọzọ. Oge ọnwụ na a na-akwado Finland. Ọ bịa ha na fundraising. Osisi amị mkpụrụ na-eyi egbutie. Ibi na ọ nwere bọsọ okwugidezere nsoro nyeziele ya aka. Eyi onye egbutu osisi ọnwụ na-amị mkpụrụ. Egbutu onye. Osisi ọnwụ na-amị mkpụrụ. Egbutu onye. Because not Adam man here before. Not get bido ye. On one kapana yana vam. Yana vam na yana ruby nadi. Bwapa bidoro in our plan. Which Akunu hem gwara unu almost vam no. Iji ka ha were stop what this government. Ọnụ worse than Sonny akparawa. And though here with iwe a na-akwụ sọ n'ụgwọ karịa ya. Ọ ya mere o ji were iwe pụọ. Oge Sonia Chiamaka Ajaere, the damages, oh yeah, come naji. Chiamaka Ajaere need to come out. Biekwu otu ha si negi. All these people taga chicken. Na nke na-ekwu okwu ejikwa eke akwa. It's not triple general. Chiamaka Ajaere kwesịrị ịbịa kwuo something. Ma ọ wụ ya, akamkpu emekwu ya. Chiamaka Ajaere have something to say about how to hashinegi the men ọbata obie were life ya tiye. Otu ha shinde ha niile destroy ya. Chiamaka Ajaere no na kpọrọ gị ihe mgbe ọbụla. Come out and say this thing. Come Honorable Choose birikwo. Ndewo Honorable Choose birikwo. Ndewo. O nwere ihe asa gwara m maka this person a. Ngozi Mbaeze. Ahụ m otu m. Okay, ọ na Facebook ka onye anọ ya. Enweghị m ya emenwu ndị ya here, but let me try. Just to block him. Let me block him from here. Then you all know on the Facebook. Let me block him from there. And when one idiot will be here now, also Timothy. Then after Ozaga. After ending my Bible. I walk on one jam. Oh, idiot! I told me we put a new day na. I need to maybe go where I can happy being here relevant. Okay. Yes, I go here now. Also, not Timothy or the mark or so. You know. Yes, me actually follow me. Okay, they again. Okay, they don't able to choose to go ziegi. To go there. I could follow to have shade distracting. But okay, when bomb very soon, you will change. Nigerian government. Otu yesi we creep Robert Obie. Papa na ya wunkara. Pacha ya si onya. Oge nkele bezie life. Ogwa anyị that no osisi ami nkulu na eje egutie. Osisi anami nkulu eje egutie. Osisi ami nkulu eje egutie. So okay. Mgbe nọ n'abata Obie na-eme esira yes. O kwukwere ya na osisi ami nkulu na eje egutie. Biko maka enwere ndị mmadụ na-amaghị this program a now 9 months ago ka unu hapụ ịbịa mgbe aha o wepụta webele ịdị because of video ndị ahụ mere ihe mere nwaanyị a ji na-agbaga agbata Obie mgba na-awụ odo secret ahụ abebe review
iwe and again ma bịa volitekwe ebe ọ nọkwa na-asị na ọya nwa bara ọbata obie abata obie, you know, those kind of thing. Unu abịakwa bịa hụ ọbata obie mgbe ọbata obie si na n'afọ a agbara ụkwụ n'ala chie ya. So ohe enweghị iwe niile mgbe aha ewepụtabe secret ya. So kunu hapụ this confused na dochakwa kpọgọ ọbata obie. No, mgbe aha ewepụtabe secret ya nya ha ezo emepebene ya like this. So kemgbe aha shibe mekpọ ya obi wureze the anger. Mgbe aha ka ndị mmadụ bịara nụ, I have been warning this woman more than 10 times. A mother of 5 kids ka a na-warn no more than 10 times. Onye ahụ ozi mmadụ. Ihe o kwuru na ọ dịgo messed up. Akwụrụ ihe o kwuru. A mother of 5 kids ka a na-enye ndụmọdụ, a na-warn. Ọ ka mma na onye anwụ n'ụzọ ike na geenụ ntị. So yeah, 9 months ago ka unu hapụ BBC ka now this that all 9 months ago. So ask him come wake unu up, come shame, you know, let's move. So no, this is not the plan. Ndaji. He went Fuzie na Finland. Fuzie the move the last children called the last day. Yes. Mazi Honorable Chuks, nwanyị ka nwanyị enweghị nkata ndị iro kpara ka ga-enweta ya. She go nowhere. All the smart more than anybody. Any step ọbụla ha mere ọ mara na just you ga na-ekpere ya ekpere. She will never make mistake. Ama m onye m so. Ama m onye m so. Ama m onye m so. That is according to onwere the too much. She will never make mistake. Just na-ekpere na ekpere and na-asị more near more wisdom. Ọ ga-eji na-etipịasị ndị iro. She will never make mistake. Our DPM should not go anywhere. She call video call. No, she will not go anywhere. She will not go anywhere. She will not go anywhere. Also, there is a prophecy from Mmaga Jesus. Our DPM should not go. I want to bring that prophecy down there. I will bring it, but I want him nature. I want to bring it. I don't want to say much about her and her prophecy. I don't want to say anything, but and then when him nature before me play you remember the second way all because of that thing. I will play it. Then he gets Gary Yosi, and they believe no ya knows yani. Maka prophecy ya. Akwena ano, nwanyị ka nwanyị. Oke mmụọ. Enweghị ya emi ya. The letter she submitted in Finland. She submitted in Finland. Who submitted the letter? Mazi Ojugochukwu. Who submitted the letter? Who submitted the letter? Yes, Humble. Okay, wait. I don't see your message. Yes, Humble Nayon. Let him come out and say it. Then, okay. Vam. And say, my people, those things when to say now. I have writing it last week. Please ask Ada what caution she have with Caro White and the letter. That is the lawyer, right? I don't know. We'll move. Osim. Ihe mere pụta na ọsọsọ phone. Nene na-achị saneke n'anya ndị ụchọ ugo nwanne m upugara m ekwuzikwu too much. I am not good in doing so. You know how me to sit down here and begin to talk about people. I don't talk about people. If you don't say the Google anya, if you don't say the Google anya, child. I don't talk about people. I don't do saga. But I'm not a reporter. A reporter cage.
ana m na-eri ya ya na-arịpụta ka eji amaghị m ji na-epi na-eyighe ihe m na-eyighe ihe otu m si na-epi na-eyighe mmadụ abụọ nọ hie tutus abụọ nọ hie ugo nwaanyị isi ọcha amaghị m ji na-epi na-eyighe ihe bụta agwa m unu ogeenụ ntị ugo mekwere vidio nwere vidio mere ekebere m ya anọ m na-eri ya ya na-arịpụta ya okwukwere na ngwa ya agwara m ya agwa maka na anọkwa na asị ihe a na-eji ezi mmadụ ezi n'elu ụwa na ọ bụ nwanne ya. I told him ọ ga respect onwe gị iji prove you this that exposition ọwụ taa ka anyị bido hụ exposition nwaanyị ka nwaanyị aka ya dị ụcha enweghị anything unu ji against her enweghị. You can talk about me for all I care. I will only come out here to tell you the truth. That's all. You go. Yeah. That's all. Come out here. You it's only a mother that will sit down and start. You don't finish now. Something you cannot do. If you want to say anything, say it in a way that somebody might ask. Enwere ihe unu mere understand eziokwu bụ ndụ and ọ eziokwu ka anyị ji na-aga and ọ maka eziokwu anyị ji ọ ya ma anyị ji na-emeriga. Eziokwu bụ ndụ ikwu ha na eziokwu iji ha na eziokwu ihe ọ bụla ime gị you must surely succeed. Oshim n'ọnụ pụta akwụna hụrụ ya o mechara gụọ ya n'egwu eziokwu bụ ndụ. Ihe mgba nwaanyị a na-ekwu eziokwu gịfụ ka nwaanyị si na-egirita otu mgbe o bidoro tụwazi ashizi n'ezie ka nwaanyị dịzi ka onye ara ọ dịzi ka mad dog dịzi unkept nwaanyị adịghịzi mme n'anya because ọ hapụrụ eziokwu tụwazi ashi. Beautiful angel ndewo. Beautiful angel Mazi, thank you for what you are doing. I thank you more for coming out all the time. I thank you. Nkiruka. Nkiru. Only evil does not. We dislike our courageous COS chai. Chikugozi courageous. Oh, afọ mụrụ Biafra. Mommy Lion. Chai. Eziokwu bụ ndụ. Now, no from this. Ayo, kaibu ka vam. Ajalele. Ya no get kele. Yes, whatever we do this war. Chai. No matter no recruit through criminals. Buka hebwe. Ono watch kwa vam ogwo n'ogwu. Agwo na ba ya ogwu funatara ya. Onyarazi n'onu. Ọ na-ekpe ekpere 1 week. Ozu unu na-ekpe ekpere 1 week. Onya kwa ọgwụ n'onu, gbara ọgwụ n'aka. Ekpere 1 week o ya ji wee deceive Biafra. Oge ya woru owu na okubekwo. Ị na-enezi bam anya. Ihe ọnwụrụ na na-ekwu, ihe na-abụ ihe ọjọọ, ihe na-echeta ihe ọ na-eme. Vam. Owuru ebe Biafra kịta dị ka a na-agwọrọ ọgwụ. Unu na-ebe anya ọ na-anyazi ọgwụ n'onu. Ọ na-anyazi ọgwụ na-agba ọgba ya n'aka onye n'onu gbarakwa eba na ring. Ọgwụ agwọrọ ma eziokwu bụ ndụ. Eziokwu bụ ndụ. Ezinne. Ọ dị right. Isi ya. Ọ dị right n'ihe okwu. Ọ bụghịzi for ụmụ Biafra. Now these days ka a na-anyala ọgwụ n'onu yara n'aka. Yes. Ọ dị right. Ọ kwefuru njem ọgwụ na-atụ ụmụ Biafra. Eziokwu. Mgbanwe Ghana ọgwụ arụana because of na ndị nna anyị nwanne anyị nwụrụ ije ma ụmụ obere nwa nwoke ya ma innocent children ma ndị ha bụ n'afọ ihe alụgo ọgwụ niile baba kwụna ihe ọgwụ gị anaghị aga anywhere
ọkwa bụ na before na atụbarị gị ego nwaze na-atụrụ kobo shishi konofu na ọgwụ a na-aza atọ nwaanyị isi ọcha kafa bedi a ada ndị Sudan ịdị right na nke ọgwụ a na-aza atụ anyị nna m karigo ngwongwo ejiri mara akụwasịala ngwongwo ejiri mara akụwasịala Ajaere ngwongwo ejiri mara akụwasịala ngwongwo ejiri mara akụwasịala otakọdị sọpras ikwu n'eziokwu enweghị eziokwu ka anyị na-ekwu akwụnụ hụrụ ya akwa ihe nwaanyị akwụghị akwa ya ka m nọ na-epule ejikwa mgbe ahụ ka unu ga-ajụ na ihe o kwuru na ọsọ nọzi mes chai arụ mere geenụ ntị kọntinuo useless man ego wee nyere be iri ba ya ọnụ iji eje gwụọ ọgwụ je gwuo oke ite ka ha were ndị nke gwọrọ agwọ oibobo ka ịgwọrọ ndị nke gwọrọ agwọ onye ụchọ buru n'onu nyara gbara n'aka enekọtara anya ya na Finland wit ọgwụ ya echekwe nnọọ mmadụ bụ ibe a echekwe nnọọ mmadụ ama nnọọ onye azị gbara ihu na ọgbụ ibe vam gwara m na Finland nsị ya don't worry na nje enye gị vam akalịka gị karịa nwa na-emere gị ibe mụ na amụma na nwa mụrụ nwa ọhụụ na mụ kwere nwa ya nkwara nje enye ya ego ngwa m nyezie ya ego ahụ nkịta esi ya n'eziokwu ka o ji awụ ya na ya nwunye ya ekechisie ya ike o ji awụ narụ ya narụ onye nye mama nwa ya gwa ya na ego ahụ m kwere nwa ya na nkwa ka m nyere ya nne ya anya mgbu n'onu ya wee n'isi nne ya say okay say na the problem na major catch na na njikach eyele m enye gị ọkwa ya hey ejiro m catch the thing with them so nsogbu adịghị mpụọ enwe m ike weta ego na machine nye gị ọsị m oke na ya ime ọkwa m ego ihe iwulili iwulitere m enye gị ebe ha chọrọ iji ikochi ha n'aka ha ngwọrọ ọnwụ na m were ego si n'aka nye gị mva m egbugo m onwe m mana onweghị ibe o yere emetenwu ọnwụ na m were ego si n'aka nye mva m ihe need my contact iwe ọzọ mụ na picture bụ enwere ibe eji eji eme na ibe nwụ mkpụrụ mmiri anaghị eme eji mkpụrụ mmiri eje n'iwu ya na ọgara ọnwụ na m were ego anyị mgbe ndị mmadụ dara m ego akatara m ego na Finland adatara m ego adala nyama euro ma pound ma euro na pound na dollar ọ na-emani n'isi na ya were ego anyị iwere 50 euro n'ime enye because eji m ego karịrị akarị ndị baya jiri ego ma arụ na Finland adatara 1000 something euro ebe ndara na Finland ego ahụ buru aka 1000 enwere ihe unu mere understand unu need to pay attention but today ka m bịa buru unu gawa somewhere but aga m ebubatakwa unu again okay ka ọ kpọtụ small maybe before m eburu unu gawa geenụ ntị biko focus ọnụ ọ dị very important mgbe ọ nọ n'eziokwu mgbe nwaanyị nọ n'eziokwu geenụ ntị something ọ na-emani n'isi na ya were 50 euro nye euro na pound na dollar ọ na-emani n'isi na ya were ego anyị say na the problem na major catch na na njikach eyele m enye gị ọkwa ya hey ejiro m catch the thing with them so nsogbu adịghị mpụọ enwe m ike weta ego na machine nye gị ọsị m oke na ya ime ọkwa m ego ihe iwulili iwulitere m enye gị ebe ha chọrọ iji ikochi ha n'aka ha ngwọrọ ọnwụ na m were ego si n'aka nye gị mva m egbugo m onwe m mana onweghị ibe o yere emetenwu ọnwụ na m were ego si n'aka nye mva ihe o need my contact
because I'm on a picture when we be Jimmy. Even won't put me, and I have a gym put me a genuine. No, Garona will again here. When the mother Dalamega, Talamego na Finland, Talamego, Unania, Adalanyama, Euro, my pound, Euro, na pound and dollar. Unania, On him and in Eastnia will. Unania. Ndị mmadụ nwere organic love n'ebe this useless woman nọ. But nwaanyị edego onwe ya, wuo onwe ya n'ala. Ka m bugu unu somewhere. Ka unu hụ ọnọdụ nwaanyị a n'ugbu a. O ji ọnụ ya kwuo the thing. Ka m bugu unu somewhere. Ọnọdụ nwaanyị a nọ ugbu a. Before this useless woman pụtaghala life like this. Give one na-enye ya super chat. Ndị mmadụ na-enye ya ego. Ndị mmadụ na-enye ya ego. Ndị mmadụ na-enye ya ego. But nwaanyị ede ihe niile ahụ. Were iberibe ya. Were amaghị ihe ya. No those things. Mebisichaa ya. Were iberibe. De ihe niile ndị ahụ. Were amaghị ihe ya. Amaghị ihe ajọka. Ụmụnne m. Amaghị ihe ajọka. Nwaanyị ewere iberibe. Were iberibe. Mebicha ihe niile aha. Mebicha ihe niile aha. Akwụna ihe ọkọ na-ekwu na ego oge ọ datara na Finland. Ego ndị mmadụ nyere ya. Mgbe ọ kwụ n'eziokwu. Organic love. Mgbe ọ kwụ n'eziokwu. Ọ ya ka m na-agụ amụma ebure nwaanyị a wọkụrụ. But the woman ji amaghị ihe ya. O ji oke iberibe ya. Ma onwe ya akị awụrụ awụ. O ji oke amaghị ihe ya na iberibe ya ma onwe ya akị awụrụ awụ. Amụma eburu ya wọkụrụ 100% sure. Amụma eburu ya wọkụrụ. But the problem na o ji bịa dizie ka the thing wọkụrụ. But just that Carolina aha. O na-ele that Obinna aha. O na-ele Obinna aha. Destroy ya that guy. O na-ele Obinna aha destroy ya that guy aha. Believe me. That Carolina, o destroy ya that guy aha. I know what I'm saying. O destroy ya ndị ya. O destroy ya ndị ya. Then ihe mma agha ọwụ m chọrọ iji abịa online ọkwa ihe anụmanụ ji wee bekwa online. Ihe mma agha ọwụ m chọrọ iji abịa online m na-eche ka mmecha m ewere ya abịa online. O were ndị ya abịa online. Ọ dịzị ka mụ na ọ na-eme competition. Ihe mma agha ọwụ m chọrọ iji abịa online. Enezi ihe na-emezi na what is happening? M na-abịa na ụmụ Chineke. Achọrọ m iji unu ka unu hụ kọndishọn nwaanyị anọzi na. Ka unu hụ kọndishọn nwaanyị adịsoro onwe ya. O ji ọnụ ya kwuo ya. And Obieze nọ di ya ma nwaanyị a kwuru ihe a. Obieze, to show you that you a shameless man. You know di ya nwaanyị ekwu ihe a. Obieze ifere eme gị. Ifere eme gị. The other woman ifere eme ha unu. To show you how evil unu dị. Nwaanyị ma ama na unu bịara igbu ya egbu. Nwaanyị ma ama na ogbugbu ka unu bịara igbu ya. Because you can't tell me that this woman You can't tell me that this woman ọ maghị na ọ ogbugbu ka unu bịara igbu ya. Ọ ma ama na ọ ogbugbu ka unu bịara igbu ya. She know very well. Ọ ma ama. Obieze ifere kwesịrị ime gị mgbe ahụ ị nụrụ nwaanyị a kwuru datin aha. The other woman ifere kwesịrị ime unu mgbe ahụ unu nwaanyị a kwuru datin aha. But unu enweghị ifere n'anya. Ngụ unu nọ dị ihe nwaanyị kwuru. Gị na the other woman aha. Asọwa asa gịnị dị ka ọwụ. To show you that you people don't have shame. Dekwe nwaanyị unu na-support. Unu na-agụrụ egwu. Ikpọ ya daka. Then gị nọ. Look at what she said. Ma say if you mean well for this woman, the woman ọ gaghị ikwu ya. Geenụ ntị. Ọbụla once. And the amụma niile ivulu bacha niile wa asị.
because na amụma niile ivulu bụ nwere mgbe ivulu ma afọ mma na mma nọ na this mess nọ na because na ọbata obi nọ ebe ọ nọ kịta ya nọ na mess nwere mgbe ivulu amụma ịsụ nna mma nọ n'elu eluigwe na nwunye awụ onye ya awụ ịmakwa ebe nkara ịnọ kịta gbanyezie n'anya my condition ebe na amụma gị niile wasị na o nwere eziokwu dị ya nụ ya nwaanyị agbagidere ego na Finland agbaghị ego ole nwaanyị adatara na Finland nwaanyị datara ego o lose the opportunity before you recover ya ọ na-esoru na India inu ihe o kwuru akwa nwaanyị be na-asị gị chekịta na enweghị gị ya super chat ndị niile nọ na ihe anya na platform ya evil people ndị na-egbu ishighi ya well ọ makwa ama jisu ma mama na Obieze wụ mmadụ ọjọọ ọ mama na Obieze wụ spy but onweghị ọya ma ọ dịgo ka ọ ga-adị ị ga-agwa m na this thing now nwaanyị a Obieze nọ na platform ya the other woman na-akpasa gịnị ka a na-akpọ ya gịnị nọ na platform ya nwaanyị a na-ekwughị ihe a ụmụnne m Obieze ọwụrụ mmadụ ma sị ozugbo eze wụ original Obieze wụrụ original person this woman can not open this oge emepe ọnụ kwuo ihe a ọ dị form of otu nne nga ọ nọ here ọ gị nọ here na ma bikwu this kind of thing why the ha nwa ndị kwadoro m ama m understand to show you how evil Obieze dị ohi ga-eji amata Obieze nọ here the other woman na-afịrị n'ọhịa ọ nọ here nwaanyị ekwuo this thing nwaanyị ma ama na odosu kwudere no me well for her geenụ ntị and amụma niile ivulu mbacha niile wasị because na amụma niile ivulu bụ nwere mgbe ivulu ma afọ mma na mma nọ na this mess nọ na because na ọbata obi nọ ebe ọ nọ kịta ya nọ na mess nwere mgbe ivulu amụma ịsụ nna mma nọ n'elu eluigwe na nwunye awụ onye ya awụ ịmakwa ebe nkara ịnọ kịta gbanyezie n'anya my condition ebe na amụma gị niile wasị na o nwere eziokwu dị ya ezi na m nwa wụ ya wee great nne m ifuru ego na ọ datara na Finland na ọ datara ego ọfịs ego ma akwa ihe ndị enyeche ifuru that time love dị ndị ma love ya dito no because na ka o siri na-ekwu eziokwu o si na-eme but na even na ọnọdụ na program ya super chat na ka ihe ọfọdụ one pen ka o ji afụ 100 now I'm telling you ị chọrọ ịgwa m na Obieze wụ original person nwaanyị abịa make iwe comment a ngo Obieze na ya Obieze bụ spy but nwaanyị ama ha yes because na nọ na the same group maybe nọ ndị nọ na Igbo One Congress ka gịnị ka a na-akpọ ha you understand yeah that's why oja but nke zombie nwa nke zombie nwa bụ Freeman Ikotu onye nke nwa dịka Rafael Ajaere you know that time you know ebe akwa osi you know even now self nwoze na anọ ya ka this woman si we gbuo onwe ya imekwa mmadụ ịpụta si in short I don't think na nwaanyị ya maka osi na ọ dapụ ya n'ọnụ kọm na oji obi ya wee kwu ya oji obi ya ọ dịghịzi happy ihe ọ na-agabiga what she's passing through ọ ga-anọkọ oji obi ya kwuo ya she's not happy what she's passing through Obieze nọ di ya that woman na-etu ya afa niile aha na ọbata obi emeke ya ọ nọ di ya nwaanyị ana you that all mama na Obieze wụ mmadụ ọjọọ all mama that Obieze do not want her good Obieze don't want anything good for this woman ngo Obieze nọ nwaanyị na-emeki this comment na-echeki na ya na ọ dị possible now nwaanyị anaghịzi ehi ụra ụra dị ozi ya na look at her face ụkara nkụ ụsụ look at how she is here mana ebe ahụ o kwuru eziokwu ifuru ka ọ dị na-ashine o were alcohol o were whisky damage life ya
nna inu nke mkafọ ya ajerere gwe ya taa ịma ọchọ ekpo ya alfabet ya nwa mana ya maka ọ na-agwa ọkọkọta ya ọnụ taa nsị n'ezie n'anya Ngozi Ọrabeze gị nwe aka ezigbo nne m ezigbo nne kwu eziokwu hey o nwere ike na-akọhọ na o nwere ike akọhọ dameji onwe ya and nwere ikwu ajọ obi dameji onwe ya ịmakwa na onye nke na-ekwu eziokwu onye a na-aka nke ụsọ onwe ya dịka eziokwu. Imagine ga Obieze no the other woman no that woman this woman they make this comment. Imagine all a kind of always disgrace to Obieze. No na that woman but they will not feel disgrace because all he had to destroy the woman. Nna onye chọ ka destroy anya. Who cares? Ya nwanne destroy mmadụ nkọ. Ya nwa chọ ipulu nwaanyị ka nwaanyị bụ Ngozi Ọrabeze n'ime anything. Ngozi Ọrabeze na just dọkpụta nwaanyị a bịa were ya asị nwanne onye chọ ka azị n'ihe dapụzi ya n'ọnụ n'ọbụ ebe nna mee mekwa n'ihe a bụ Chineke nna. Imagine how Hey. Oh, we cannot imagine go Korea to show you tin anyị gbuori ya n'obi. Exactly. Hey. Ọma ọzụkọ ga-esi wee die. Amụma eburi ya gara aga. Ọ gara aga. Believe me. Ọ gara 100%. Ọ gara aga. Nne Obinna aha Chukwu jikwu ya n'ọrụ o. But just that woman ahụ were onwe ya tie because the woman na-enye ya ego. Ịma ọjọọ like this, mmadụ bịa were oke akpịrị tigere onwe ya na something oge na-eme mistake. Akwe na anụ. All because of that woman na-enye ya ego, ọ ya mere that Obinna aha ji just nnọọ. Nwaanyị ahụ ji rend Obinna aha useless. Ọ wụrụ ka Obinna aha onye prophet. Akwe na anụ. A prophet apụzi onwe ya. Yes. Ọ dị iberibe. Ọkwe for this man unless no this man kpọ wee gwa vam si na because of na Simon Ekpa Jesus Christ na coach we nwe problem and when he ga-agwata m gasị not prophet. It's not a near prophet. It may be some people prophet. Ka m gwa gị eziokwu because na mmadụ ekwetaghị n'ihe kwuru ọ bụzie na ihe onye anwa ọ bụ na onye bụkọ na onye anwa nupụ isi n'ihe kwuru ma ihe a ji wee mee nke a gbasara ya ọ sị ya bụrụ good prophet o ma bụ good prophet o mmụọ nne ya na-ekwu na ihe niile o kwuru maka this useless woman amụma niile o kwuru n'isi the useless woman 100% correct. nke a gbasara ya ọsọ ya bụrụ ọsọ ya na other place tipia because no be adịghị ọcha because ọ bụ na obi ya dị ọcha otu isi wee kwu amụma nwa because okay ọsọ cost that ka ọ bụ the cabinet people ka ya nwalugo yizie n'enu so ihe dị amụma bụrụ ya mba owo ya mba the amụma wụ ọ ga-anọ in a midst of able people. Okay. Akwe na anụ. And give us ọ nọrọ ọnụ ya nọrọ. Ihe nwaanyị megide nọ in a midst nwaanyị ka nwaanyị ha na ya na-eme conference call. Nna. Opportunity dị ihe aha. Yes, na nnukwu opportunity ka ọ bụ. Ọ ga-enweta that opportunity n'ụwa to the young. Mba na kebe ọ ga-esi nweta nke a na ọ bịazi wee zuzuo ihe ozuzu na media ọ bụzie nọ nke nwa ị ga-eje kpọrọ ya onwe organization ọ ya nọ ọ ga-enweta ya to the young. Na even that place safe ọnụ dị safe na that Sudan
eziokwu ọ nagoro na Sudan final nọdụ de onwe onye ha ndị Sudan sef ga-ebunite ihe o ji ụmụ Biafra mee asị akasị no a ga-asị na Sudan nwoke Sudan ahapụ na ya gbafere enweghị ihe o ji ya mee na adịasese na na Sudan ma nke nọ grade sendiri ozi ọ sị ndewo ọ sị ndewo na m jisi ike grade ndewo oke nwanne m nwoke bụ grade agwa m ya na nna bịa na nke ha bụ that guy is a great guy you know it's a great guy ịmakwa ebe ọ na-eme ihe a na be anyị ka ọ nọ na-eme ihe a serious ya na eziokwu ncheke ma ọ na Europe mba ọ nọkwa n'Europe ka ife ọnụnụ ndị sacrifice ya na ndị a nọbụ before na so na-akpara ha ya na san ya na so na-akpara ha nọbụ na space na ha bụ n'ibu na even that and self onwekwa na onye ma ya ni self a na-anụkwado onu ya like that but no this here nna that guy ọ na imekwa na that guy that ọ na born every day sometimes ọ na-akwa n'Europe mba ọ na-akwa n'Europe ọ nakwa na be ya and a young boy ka ọ bụ a young boy ọ nụbeghị nwaanyị o a young guy ka ọ bụ yes ka ịfụ ndị bụ na onye agwa gị sọfa nye ma sọfa na mgbe ọ na-eji ụkwụ aga Libya the thing me o ji wee dị serious o si nakwa this government here n'ebe akwa ka onye ọbụla ga-anwụ ya n'ime ya na ya ma akwụkwọ o si mụ mọmi Ngozi sị na mfu ndị na ozu na-adị n'ụzọ ọkọcha onwezi ka anọ na Libya o si mba ọ nachia back to Ben ya ka mmadụ ga-eje that young man go na try anyị jiri ekpere asị Chukwu okike abịa isi ọkara m na ọ nọ n'obodo ụmụ anụmanụ emege ihe asị na ọ nọ n'obodo ụmụ anụmanụ ọ nọ n'Europe nọ n'Europe eziokwu na agwa gị ọ nọ n'Europe ọ ka ịfụnụ sacrifice ndị mmadụ na-eme o ya ka Adadioramma njọ nwaanyị Sudan ga-abịa sị ha dị ya chakịrị ha ada chakịrị what is sacrifice ịnọ n'obodo oyibo ịnọ n'obodo oyibo na-edisivu ndị na-edisivu security gị inwe this guy were great guy ọ na-agba ndị onye the grade my brother onye nke nsị I'm speechless jụọ ya nke abụọ na gịnị jụọ ya esi ebe ka ọ nọ ọ ya agwa gị ọchatị anya si ọ ya agwa gị ọ nọ n'obodo zoo ka ọ nọ na-agbani ihe ọ na-agbani bụ nwa mmadụ ụtụtụ abalị even ataka na-ataka ya na space ma ọmụ ọbụọfọ onwe mgbe a ga-ebu de space ya 5 times 3 times still ọ ka na-esi ọnwụ na-abịakwa that boy is a great boy is a great man in short amụọ m na ọbụọ ka m ga-agbakọ ya ewe n'iwe but is a great my brother eziokwu ọ na-atara ime ọ na that time tata kpara ji si na media is power you know o wee bụ ita challenge isi na-ewe gbaka Greg isi si gịnị media is power okay then we see that power eziokwu then we see that power nwa mmadụ wee binyite o wee binyite o ma great people bụ ndị na-anọ na here na great people na ịbatara place ifụ ụmụ nwanne
ndị nwe wisdom, ndị and na-ekwu the mmụọ na-provide kwara ya o. Mmụọ na-provide ya. Well, and na-protect ya. Onye agwa gị onye ga-testimony life ya na ọ na-eje etu mmiri na be anyị o, ọ na-eje etu mmiri ịma ka mmadụ si sinye nri n'abalị si ka o jee chụzie mmiri, ndị polisi afụ ya n'ụzọ ọkwụta ka si buru ya tag anya nna this boy ọ nọcha na prison, ọ dịka echefu ọ nọ na prison amaghịzi ka yara atụkpudo na ya si, but ọ nọ na prison o before aba gaba okwu ya onye gị testimony. That's why o ji si mba o nakwa ifu this government here onwekwa ga-eji egwuru ya egwu atọl and afọ m ya wee kweri ka o dị ka ọ dị o. Ọ nọkwa n'Europe, ọ nọ na be anyị, ọ bụrụ na o nwee mgbe ahụ na-edi ọ this boy mma ezigbo ahụ ya but still ọ na-ebu ya na-apụta. So gịnị bụ mmadụ nke a awadịọ gị mma ịma ndụrụ fifa nwa na-akụricha mmadụ ọkpụkpụ mee mmadụ so prot everything nwata nna mba nakwa m ejiri abụghị egwu and even ụmụ nwanne anyị ndị anyị nọ na space onwe na-eji egwu ma Peace o, ma Rose o, ma Rooney o, ma Izzy, onwe na-eji egwu because another ka o si etipịa ha. Media is power. Who is media? Who is media? Human being, we are the media. Okwute na ka isi ekwu na okay, look at you now. N'ụtụtụ ịgwa ụmụ Biafra na ama mmeji ehi ụra. Because then I start to get you when that is media. Who is media? It's we. It's the media. All human people media. Ma ime operate. How can you come and pass? Nabiko can happen ki mo hichi biajare. Thank you so much. Thank you. And the amụma niile ivulu bacha niile wasị. Because na amụma niile ivulu but nwere mgbe ivulu ma amma na mma nọ na this mess nọ na. Because na ọbata obi nọ ebe ọ nọ kịta nọ na mess. Nwere mgbe ivulu amụma ịsụ na mma nọ na enu enigwe na mụ ya wu onye ya wu ịmụkwa ebe nkara nọ kịta. But ọ bụ gịnị gbasagere ọbata obi na dị amụma abụrụ ya. Ọnụ si finish aha na-ekwu okwu na nna nwaanyị gbarịkwa agwụ gị nwụrụ di anyị. Gịnị gbasara ọbata obi? No, with that no lack of respect aha now. Us see finish. O kwuru something. Your record your woto onwe ya small. Bona yo were ọbata obi ya. Gịnị gbasara ọbata obi na amụma nwoke buru gị nna Ada take your time o. Don't go there. I don't know why. And the amamu kam ga-eshi ewepụ that place aha mezie bido ọfụma amamu nna biko wepụ ya wepụ ya m gara iwepụ ya but I will try and do ka ọ ma hapụ ya. Gịnị gbasara ya ọbata obi na amụma nwoke buru gị ọbata obi ko buru amụma ọ bụ ngwa ko buru amụma. What a stupid woman you are. Idiot. Why are you bringing Obatobi into the amụma nwoke buru gị? Shameless woman. It's na mụnwa ya wee great woman the whole world ụwa niile ya amụ maka na-ekwu maka na-esekpuru m na-asọpụrụ m. Na mụ ya nọ n'elu kacha enu nọ ife ịfụrụ. Mụ na Carolina Mbaeze ya na-anaghị awụ na ihe efe anyị ka Chukwu ịbụ na ya na ngụnwa na onwe gosizi na ndị anọzi n'elu kacha enu na jeje na social media kparị ebe na amụma ga-awụ ọkụ na-asị ka ọwụ. Thank God that m budiga myself which you rotere. Onwekwa mgbe m ji si na nna be anyị ọnwụ na nsị na m amaghị onye wụ ọ dị iche. I want to ask you, I'm not gonna be able to But that was your first statement. Now,
Man, if it's some Namuma go fuma, it's Namma go fuma, Nama, because you know me very well. Okay, Mama, my good gamma. Hey, I'm not in Namma. Oh, yeah. So, so, under age now, one in age of Bedibia, I would call on Jebedibia Keta. I'm one of Dibia Hoffma. Macanoma, from a well Malonia Hoffma. Caroline and Mbaeze, Colum, Wesson, that's a man of God. Him or not Caroline and Mbaeze, won't you connect that take Bella? Chai. Mmiri were mmiri ama efi n'anya. A shameless woman. A shameless woman. A na-eji ya na kishin akpakpakpa. Mgbe na-eme ya ọgbara gakwuru oge kere. You dey go Singaro. You dey go this that. 70 years old woman. Oh. You be mumu, you dey call person mumu. A na-eji ya eji. Mgbe na-eme ya ọgbakwuru oge kere ya ga-agụọrị ya egwu. Keke a na-asị ya dọtawa ya ọjụ. Nọtawa ya ọjụ. Ugbu a n'ịfụ n'ebe ende. Geenụ ya ntị mgbe ọ na-ekwu eziokwu. N'enu ka ọ dị hie. N'enu ka ọ dị hie. Ma n'enu ebe ọ dị otu ahụ. N'enu ihe dị iche. Nwaanyị na-esekpọzie esekpọ. Nwaanyị nọzi under alcohol. Without alcohol, she cannot sleep. Before ya ohi nwụrụ, ọ ga-aṅụgide mmanya dị drunk. Drunk onwe ya. Before ya ohi kpakam, ọ ga-adị drunk with alcohol, whiskey, ọ dị cheap whiskey. A na-ere 10 euro, 15 euro. Ọ ga-aṅụgide ya dị drunk before ọ na-eburu ya. Look at how she's looking here. Then the other side, they go Shinadi. This is when she was standing on the truth. Get no to them one I want. You were 50 euro ni because edge me ego. Ego carry the buy ego maru na Finland. I try 1,000 something euro. I went to Finland, they got Gudaka 1,000 something. On a man in East I will 50 euro near. But now, Mama, be careful of this idiot. Be careful. Never you try to give him anything. I didn't give him anything. And I will never give him something. Never in this world. Ana m anya osi wee gwa gị one nsi na anyị si esi otu a ka okwu si bụ n'ọnụ pụta na-esi n'esi otu a ka ọnụ bụ ya na-esi n'esi otu a ka ihe esi n'esi na-agagharị and otu a ka ọ dị and I will never withdraw that okwu ilebe n'esi imechakwa mechakwa ihe ndị ụmụ Biafra ọ draw kwa dị okwu o mechakwa draw ọnya obe ifuzi anya ọgazia yọbazia Rafael Ajaere ya na bụrụzie nwanne. Yes, o kwuchiri ha ya na ha ga Finland ka ha gara first nation kwa bata obie yo nwere ihe o ji anya ụma mmiri nyetụkwa Ajaere nwaanyị rere to show you how useless all day after hearing very useless woman. Now kana ọpụtabakwa ọ sị na before ọma bụpụ aracha ọbịa nyocha nse niile gbocha were ire ya wee kọrụcha niile. Very stupid woman. Nwaanyị ka na-asụ oyi ọ na-asụ they ka ọ dị here they ka ihe shi na shine ga here but then that one ahụ nweta ebe dezi ka ọ dị ifu na alcohol without alcohol ọ na-enyizi ụrazi kita ibe ahụ gwara gị ọ na ga-eme ọkwa okwu gwara gị na mgbe anyị ka nọ na grupu I can abandon a group before I put was on social media. Look at you now. I told you. Oh, na you see when I bugono. Oh, na simo asiesi otu akonu bu yesi nesi. Otu aki yesi nesi na gari. Ina yesi na gari na. Otu akodi. Onwolo ogwa ya solve ya no. No ogwa solve ya na mo ogwo. Hesi na ma ogwo.
Yes, na mago. Yes, na mama even walk. Back here, the change of wagona. Hallelujah. Imama na ya na Ajaere, Allah say the 1 month. Allah say the 1 month. Can't be no 1 month. Allah say the 1 month with Ajaere. Otu ha shi ga no come bichara before know it. Otu ha shi look no to ha shi no. Hi. Nwanyị ka na-asụ oyi. Ọ na-asụ oyi. Geenụ ntị. Biafran land. Thousands of Biafrans in Biafran land. Mumu agadi nwanyị. Ahụ adịrọ. Nọ na wishia. Imepule ebele. Anya mmiri gbara m mgbe m fụrụ fa. Ụmụ nwanyị ikwe nkaba na n'ogu n'oge nkele. Unu will destroy your life of these people. One condition of these women now. When you call na BP go. Oh, the man in Kedalu Boronone, Darana, that's Finland. A bridge of no. Still, or stand there for this convention. The joy of the whole Biafrans, near Finland. Good old Genkele, where did the Biafrans were my seniru? Where Peter Koya because of rubbish and when he's in order. Because of Onachi complete mission, Nigerian alone. No problem. But let me tell you something. As a number what the whole Biafrans, Okacha so much, Kacha so me, Onyo na binyano toto, Kacha na buy in a village can not go. Now go by Onyo webos the whole deep bono. Believe one and Jamungo wire in the Genia. Every morning, the first thing ever we began about the lay calls. Lay serious calls. Nisi bam. Nisi again Kelly. Nisi this is your daughters and I will be nutty. All the useless of Ima Gadafa might not this rubbish on us. Learn a course, not all of them. Anybody need to have in a low course. Onu ne lay course on an attackana. When I went every morning, unu binye vesti mamiro to toronanyo, kenanyo mamila kine lay course. Nisi bam, kine lay course. Nisi ogenkele, kine lay course. Nisi all the cabals, Nina. Ola is no woman, kewu. Ola is no work, a woman, Nessie, where me John Waggy, one bam. Nando Chienine. How when we destroy life of Biafrans like this. Opariani de Bolone, Opariani de Wolonano, Obarana coffee. Because of their stupid, very selfish interest. How everlasting joy. Chine Kenya lie. Unele cause this in die to name an cause. Go ahead. Adadioramma, let me tell you something. According to you, let me tell you something. Upon Nikucharin your for some wine, have been yan toto. Before I bought the hero, I jailed so for Nala. I knew 1 million. Indian whistle of farmer. Guinea Mezigi. Upon getting a hammer sikwa n'ofu kọpụ wee na-anwụ mmiri. Adadioramma njọ imekwa na ihe ikwusisi ma iyi niile ịkpọrọ ha ma nwa mmiri gị o iruo n'ụtụtụ iruo na kọmpand ị ga na-anyị ya na-ekwu okwu n'izu imekwa na nyanwa bụ ụdị ihe nachitere gị bak biko bifo ị na-akpọ mmadụ aka ga-adị ọcha imeche ndị niile anwa ndị si n'ibu nwaanyị ji ọfọ isi n'ibu nwa Ajaere isi n'ibu onye omenala come on bụ onye omenala
Or just he deceive you, if you will deceive you, more Biafra. He deceive you, need you deceive you. Because open Ibu, on your manana. Imana chi back to Madabo. Imana chi to Genkere. Imana chi take to all those people ngina Ipocha he. Before not your back, almost he game. Iya putakwa, wetakwa nzu, wetakwa odu, wetakwa ihe niile ahụ kwubi okwu ya. Mee ihe ga-eme before na anachi to them. Because na na-akpụ oge iyi bụ ndị anwa. Ihe anwa ga oya abaghị n'arụ. Anọ ya bụ ihe abaghị n'arụ. I'm sorry for ndị na-eso gị. Ndị dị blind. Ọ ndị gị na ha nọ na kingdom o. Because onye bụ nwa aja ana, mụ omenala, ọ nọrịka mụ omenala sef. Ọ masị gị because na ihe vomiticha n'ọnụ. Eziokwu m niile. Nwaanyị a ọ bụ mmadụ. Ezinne enwe ezigbo mmadụ so gị nwaanyị a. Enwe ezigbo mmadụ so gị ya. Ọ gwara m gị eziokwu. Sọsọ ihe ha mere na Satọde gochiri na enwe ezigbo mmadụ so gị ya. Ịmakwa na ọ wee disgrace to all those people so gị ya ma sị ndị aha bụ ndị ezigbo mmadụ. Obieze wuru ezigbo mmadụ. Very big disgrace. Yes, Obieze wuru ezigbo mmadụ. Ọ ga-abịa na platform nwaanyị again na ihe ahụ o kwuru. Obieze wuru ezigbo mmadụ. Nne ịmakwa ihe ọwụ mmadụ ịnọ na platform ama ka m ga-esi eti editing etighị ime understand. O negiri all those people o mere ha o mere ndị agha ka ha mara how useless ha dị. Na yanwa ha mekwe ndị agha marakwa na yanwa adịgo useless. Ama m understand na ihe otom shi tigi ya. O mere ndị agha mara na ha dị useless. Mekwe ndị agha mara na yanwa na onwe ya dịkwa useless. So enweghị uru ndị agha bara ya, enweghị uru ọ bara ndị agha. So onye o mere na datin aha. Hey, Ada. Nna m eziokwu ị na-ekwu. Hey. Obieze abụ ezigbo mmadụ n'ebe nwaanyị a na eziokwu m niile. Obieze ha. Nne then go mege life na. Mmadụ were ego onye ya. Somebody send her $500. But she cannot see this kind of thing again. For where? This kind of thing again. Ha niile bụ ihe na-enweghị ọ na-aza afọ n'ọnụ. Yeah. Onwezi na-enye ya na. Yes. Na view nwaanyị a na-eme ọ na-eme ihe ọ na-eme before how many view na-view this woman? N'ọkọta nne because of nwaanyị ka nwaanyị chi ime ihe ya ọgwụ ya agwa ya ofilize na ome na arrive ya ofilize ọ ga imagine ofilize gị nwa ya anwa mee ka can imagine ọ ga-asọpụ ọnụ wee gwa esamara ịkpa na ịnwa anya anwa gị nwa ya anwa. Beta mahozi na Ngozi Ọrabeze karịrị ya. Ife ọnụ ka o si wezachapụ ya. Ọmaanụ nne na ọmaghị o fili na ya nwawo dị ihe a o fili na ya nwawo champion. Akwụ na anụ o jiri chi na-emeghe dị woman o ji media emeghe dị woman intimidate. Ọmaana enwere ndị mmụọ Chukwu zitere. Ọmaana a ga-enwe ha ụmụta ngwejis ya ọmụ lion ọmụkọzi wekpọ gị humble idiot. You believe with the thing. So ya na-agbụ ya. O believe na humble idiot. I don't analyze you again. You know, see, it analyze yourself every morning. It analyze I said this woman, humble just a tip again. Very stupid woman. Okay, look at now, Ndị a niile, this woman left, ndị men on ground now before.
because I have our soldier before. Okay, some of them gonna regret massively now. I'm telling you. Some of them gonna regret you. Why? I can see why had you wait so long. Telling you. Onye ọzọ bata na studio. Mgbe nwe batara na nwe batara. Tukwana onye bata before onye ji esi ọchịbụzọ. Oh, Charlotte. Okay, Charlotte. Nwada Charlotte ekenekwa m awasi eji. Okay, ọ nọ n'ọrụ. We move nna. You that's for. Na-etiri for nan. Na-etiri aka nan. Ndu no na solo fa ala na azụ nwa. Solo ni fa ya nani. Because as na fa na nwaanyị gba agada ni mamịrị. Unu egosi na nwaanyị na-agba agada ni mamịrị dogwere ite ile. No delay. Time is enough for this rubbish. This is the time I was get up. We're going to see this useless people that in the Biafrans, I had to go too much. Money in what the time. I was give what these people. Na Lilia, no bimwawa, and I jana Anna, na Biafra land. Enough is enough. Time, this is the time. Kita kaya gwa fana iwa wundi wike, igwe wike, ayiwa. I give them 1 week. 1 week. Okoba uneze na tata. Since ono si bilombo otu akọrị today. No, ona ha agbada. Mbano. Adadioramma mbano. Adikwi mbano. N'ezianụ n'anya nụ ka o si wee gaa nke taa. N'ezianụ n'anya nụ. Onye gwa gị na kọndishọn gị ga-adị otu ata. Ị ga-asị onye mba ya kọrọ jiri. Onye gwa gị na ndị languages. Ndị ha chịpụta ndị ụmụ languages ya na ha ga-etipịa gị like this. You might believe ya. N'ezianụ nụ ka ụwa gị dị. N'ezianụ nụ ka ụwa gị dị. Ịdịzị kame ga nwoke dọ n'ebe ụwa bụ ndọnị ụwa bụ ndọnị kame ga nwoke dọ n'ebe ụwa bụ ndọnị ihe nọ kịta na soshal midia kama ị ga-eji wee hapụ ya na kpuo n'ụlọ gị biko n'ụwa gị atụana gị n'ọnụ ị na-aza esi ele na soshal midia isi mba na ị ga-afụ isi ya anyị ga na-adọnụ ya ebe ị ga-esi na ị ga-adọnụ ya nwanne ya kwụ ọtọ na-eme ihe ị ga na ọ bụ ifu onwe gị ka ịda na ka kpuwe onye gwa gị na ụwa gị ga-adị otu na soshal midia ndị bụ ada ga-abụ na ndị mmadụ na-eche gị eche ha na-eche gị eche before 9 months ago a na-eche gị ka itinye ọkụ gị ka apụta ka a gaa gị ntị ha niile echezi gị na onwezi niile eche gị ịfọdụ ị na-ebezi akwa ị na-ebezi arịrị Ngozi Ọrabueze lee ka nwa mmadụ ji obi ya niile Dr. Ngozi Ọrabueze awa DPM na o ji obi ya niile wee na-ekwenye Biafra ọpọ na nwaanyị a na ọ na-aga to office to office place to place ma kọmputa work na-ekosa shine because one onwe ihe ọjọọ buru ụmụ Biafra n'obi obi ka ọ dịrị anyị na mma afọ ụmụ Biafra na-ekosa shine neka ndị mmadụ now neka si wee jos gbanye okirikiri neka ụmụ Biafra si wee bunye ya enu
Simba n'ukwu ngozi Dr. Abezama na kabinet ya na amarụ n'ala. Lezie nínú ka nke gị dị. Ị na-agwa Obinna ijikwa wee prọfesaitere m na m ga-ana ntapụ mụ na Caroline niile na m ga-ana ntapụ Obinna na ama anọrọ ya dị m otu a ị bịazie nyere prọfesaitere m na-akpọzi m na soshal midia. Nne naba ọ ga-anụ naba one day ịnwụcha mmanya nwakwụrụ ọtọ ihe ga na-anụ ugbu m and kamera gị ga-adị on na-ese gị ndị na-screenshot ya na-ese ndị ya everywhere ka ị na ha anụ ihe na onye chọrọ isi da ha will pull you down. It's me that put you there. I will secondly pull you down. Try it, let's see. Ọpọlọ ihe niile egbe ọnụ ịgbacha onye ka mmadụ Ngozi Eze karịrị gị. Ọ karịrị ya. Ọ karịrị gị na mmadụ, ọ karịrị gị na mmụọ. Ọ karịrị ya. Onye ka mmadụ na pes karịrị ya na mmụọ, onweghị ị ga-emete ya. And amụma this our sister bụ ọ pụta gị ihe ịma na the sister bụkwa ụzọ bụ amụma before. And amụma nwa bụ n'ụtọ na ha ekpepụ ya n'ekpere ma ndị na-asụ ọfa na-asụ onwe ihe mere. And nke a na onwekwa ihe ga-emeni bụkwa na ọ pụta gị ihe ekpere ma ndị na-asụ ma ndị na-agụ ọfọ ma ndị na-aja arụsị ma ndị na-eje ebe niile ma ndị na-ekpere Chukwu ebe niile eju. Onwe ya ga-emete ya. Onwe ihe bụ mmadụ dị ndụ ya eme Dr. Ngozi Eze. Never. Enweghị onye we move. Otu a ka onye si na-agbada. Otu a ka onye si na-agbada. Ụmụ amoosu. So na akpara wa bịabekwe life o. Mgbe ọ nọ life. So na akpara wa nọ life. Deniye, ọ nọ life. During that na ọbata obi ebe ebitoro ebe ọbata obi. So na akpara wa na-abịa life like this. Ọ na-abịazi life ụtụtụ. Bịa life n'anya so ya nọgide ọkụ 2 or 3. Ya na ndụ kabal ibi ya dị n'ibie. Ka Ugonna na-ekwu. A question concerning what you said tomorrow. Eziokwu ka i kwuru na that one. Sara akpara nwa bụ onye otu. Eziokwu ka i kwuru. Because na mgbe ọbata obi anọ, ọ naghị abịa 3 o'clock or 2 o'clock. Ọ naghị anọ how many hours. Eziokwu ka i kwuru. And na social media anya abịa na kajet ya ọ naghịzi enwe problem. O nwezi so sound. Ọ bụghịzi nke a ga na-agụ Biafra national anthem. Ọ na-akụ akọ na-akụ asịrị na-emezi ya. Asị BM na gajet ama na onye na-eme ya. Na-azị ya n'oge Chukwu nkere ha kpago nkata wee lee eche na asọsidi enene ka a bụrụzie everything wee ya saa. Gajet ya dịzi mma na ọ na-aza asụ ka njin ọka ndị otu. Evil people. To defend yourself. Mm-hmm. That's why when people say, they are coming to arrest you, I look at them. Go and watch all my expositions. I don't sit down. If I tell you anything, I show you proof. To get you believe that I don't have time to lie against anybody or even against waiting for your approval. Ugo 247. I still waiting for your approval.
akwụsị ihe wetara anyị proof for Dr. Ngozi Arabeje afa na afa millipede akwụsị nwoke bụ esu ịmana ọchị gwa Ngozi Arabeje ekwu ọ na-apụta fuli onye bụ kọni ya ka o ji akpọ Ogechukwu Nkere dọkịta ime mmadụ bụ dọkịta onye bụ dọkịta pụta fuli ka anyị mana Ngozi Arabeje ka onye otu ị na-ekwu na-eweta proof nke ikwu maka Ngozi Arabeje kazi proof ya Ugochukwu ịnọ n'ụlọ ewu anwụrụ n'ọgbụrị ọpọrọ ihe niile ịrụcha iwerizi ure wee too onwe gị were pọtikito onwe gị jee ya fụ na egwa na-ekwezi gị ọ bụ egwa na-ekwezi nwoke ime life mba obi anya ọ ma ihe ga-eme ya na ọ ma ihe ga-eme ya ọ bụ nwoke anyị na ọ bụ eda ya bịa mee life na ka ịfụ onye otu ya bịa mee life ka iwepụta ya proof n'ezinụlọ ihe niile igbupụcha ijekwa ihe nso ibu sef from nwa Adadioramma ndị ọka nwoke mma I'm telling you Adadioramma ndị ọka nwoke mma because Adadioramma ndị ọpụta wepụta karakta ya awepụta onye a na-agwa okwu peti nke nwoke a bụ ọ na-arụ ya ị na-asị na Ngozi Arabeje ọkwa Ngozi Arabeje bụ na ihe elichekwa bunye chi elu gị ka nwa mmadụ mmegi because of gịnị ịkwalifai ihọ iburuzie pụta na soshal midia wepụtara proof na ị na-ekwu na-agosi proof onye ọchọ abegi Ono na-abata na na-eshi na like I need more love from ụmụnne. Are you getting the message? I'm going to rewind it once again. You listen. I saw Simon last night, and the last night is supposed to be on the 2nd of December 2024. And somebody is telling you, no, but listen, it's not everything that you will see. It's not everything. Remember what our Prime Minister Monepa used to say? We will let you know what you need to know. Yeah. You remember that? He used to say, we will let you know what you need to know. You don't need to see the cancer call. Okay. Emindewo. You not go for today. Okay. No problem. I will do that. 1 minute. I will do that. Come try. Come there with a program. We'll go 247. And the amumani ni vulu bacha ni the wase. Because na amumani ni vulu but one we vulu ma man na this mess no na. Because no bato bi no ebe no kita no na mess. One we vulu amuma iso na man no enu anigwe. Na mu ya wo onye ya wo
Ebe nkare no kita. Baneze n'anya my condition. Ebe na amụma gị niile wasị na o nwere eziokwu dị ya nụ. Is na mụnwa will away great woman, the whole world, ụwa niile ya amụ maka na-asọ na-ekwu maka na-esekpuru m na-asọpụrụ m. Na mụ ya nọ n'elu kacha enu nọ ife ịfụrụ. Mụ na Carolina Mbaeze ya na anaghị enye awụ na ihe efe anyị ka Chukwu. Ibe na anaghị na ngụnwa na onwe gụsizi na ndị anọzi n'elu kacha enu na jeje na social media kparị. Ebe na amụma ga-awụ ọkụ. Na-asị ka ọwụ. Thank God that Onwekwa mgbe m ji si na nna be anyị ọnwụ na nsị na m amaghị onye wụ ọ dị iche. Awụ na m asị gị na mụ na gị na-abịa ekwu ọ dị iche. Mana ibe isi m na m ma gị ọfụma isi na m ma gị ọfụma sị gị na m akwa gị ọfụma. Because you know me very well. Okay, mama. Ọkụkọ maka ekwukwe. And the amụma niile ivulu bacha niile wasị. Because na amụma niile ivulu bụ nwere mgbe ivulu ma mma na mma nọ na this mesi nọ na. Because na ọbata obi nọ ebe ọ nọ kịta ya nọ na mesi. Nwere mgbe ivulu amụma ịsụ nna mma nọ n'elu eluigwe. Na mụ ya wụ onye ya wụ ịmakwa ebe nkara ịnọ kịta. Baneze n'anya my condition. Ebe na amụma gị niile wasị na o nwere eziokwu dị ya nụ. Is na mụnwa will away great woman, the whole world, ụwa niile ya amụ maka na-ekwu maka na-esekpuru m na-asọpụrụ m. Na mụ ya nọ n'elu kacha enu nọ ife ịfụrụ. Mụ na Carolina Mbaeze ya na anaghị enye awụ na ihe efe anyị ka Chukwu. Ibe na anaghị na ngụnwa na onwe gụsizi na ndị anọzi n'elu kacha enu na jeje na social media kparị. Ebe na amụma ga-awụ ọkụ. Na-asị ka ọwụ. Thank God that onwekwa mgbe m ji si na nna be anyị ọnwụ na nsị na m amaghị onye wụ ọ dị iche. Awụ na m asị gị na mụ na gị na-abịa ekwu ọ dị iche. Mana ibe isi m na m ma gị ọfụma isi na m ma gị ọfụma sị gị na m akwa gị ọfụma. Because you know me very well. Okay, mama, so nna so ndị a na-eje na mmadụ na-ejebe dibịa ma ahụ dịka ọnwụ na njebe dibịa kịta amara m dibịa ahụ ọfụma maka na ọ gbara m afọ m ewere mmadụ onye ọwa ọfụma. Mba, Carolina Mbaeze kpọrọ m wee sị that na man of God ịmakwa na Carolina Mbaeze wee onye kọnetiri data ekpere ahụ. Carolina Mbaeze sị that na pastọ chọrọ ka m na ya na-abụ ọkwa otu ibe a si wee bido. Mana kwa mana na before nkwete ya ahụ ibe o take kwere time nwa ozugbo Carolina gwara nya ka m kwetere. Ama m ibe m na Carolina jigide wee kwete. Ọkụkọ maka ekwukwe. Hello, everyone. I bring greetings. Anywhere you're listening from, hearing, eyeing, knowing, peeping, gossiping from, I greet you. I greet all the true, all the true freedom fighters from Biafra land and all over the world. And I greet Amazonians who have taken it upon themselves to stand and defend themselves, irrespective of their differences. They are still standing. They are fighting.
They have done everything to overcome every device and means to push them into eternal conflict. Not like Biafrans who have been eagerly waiting to fight each other. And the ones that have bought the opportunity to fight each other, they are in it, doing it very well. I greet everybody. Who is fighting each other now? Who is fighting each other? Nestel and Dewo. Who is fighting each other? Isn't oh, the goddess. Humble asị ma ị ga-adị oo. Ihe ga-eme gị jee mee ndị iro. Adanne Ngo asị m na ị ga-adị oo. Ọ pụọla, ọ gara ịza aka on. Okay. Humble asị m na ị ga-adị. Biko jụọrọ m ọgụ ugo na-ayawashi ọnụ na Ampersonia is fighting despite their differences, they are standing. So I just joined late. They are fighting. Na ha dị ka ndị Biafra. And then when I do gị ugo, where are you? You are in the battlefield. Then the battlefield was intensified. Then go back. You surrendered at the battlefield. You fainted at the battlefield. Your faith is so small. And you have the effrontery to tell the Ambazonians that despite their differences, that they are standing fighting. Gị hụzi ọgụ ga-agba ọsọ bịa nọrọ na-akọ ya eri ka nwanyị nọ n'ụmụahịa. Agwala m gị, when you are talking, you talk, ị na-agbanye ile n'ọnụ wee na-ekwu okwu. Come out and come out fine. Do you understand? Ọkwa ifo kịta anyị anọzi na era a na-atụ mmadụ egwu. Anyị anọzikwa na era diabolic power, agwọ ọgwụ asị na agwọrọ ọgwụ eme nka. Onye ọbụla isi onye ọbụla na-anụ ọkụ. Ogugo, anyhow you dish the food, Biafran will eat it anyhow. Yes. You understand? That is how the situation is. On your platform, in a true tantrum, I say Biafran struggle or saga. I want to ask you, Ogugo, what are you doing? I don't know. Can you sit down? This thing you are doing now, is it a program? Is it something that we push the struggle forward? Or no saga? Are you not part of the media team? Were you not staggering? Ogugo, ke solution nke iwepụta? Where is, name one directive, name one opinion, name one agenda you brought out to be deliberated on. Then you want to stay aside and be calling other people. This struggle is not for one person. There is no particular person who may bear this struggle each. This struggle is meant for everybody. Show your potential. Mazi Nnamdi Kanu say, if you know anything to do, how to do it best, how to go about it concerning this struggle, bring it on the table. Yes. Simon Ekpa was talking with when he was communicating with Mazi Nnamdi Kanu. He now told Nnamdi Kanu, I have something on the table. That was what he presented. Mazi Nnamdi Kanu said, yes, I have a new dimension. I have another way to go about this. I have a whole lot of things. And he placed it on the table. What have you presented on the table? Are you not a man?
Ọ nwoke bụ mgbuluju ụnọ. Nwaanyị bụ onye nnekọta. And you are running away from your responsibility. The monsters you are among the ones that created this monster. Are you not once in the cabinet? He's once. So you are, and it's not even up to 1 month to leave the cabinet. And since you left the cabinet, is there anything new? Is it not what was in the cabinet you people were deliberating on? Call a spade a spade. Any day you now sit on your platform and begin to address things or begin to bring agenda, begin to bring, how to go about things, that's okay. People will listen to you. If it is okay, people will now adhere to what you say. But as long as you are not bringing something on the table, and anytime you are on your platform, you keep pointing finger at Mr. A, you keep pointing finger at Mr. B, you keep pointing finger at everybody, and you forget to point finger at yourself, it means that you're a coward. So let's call a spade a spade. You have turned to be a market woman. You understand? Remember, you, with everything, when the men on ground, they were derailing. When the men on ground were a kind like, staying away from the movement, doing other things, were you not in the cabinet? How did you direct them? How did you redirect them? No. It's Dr. Ngozi Adadioramma, instead of you to work with this army, instead of you to do this, instead of you to do that, and you are doing this. So when somebody, I don't know how to say it, a commander, ọchịagha, onwe ka o si wee daa na ọgba agha, ndị ọchịagha niile, ya ndị na kedu otu esi asị, ya ndị soja, ya ndị ọchịagha, ha ncha niile ga-agbapụsị n'ihu agha. That is what it meant. So ụta anyị na-ata Ngozi, and Ngozi gwara everybody how otu o si reach out for these people, ka unite ya, ka abịa together. And they know n'afọ ha na-akpọ Ngozi, in the beginning, know that this group of people has made up their mind not to work with Ngozi because of when you have gotten hatred on somebody. Nothing. Let me tell you, Ogugo, to spoil something is as easy as A, B, C, D. It may be father affair. Onya ka ọ na-abụ gị na mmadụ na-akọ ọnụ, asị gị be careful. Ị na-akọ, ị na-ene anya n'azụ, aka nwekwara ike kọfọ nke echi ka ọ ga-abụ gị na onye ahụ nwee part to come together, ka unu come together. But you people said no. You people, you are behaving as if there will be no tomorrow. You are behaving as if that this squabble will not come to pass. But after everything, you now want me and you to be one. I will always refer or reflect to the things you told me or to the things I told you. So those things has a reflection. I put anya say egbunuhom mmadụ. But igburu mmadụ site n'okwu ọnụ gị, igburu mmadụ site n'omume gị. Enwere ndị gwara ihe gwara, they cannot take it. They slept and they couldn't wake up. That is why God said that the power, the power of life is in our tongue. The power of death is in our tongue. Then Ogugo, for you to come out every day, you sit on your platform and you are directing words to people, indirectly. That does not make sense. It takes nobody nowhere. Onya bona ile bife na dioseso mani mezite ya ona fiaro. Then how can you be looking for people now when you people have destroyed everything? Then you are looking for that unity. If it takes only God
Because if I want you and I to have unity and I remember the sword, it is difficult. So that's what I have to say. So gị na onwe gị wepụta an agenda. Ịpụta kịta na platform gị, wepụta 1 or 2 or 3, things. Yeah, present as a new dimension. Imana, you said that Dr. Ngozi Orabeze is not working with templates. So bring out your own template. If Biafran look at it, if it is okay, they will follow you. Biafrans, Biafran is a movement and Biafran is a spirit. Biafra, you can't cage them. At this point, EKJ Biafran, despite or irrespective of who you are. Even Biafra, even any Biafran, the way it is now, a wife can maka this movement. A husband maka this movement if both of them are not on the right path. So Nigeria Biafra is like a hive. Onye ọbụla mere ha na nne anya ha gba ọkwa ha gbacha ya enene. So you be careful. And let me tell you, nobody is young. When you look at your medical health, my dear, there are things you are doing. It's not good for your health. Because how can you be lying down? You are not sleeping. Blood pressure, everything, stress, high cortisol. Have you thought about that? When people remember me, let them remember me for good. If somebody remember me, if my image play before somebody, biko, biko, ya bụrụ ihe ọma ka ọ ga-ekwupụ n'ebe m nọ. And ihe ga-eme ka mmadụ kwupụ ihe ọma n'ebe m nọ, nwaanyị a nụnwa Chukwu gọzie ya, nwaanyị a ọ ga-adịrị ya na mma, nwaanyị a ọ na-emekwanụ, nwaanyị a, all because of my own behavioral attitude, my own character. But when I start portraying evil, mewa join ihe ebe ndị mmadụ nọ, aga m ebute nwe maka na immediately picture gị gbara n'anya mmadụ, ihe ọ ga-asị bụ thunder na-enweghị nwanne, ihe ọjọọ ka ọ ga-wish. So let us try. Abụmọnụ a na-abụ, ọnụ a na-akọ, ọ dị ire nnukwu. Or the ezigbote, and don't inherit another person's enemy. Never you inherit another person's enemy. Some of us, we are inheriting some people's enemy without knowing it. Stand on your feet. Call a spade a spade. Nke dị mma kpọọ ya na ọ dị mma. Nke dị mma kpọọ ya na ọ dị mma. Ka ọ ga-abụ onye ma abụ onye ọzọ ọnụ, it will not touch you. But as long as ne no n'okpuru abụmọnụ ahụ ga-emetụta gị. We have grown far more above all these things. So Ogugo, behave like a father. Stop behaving like a child. Behave like a man. Stop behaving like a woman. Unu hapụ Ngozi Orabeze aka wepụta na agenda nke unu. Ogugo inwe platform. Humble nwe platform, Maazị Kai nwe platform, Kelenna nwe platform, Ada Zion nwe platform, everybody nwe platform. Even Ezeku na ọtụtụ Chinonso ha. But let me tell you, abịa masị na mmadụ resign na USB na mmadụ resign, mana abịa were ya na-agba asịrị. Because you people don't know what it means. Any platform ị nọ, you notice here, na platform ahụ ọ dịghịzi ihe kpatara iji wee na you have the right to resign. Ị pụọ ada atụnye eriri, ada ekwuru ya okwu, ọ bụrụ ife a ga-eji wee mee ife nkili. You go to other platform, maybe that is, admonishing your soul or doing something in accordance with your soul.
So Obuno Pota Ogugo or resign in a USB, Ada Zion or resign in a USB, Ruby or resign Rehanine, Ngozora Bezeba, Wongozora Bezebapi. That's why they are resigning. What of the people that are no more in your platforms? Only 100 people watching you. Check your platform. Mama 100 people ahụ ozuru oke. Mara merute, ọ bụrụ na 100 people ahụ ezughị oke. That now that 100 people drop, ofu onye drop law, mmadụ na-akọ drop. Go and check. Is it not resignation? Maybe onye ha chose that place, so don't force it. Nobody should force his or herself on anybody. So, I drop my mic. My bottom line, bring out things on the table. What will move us forward? Not a potential saga, man, in 24-hour saga. So, you will put if my Biafrans will follow you. Maze, I rest my mic. Maze, I rest my mic. Mazi, you muted yourself. Yeah, thank you so much. Thank you. Yes. Okay, thank you so much. And anabata Dara baby on Go ahead. My dear brother, you can't go loud here. I'm a Anambra sim na just over. The machine now. I'm telling you, that is these people. No, welcome to the forum. You are welcome. Thank you, my sister. Welcome. Thank you. Ibaliala no, Ibaliala ejokum. Nde chọrọ ịkpafu mmanụ ụka n'ọnụ eziokwu m niile mmadụ amazi what to say. Yeah, this oga ka mkpọnụ ya ọga so that ka ọ marakwa na ya abaala ọga ugo. Ihe ọnụ na-ekwu emekwa onye ka emele onye emeghe onye PM mega ọhụ nwoke ibe ya. Yeah, and those things so feel people name agaho Dr. Ngozi eme agaho onye ọwụla eme agaho. Yeah, I'm going to the thing now. Why pushing the blame on people? Why pushing the blame? Gina Tujiaka, come out and do it. You're a man. That's my own. Because all this time, Gishaga resign and I got Chichoma. Why don't you go and sleep? Actually, Ubo caricature because actually, okay, among we are rice, so much avoria. Adan the end when we are caricature, Vokwani Akatonton. Matana, you're or do. Yeah, this thing, the thing, Anache Baruru, Hana Cock and de Buarishi. Here where he marry, and as men, they should not stop pointing a measure hooker, Mayota. Why can't Yenina Simon of our chest here? Why an me dig deep. I don't know agenda Bazonia Ike, so Hajishike, despite their own problem, how works was strong, manke, yeah, not Mamona Lashalasha. If you're a man enough, why are you running? Opposition Mazi Simon job position. Dr. Ngozi Arabeze ka ọ ga-achọzi position. Jesus Christ, man, how shameless are they? Very shameless man. Chineke Maazị ka ọ bata so onye papa ya gawara ihe ya nọrọza na-ele anya papa ọhụhụzi papa ya were reject ya generation papa ya. That is what it means. Ọ ga-agwa Simon na ma Simon for ashi because I'm Ngozi emejiga here humble lion emejiga here onye ka emejiga nwoke ga-elekwa n'ihe mere. What did you do? Mana Jesus say ọ bụ onye ọma ọ dị onye ọma ma ọlị
you. Mayawa no onwegi bugo onye ọma, and you are in this cabinet. Yes. So ọ na na-apịa mmadụ 6 inches, so ọgụnwa ka a ga-ebido because ị bụ nwoke. Eziokwu m na anaghị m eme na Humble Lion ebere because yesterday mama mechara midnight chima agbanyụọ phone mama m nchoga hụ ihe tụzi nọ Humble Lion ọka on, you know. So it's possible some program hi. One is one. Biafra is a spirit. Yes. When it comes upon you, it's an unction. When it comes upon you, you do unimaginable. And when you affect, when you imegide the spirit of Biafra, nwanne ọ na-abụ ọkwara pụọ ọ hapụ onye ahụ worst ka ọ dị na mbụ. Onye ahụ adị ka ife kporo ntụ. If you know you are tired, just go in quietly and sleep and keep quiet. Keep quiet. Jesus na nke wutere mmụọ nsọ karịa bụ blasphemy. O si nụ nke ahụ gị mekwe ihe niile ị na-eme, but don't blaspheme against the Holy Spirit. That's the worst sin, and that's what these people are doing. You are blaspheming against Biafran spirit. For me, him Chorigwa Ugo 247 as a man, those things so feel they are not doing well. Let him come out and do them. Go and do them. Stop pointing to someone to go and do it when you have 2 hands, 2 legs. Why are you pointing? Dr. Ngozi should go and get army. Dr. Ngozi should do this. Dr. Ngozi metege. Then bring out yourself. Go and start this so that we will clap for you. Biafrans will be happy with you. We will cherish you. We will love you. A blasphemy, and then you keep rubbishing people as if you for doing saying all those rubbish. You just making jest of yourself. Da ọ na-akwa na-ekwu na Dr. Ngozi Arabieze naanị na ihe ọ na-akọndem Dr. Ngozi Arabieze that na ndị nke anụnwa ribagoro ọnụ were amnesty long time ago wụsa anyị n'ọgba agha, and ọha nwa bụ ihe ji ọnụ ha wee kwụsị unu che na gọọmenti unu na-enye anyị ife anyị ji eme ife, na anyị nwere ndị na-enye anyị ife anyị ji. Ị na-aghọta the thing, na-aghọta the koko. Yes. Ọ bụghị ndị oge nkere group, ọ bụghị ndị CRT nke ọ na-abụ na enwere ndị na-enye ha agede. Kedu ndị bụ ndị ahụ? Ọhụ Hope, and they say they had meeting with Hope Uzodimma. That thing meanere onye ọbụla fụcha eziokwu ọgbachi nkịtị. This is something deep. Na ha bụ ndị ọchịagha na ha nwere meeting with ndị onye na-egbu Biafra egbu. Unu je mechie meeting, and after that meeting the outcome didn't go well. Ihe wee kawanye njọ. Ahapụzi otule nyụrụ ahụ je were ọkpọ na-akwagbu isi. That is the point. Then ị nọkwaranụ na-asị why that is Dr. Ngozi Arabieze suppose ife odozi aka ya ịghọtago o nwere ife o nwere ike ime. Dr. Ngozi bịa ka o recruit unu asị na ọ bụ ogbu mmadụ, na onye terọ na onye nke a na onye nke ọzọ. Ọ bịa ka o mee nke a, unu ekweghị. Ngozi abịa ka o bee akwa ekweghị ya obube. Ngozi abịa ka ọ nọgharịa. Ọ bụrụ gị nwa ka a na-akpụ n'ọnụ, nwa a na-akpụ n'ọnụ na-ata arụ. Enwe ka ị ga-akpụgide nwatakịrị n'ọnụ ya agbabiri nwụọ. By the special grace of God, my own concern, Chineke mena our Dr. Ngozi Ebere, very smart, make this our recognition name wishing, if not, all these things, all these okoko, all these people, kega nyobanya na Dr. Ngozi, ya mefuta biako wa shirenu n'ime ke bana ke ka this boy shall APM ka shall AMA keza ga oge nkere onye ka ahụ onye bana ke ya tomorrow ndị dị ka Ajaere ha gbafuta ha kọwakwa ka so it's just
I don't know. It's such a mockery. They are just making mockery. I'm a Mande Fulani, and when I hear from Hanelu, mega and the Biafra affect because this thing is normal. Is just envy and jealousy. When know that they are the one killing themselves. That okay for the movement, these people. Mmadụ pụta ọ na-egbu ya kedu ife ga-emegide ma ọ bụ ha wickedness ma ọ bụ ha obi ọjọọ ka anyị wee nnọọ na let's take for instance yes Ngozi Orabaeze ọ naghị emetecha ya 100% right that's what makes him human right kedu ihe bụbaziri unu ije gwawazi ndị ọnụ na-eru n'okwu ha jide Ngozi. That's where my anger, yeah, I'm not say or guinea be. On the can we keep such a thing with this group of people, Zaga, Udele, and DOS. I cannot say now, even some people also want to hand on under Simon Ekpa, the law, yeah, Simon Ekpa is leader, MAZI Namo the can. Why are they pushing? And Simon Ekpa your instructions say, "Oh, rap in her court. Kedi haji di interested. Oh, what the same money again? Yana zo Biafra. Being here the bent. Both their men, both their women, both their young, both their old, both umas. Sini here the hampa now. America, Finland, Owanine, haji de Ngozi. Unu bu nya unu ka kwapu ya no ajo ihe. Anya noro na anya. Asina nke MAZI Nnamdi Kanu no mere anya na ama ha ama. Nke Simon Ekpa ka anyị wee ya sị na o mere so nke Ngozi apụtakwa ana eblo ye ka trumpet ndị FBI chọba na Ngozi jide Ngozi ndị ICC chọba ọ dịghọ mma. My short message to Ugo, please ọ dịghọ mma. Those things you think Dr. Ngozi is not doing well, can you please go and do it well by yourself? Stop directing, stop ordering, stop pointing your fingers at people. Come out and do those things. If it's the army people, get the army for us. Organize the army. Okay, I have to drop now, please. Thank you. Okay. All right. Hamana Dr. Ngozi is trying. Ihe ndị izu na-achọ kịta abụ. They never knew that na otu a ha wepụrụ Simon Ekpa na the next month ọ ya kpatara ha ji na-edile ka amara ma unu niile ọ ya akụsa. Amara ma unu niile ihe a niile ọ ya akụsa then Biafra anyụ ọkụ. Ya ka unu ga-esi bidokwa n'isi again. So they were surprised even na 6 months, 7 months, 8 months ejiri nwoke a. Ndị Biafra ka na-ekwurịtọbakwa okwu. Biafrans ha na-ekwu okwu tụrụ CRC ha na-ekwu ume na tụrụ oge nkere. Oge nkere don't care. Ike agwụ n'oge nkere. Every oge nkere asị gị fight, you have to fight. Ọfụta n'ụtụtụ ọsị gị fight. Onye ka ị na-fight? You know? Ike gburu oge nkere. Ọsọ n'ibu ihe ji oge nkere. Ma ọ bụ ma oge nkere ike agwụrụ ya. Ọsọ n'ibu onye nọ ya kegide oge nkere ọ bụ. Ma ọ bụrụ ma oge nkere ọ na nweziri content or something to bring. Oge nkere is tired. Then anyị nọrọ na-eme ihe anyị na-eme tomorrow mgbe ọ ya ka m na-ajụ unu nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla onye nne onye nna dede dada obere nwa unu megide ihe a ewee si tomorrow na Ngozi anọzi na this movement kedu onye unu na-atụ ụta unu ejekweje nwere ebe after thought ọ ihe mere Simon Ekpa ndị si na Simon ga-ebe akwa o begoro unu akwa ka ọ nọ na-ebe na onye ọbụla na-ebe gịnwa na-agbagharịkwa kịta si na ị na-achọ ego a ga-eji wee gbapụta Simon and ị gwara sị ya na ọ ga-ebe akwa. What kind of a human being are you? Simon yes ọ na-ebezi akwa kịta ọkwa anya mmiri ahụ ọkwa ịfụna ya iche na ị mere Simon ị mere onwe gị then why are you raising money? Ya Ajaere apụta sị gị na divine mandate divine donation na ya nwa bụ amụ bịara ya bụ onye na-agbadara Simon Ekpa ọkụ na ya bụ most trusted unu na-achọ 10 men ga-ewepụta ego a ga-eji wee mee why unu ji na-agbagharị na-achọzi ego unu ga-eji wepụta onye unu gọrọ ọfọ ka ọnọdụ n'ime because isi na the prophecy na ọ ga-ebe akwa
And even in his cabinet, now one man has fallen already. Carolina, that was what you said in Abuzi Judas. You sold your master. Then the same you. Bịa na-agbagharị sị na anyị na-ereze fund. Ọkwa the same ka m nọ hụ na-etikwa maka mgbe ọ ga-eme. Chukwu ekwekwe na Ngozi Orabeeze sị, okay, I am tired. Instead unu ga-abịa, oh, ya ka m obodo for instance, na ọ sị na ya emezi. Ọgụnwa ya abịazi mme. Then o nwere onye ọzọ pụtakwara nụ. Kedu onye unu chọọ ka ọ na-agadịrị unu nga? Maazị Humble jụọrụ m ndị Biafra, kedu onye ha chọọ ka ọ na-agara ha nga? So onye ọbụla ewefutere ọ na-atụọ ya nga, ọ na-abakwa n'ime ụlọ chere. Ọ bụ ọdịdị ndị zoo na-atụ nga n'ọnụnwa ji aka unu. Ndị sekịta na ya eje vacation na onye ọzọ pụta na ihe unu ga-emekwa bụ tu unu si wee sodo Ngozi. Ọ bịa bụkwara nwaanyị na sị na nwaanyị na-agbawa ngana anyụmamịrị, ọ na-atụọ ya nga. Unu bụzi ndị na-eri nke unu, ihe unu bụ ịtụ ndị nke unu nga. Then what are you struggling for? I don't know. So what's the movement? I don't know. Ngwanụ ọgụgụ pụtazịa on behalf of Ngozi, aka mekwe n'ihe ọzọ ka ọ bụrụ na atụọ gị nga ka ị mara otu ọ ya dị. Ajaere pụta bịa bụrụ the leader. Emekwe n'ihe ọzọ ka akwakpuo gị n'ime ka atụọ gị datị nga ka ife otu ọ na-adị. Ndị nke na-egbu onwe unu. Oge na onwe ya sị na ya bụ ejecha ọgwụ and everything. Oge nkere nyere nga, ọ na-enweghịzi ike ịtụkwu ya. Then mma ga-apụtazi bịa gara unu nga. Maka na ihe unu nọ. Unu jụọ onwe unu ajụjụ. God will not forgive you people for this evil. Unu nọ n'ime room unu na-eme, na-plọtụ, na-edige ihe ndị gọọmenti ebe anyị nọ dịcha iche iche, ma ndị ICC ma ndị FBI, they are not even digging out. Unu na-enyezi ihe something to dig out. Ijọ igbuo ịbịa jụọ onye egbuo. Ọ bụrụ na ọ ga-enye unu ọnwụ, Chukwu na-ekwekwena. Anaghị enye amụma asị mma agha wee fụ nka m, asị m Chineke ya mezie ebere egosizi na prophecy of negative things. Ọ dịla too much. Ahụ na ebe ọbụla abịa nye prophecy of positive things. Ihe adịla too much. Amagha m the kind of spirit nọ on the air na-abịa wetara anyị negative prophecies. Prophecies without solution. Chineke biko mere anyị ebere. Because anyị ma ama ihe a bụ ihe nọ on the system since. Yes. Onye pụta ka ọ bịa zọọ Biafra na a ga-akpụrụ ya. Onye pụta. Then what is the solution to this problem? Chineke gosi ihe, onye solution. And all the things that are coming bụ ihe na-eme ka obi mmadụ daa mba. Ihe na-eme ka obi mmadụ jụọ oyi. Believe me, ndị mmadụ ebiri na-esendịrị m the tin, na-esendịrị m the tin, anụkatụbeghị mfụ. Prophecies nke anụnwa kwugidekwude onwe nke a na-akpọ major prophet ọ mgbe ọ na ha prophesy since a ga-ahapụ Simon, a ga-eme nke it will be a twist. Amaghị m otu ọ ga-esi mee maka na uche Chukwu abụghị uche mmadụ. But na this negative thing, Chineke tọnụzie ya na-akwa onye ọbụla ga na-ebezi amụma anụnwa is not favoring us. Chineke mena na-ebere tọnụzie amụma for our own favor. Kịta amụma adawana n'isi Ngozi Orabeeze, ọ bụ ihe ọ bụ ogwe ka a pịara akụ. Ọ dị too painful. Ọ bụ ogwe. Ụmụnne m, you people can avert this. Ọ ya bụ akwa ifuru mpụta kịta ibe. We can avert this. The only way we can avert it, bury your hatchets, bury your grievances, bury your pain, bury your griefs. The mistake onye metere onye emetegị ya. Let's move on. Let us stop washing our dirty linens in the public. A na-achịzi anyị ọchị. Ọ ya ka m na-asị biko na ụmụ Biafra. Ekpere anyị nwere ike imebe anyị ma iji aka anyị si mba. Anyị agakwa nọ nke a eme. We cannot be losing our precious things. We cannot be killing our own messiahs. We cannot be destroying our own home. The Bible said that a wise woman upholds his house,
but on the based woman, also no aka ya na-emebisi ụlọ ya. Apụtakwanụ na media ka anụkwana ife ọma banyere anyị. Let us leave our pride. Onwezi ebe pride do anyị aga. I am just like pleading. Like the voice in the wilderness, John the Baptist was crying. The voice in the wilderness. Who will go for us? Who will speak for us? Because ụmụnne m, anyụkọta mamịrị ka ọ gbaa ụfụfụ. Nobody knows it all. And we are not 100% complete. We have our own differences. Biko, ọra m n'ọnụ than every day ịbịa na internet ka ifu a way forward, nothing. Now, a na-agwa anyị nkịta na arụ adịrọ Maazị Nnamdi Kanu. A na-agwa anyị nkịta na a na-eme apply ka a mara ma ọ ya eje ụlọ ọgwụ. Ndị Igbo, gịnị ka unu ga-eme? Unu nwaji aka unu na-egbu onwe unu. Maka ọ bụrụ na eji ha aka unu na-egbu unu, this is the situation. There will be a kind like uproar. Ahụ adịghịzi ya, ahụ niile na-enye ya nsogbu. Ka o jekwa ụlọ ọgwụ ajụla ajụ to grant it. Mana mụ na gị na-abụ nọ n'ụlọ be anyị, isi wa gị jụ ụlọ ọgwụ, afọ lụọ gị jee ụlọ ọgwụ. But nke onye a bụ na ahụ ya niile bụ ihe na-enye ya nsogbu. Ọ na-anọrọ ebe a na-asị if anything should happen to him, if anything should happen to him. Chukwu ya ekwe ka anything happen to him. While he is still here with us, ị na-echegoro ka something happen to him before ị gbawa dọ, before ị mara ihe ị ga-eme. Chukwu ekwekwana na uche mmadụ abụrụ uche Chukwu. Ọ bụgodu na everything have, what can you do? Ime ihe mgbe ọ dị ndụ, nothing. Onwe ihe ị ga-emete. Ebe pụta ebe a nọ na-agba egusi na-achọ onye ọnụ na ya na-akọ ọnụ. I drop my mind. Ezinne, Chukwu gozie gị. Chukwu gozie gị. Thank you so much. Thank you, nne m. Anyway, you're listening to me from, like I said, I'll be the last person to come out and start making noise in the social media. Today, every information you see I passed on, go and verify if they are true or they are lie. I told you before that nobody is doing anything about Simon Egba, but you people, I know why I'm saying what I'm saying. You people called me names, insulted me. But the question is this: what have you done for Simon Egba's freedom? We're not talking about MAZI NNAMDI KANU now. What about you? What have you done? You that love Simon most, what have you done? What have you done? Why can't you start something? What have you yourself, what have you done? Why can't you start something so that we'll follow you? Simon Egba, that something can be done, because MAZI NNAMDI KANU'S case is like a place that he's in a place that there is no solution. There is no solution. The solution depends on you and me, and we are not doing anything. The only thing that was being done has been stopped, and we are not doing anything. The fact is this: what stop? The sit at home is going on. The sit at home is going on. The sit at home gaga on. So when he stop run, the sit at home is going on. Today now people on under. Simon Egba was the only person doing everything, pushing to the end of the line to see that MAZI NNAMDI KANU is freed. And Nigeria was coming to a point of surrendering to releasing MAZI NNAMDI KANU. Go and shake, go and wash. Before Simon Egba was arrested, what was the situation? Nigeria found out that Simon Egba is not joking. Simon Egba is not playing. Simon Egba is not making noise. He's not a social media noise maker like we see today.
He pushed Nigeria into valley. He pushed them into destruction. And they began to process MAZI Nnamdi Kanu's freedom. They began to process. Remember, you senior Simon Ekpa. You senior him. You senior him. Why can't you start doing things that he's not doing? Why can't you start it so that we'll give you support? Everything, they began to go to places talking, making noise here and there. And when they found out that someone is not giving a damn of their negotiations other than the freedom of MAZI Nnamdi Kanu, what did they do? They begin a new trial. Remember, all the courts in the Biafra land has closed down and went away because Simon Ekpa instructed that if you are in Biafra land and you are not giving fair justice, fair judgment, you are not truly standing for justice, and you are a judge, you were called close and go, and they all packed and go. These have shown that they are not doing anything good, but the will of the agent or the will of the colonial masters in our land, Igbo land. We all saw this happen. The courts closed down, and they were still closing. Banks and companies, both oil and other ones that are not ready to do the good thing, the good deed, began to run away. Why can't you start it so that we'll give you support? Why are you doing like this? Are you not a man? Are you not a human being? When you start it, Biafrans will give you support. You can even do it. You can do more than MAZI Simon Ekpa. Why can't you start it than all these things you are saying? What did they do? They gathered, collaborated, and they found a way of stopping Simon Ekpa. And now that they have stopped Simon Ekpa, what is the situation of MAZI Nnamdi Kanu? Have you wondered why? Bruce Fenn is back. Have you asked yourself why Bruce Fenn is back today? The same Bruce Fenn that nobody had any hope on, that we knew he is doing nothing but extorting money from us. But today he is back. Why? Because Simon Ekpa is not there. No, not just because Simon Ekpa is not there. Who asked him to come back? Is it not MAZI Nnamdi Kanu? Because of what? Because you, the government of East, the government of West, the government of South, the government of North, in the name of Biafra, are not doing anything. You have not given hope to even MAZI Nnamdi Kanu. The hope MAZI Nnamdi Kanu. Imagine what you are saying. Imagine what you are saying. A man like you can now rise up and start doing what a prime minister was doing before. You could even start doing it and do more than him. My people, how can you believe this thing that this man is saying here? You know, when he started doing something, then you will believe all these things that he's saying. Mazi Ndewo. Ndewo Mazi Kevin. Onye amụma. Ndewo ezigbo This man, this boy, in fact, I don't know whether to call him a boy or a man. He is as useless as any other thing. Looking for fault where there is no fault. Them who let him be bold enough to call somebody out. Imagine. No, he's just there, just saying nothing. The truth is, when people leave the truth, they begin to talk nonsense. They no longer make sense. Right from time, I know that he has nothing to offer. But there are people who were brought into the struggle just to allow them to be part of what was happening. Yes. Because they were available at that point in time, not because they know what they are doing. Yes. But when we now went to the new stage, we need people who are learned, people who are going to go and speak out.
And nobody was. They were supposed also to be. They were to be there at least at the background, doing what we are doing. But he want to be like Adadioramma to take over. Doing what? Eh? And I put ebe na-arụ. Eh? This man has nothing to offer. Let him go and rest. If not, we are going to tear him with the look like he has nothing to offer. So now fine, okay. Last time he said they have abandoned Simon Eba. You, what are you doing not to abandon him? Now he said, one more case, the temple. You that know the temple. Why not ride on with the temple so we can follow you when we see what you are doing? We are following Ngozi number one. Apart from that, she is the COS. Apart from that, we saw what she is doing. That's why we are following him. That no COS, all on the main holder will not follow him. Biafrans will not rally around her. We saw this in the fundraising. Because he is doing something unforeign. After all, his own time he was the financial minister. But nobody is following him because we see that he is. I actually buy a 18 year ago. I hear my account. Ebe 18 year ago. An acre 1,000. That is what they are looking for. He guarantee he will go through. Among the borrow this place, they will go through. They want him not to be going to have see his family. His plan wey concern ko we na Nigeria na abata. O na Nigeria na abata. O ihe o chọrọ ọwụ ọdụ Biafra. Among the borrow that place o kwuru about his family. Okay, so thank you very much. I appreciate you. Thank you, Mazi. Thank you, Mazi. Imagine onye he can start doing something the way our prime minister started when they kidnapped Mazi NNAMDI Kanu. Ugo is a man. When he come out now, start doing something now, believe me, Biafrans will give him support. But all these things, he coming out to social media talking nonsense, Biafrans will even insulting him and you don't know what you are doing. We move. Not hard was Simon Ekpa pushing Nigeria to the point of saying, Mazina, they can go. Those of you that believe you will be clapping and writing letters and coming to social media to fight to go 247, fight Adadioramma, fight the other one, make noise. Listen, you are a fool by analyzing Biafran's video when you have Nigeria to analyze. You are a fool. Remember that people should remember that I told you people that this man is angry, saying that why must they sue Adadioramma for defamation of character? Now you see what she said now. You are fighting Adadioramma. Imagine you go upon all the insult Adadioramma in Egi. Upon all the insult Adadioramma in Egi. Look at what you are saying. Equalness na why Eji issue Adadioramma to court for defamation of character. He deserves that. That's the insult that Adadioramma this man. All deserve it, and even more. All deserve it because this all a useless boy for. Imagine fighting Adadioramma. Chai! That means you go have joined Biafran Unite before coming to say this thing. You go have joined Remy Juice. After all the things Remy Juice could about him. You see. Remember, that is why remember Remy Juice said that you go told him on phone that this letter will not come. Yes. And by then, somebody was seeing the picture. He said the letter will not come. So all this is said that now all the hand will truth. I wish that Remy Juice all have Remy Juice could actually. It was all fresh in our memory. But he said. You get take your time. Okay. Yeah. It is well. Right on, bro. Thank you.
by analyzing and exposing and fighting each other on the social media, when you have your enemy there to fight. I asked you a question last time. How many of you can come out boldly and stand and they say there will be no election in Biafra land? None of you can do that. Both your leaders and your government, because you are all fake. You are all lies. You are all liars. You not lie, you be. You are deceiving yourselves, thinking you are deceiving Biafrans. Where are your soldiers to defend the land? You don't even have a family. A family. You have not even occupied a family in Biafra land. None of you. Olu was captured by Simon Ekpa. Immediately Simon Ekpa was arrested. Olu was taken back. What does that show? Are you doing well or are you doing bad? This man is useless. You can never, I repeat, get your freedom without. This man, also that now Olu was captured by Simon Ekpa. Then the question to him is, those who capture Olu, where are they today? Are they not the same people that captured Olu that time? The same people that are for that place. How did Olu fall? Because they sold out. That is the only reason why. Because all the same people are captured Olu, according to the young one. All the same people are asked to stop work, don't work. So you cannot tell us only Gigi. Where somebody told them to hands up, not to work, not to do anything, and they stopped doing something, the enemy came back and occupied the land. What is this man saying? He's speaking as if he's coming from another planet, as if he does not know what would happen, how everything began. In fact, we go to call devil. In fact, you're shame they shame all of us, because after you will be speaking and be throwing words. Call somebody's name. Call the name. You will just be speaking as if you are not even man enough. You are not a man. You are just a shameless goat. Even as you are an illiterate, don't you have a cool chair? Man, I don't know. I don't know. This man in shame, they shame himself. Who's on there? They won. MAZI humble. Them in the house. Lovers of freedom. USB forward ever. No matter the weight of go enough, you make it quick. Whatever Jazwaga. I greet you, MAZI humble. Ama anam na grand na no ife go okogide tin abaka gide mtena se kam pata go didi ai o mari ga na godo okwu a ina emede apai wa go se go ayere jije no lanzo ike okwa ejime okwa nwotara ato Simon ka ono na praise Simon wan bansin ya ku go ihe la di emi oputa na screen ye na akọ tu ọ na-asụkwa na eme mmadụ atak emere mmadụ atak na soshal midia ọkwụ ya ọpụta abịa na-eme onye oshi pozishọn kriminal na-achọ pozishọn o chenjie oyiwezi long sleeve ka ọ kwachinata ụbịam ma ọ na na-apachi ya bụ idi ọtọ ma na-elik ya kwụla onwe ezigbo ugwu na mind himself because on one nothing to offer to Biafra. Ugo 247 has nothing to offer to Biafra. You know akiko kocha ko gbanyekwe media na gbolo onwe ola ochokwa nothing o ya akokwa. No way forward. No way forward na Ugo go the same thing I do ocho. The desert o isi ade po won ezigbo ti ya mepụta ndị ụchụgbala otolo ọ na-ekpo glass abịa eme ya na abịa akọwa chi na aka ihe ọ na-akọwa na ka ime gịnị ọkwa man like him bịa na-achị
na-achị Burkina Faso onye na-eme ihe onye ahụ mere ka ọ na-ene mmadụ anya ka ọ were mee o jikwa zu paspọtụ ebe ọ nọ wee na-akọ bullshit na spọtụ zu na-epromote zu kedu ibelibe onye Adadisef we are just watching him on one thing or yeah more kochachakwa or by inside we are more than them. USB is more than them. USB are the go now the go yes I am from 90 okwu abie wago on one thing or yeah makami obia join kwa if you can beat them you join them okay echi takwa azu oh yeah like obu move okwu ya dey atwa ya ujo no na-epraise gị Simon ọ kwesịrị otu a Simon na-anọ ya den ya ha Simon na-eme ya obido emenwe ya mee karịa Simon ndị follow ka ị na-afị ya follow a man like this praising your fellow man why you cannot do something nwa tọkwara atọ I will shame on him now. At least you start something people will support you if you are really serious. ọ bụ na ife dị ya n'ime brain idea, good idea, way to follow. And he watch what the good idea, man, this is road to follow. Man, I one hundred you know Simon men, Simon Ugo men, Kayako one Ugo men, Koyana Basaga, Senebele Basaga. Of course, on a be made Dr. Ngozara base exposed. My body, the modern nature, Ajaere check it in the and not down when you they will not be a week. Oh, your system, I buy a docho, I be their own government. Yes. Oh yeah, with the thing. If you never over it, you win. At that rate, I don't know Nico Wagrona. Now or the Guardiana. Awful. Capturing anything. You have to capture, even from the Bible days, the Israelites, while coming back from Israel, they have to capture their cities, their land, their states, one by one. Where have you captured? We saw it in Simon Ekpa. He captured Olo. And was going further to take over Old Imo State. To start with, what happened? They stopped him. Ever since Simon Ekpa was stopped, have you been able to capture a common household and you are here making noise? All you do is to fight the same soldiers that captured Olo. All you do is to destroy them. All you do is to condemn. Ugo, why can't you capture Okigwe? Why can't you capture Okigwe? You're not a man. Ebe Prime Minister Simon Ekpa capture or no? Then you yourself, why can't you capture Okigwe? Yes, can one get no now? Only to talk. What others have. Or where Biafra came when the house equal potassium. You come only for position. Come out and do something. People will support you. Go and take over Okigwe. The way Prime Minister Simon Ekpa should take over Olo. You are afraid. Don't have to go to Ganga. A freedom fighter. Content creator. Shameless man. Then you, what have you achieved in this Biafra? The only thing you have achieved is hiding behind people's pictures and insulting people, hiding behind people's name and then making silly comments. You are afraid, you are angry. Then why are you bringing out yourself? When you bring out yourself, you'll be receiving the insult from us because you are not real. If you are real, you will not be doing this thing you are doing. This guy is not real. Biafrans, this guy is not real. He's not genuine. Because of the position they did not give him, that's why he's doing all these things he's doing. You can't tell me that to go, I wish they give him the position
Ugo, we started worshiping Deputy Prime Minister, Connie For sure. BPM. Man, DPM, yeah. Man, you are doing great. You did that. Because of she did not give you what you are looking for. That's why you are doing all this nonsense you are doing in social media. I wish that maybe man, there is something that this man I'm just looking at him, I just laugh. I said, why this man did not vomit out when Prime Minister is here? Then he did not give him any position. This man did not even breathe. But Obinna maka onwani. Ofinizie no ga ofu ndị a na-aya ndị si na nwaanyị si na ngada ehu anyị mamịrị ha nwa ndị ala imagine aya chịrịrị ya abalịla USB na ọ dị ayala. I can't believe that Ugo will come out and be disgracing himself on social media. It's so cool. Nah, my brother, ike gwukwala ebe ndị be anyị na eziokwu. I can't believe that Ugo will be doing this thing today. I'm really surprised. Ndị iru abụọ. Okay, in this struggle, anything is possible. And nobody is struggle 100% until we get to where we are going. Because many people will be falling. That's all. Wow. All the Ugo. Hi, go for Can't even come out to fight for your freedom. How many of you are boldly and wisely standing Gidibam that you are fighting for Biafra? Ugo standing Gidibam are fighting for Biafra. Ugo to us. Imagine. Ugo no Gidibam fighting for Biafra. You see all the people supposed to ask him is what he's asking. One of the this was them now. Just imagine. Oh, you know, on a cabinet. This guy on a cabinet because of getting position and that's how this man started rubbishing himself on social media. My position on one Candy Zoo on MAZI. You see what Biafran TV is doing? Are you not a man? Have you tried one day show Biafran that kind of thing that young man is doing? You have not. Yes. Imagine. My brother, see Ugo. To start with, you see what that young man is doing. Ugo cannot do something like that. Real Biafra is a real history man. Yes. Why can't Ugo do something? He's well disciplined. You got to be disciplined, the guy. Apwa with the age here, although well disciplined. I know Europe and the Payana and free. All the young, you will have frustration. My frustration can make somebody look old, you know. You know, Bodo. Frustration, no catch Joe, you know. I've been HH. Not the honey easy. I know to connect one and only fun out there. Oh, yeah, now. Maybe you're going to put on this video. On this video, and organ overnight. I'm begging among what does it? After Ebian Biafra, 50 to 100 million people or go Biano. I will on my park here. Go to park one. Pụta full na ọnwụ nke ọ nọ na-akọ na-alịpụta ka ụjọ na-atụ ya ikwu okwu ọ ma na-alịpụta obele otu Ugo dị na Ugo gara nwunye ya anyụọ otu ọdịna Bamba na-enyere ya aka na nwaazụ Bamba na-enyere ya aka na-edisgrace onwe ya. All of you that call yourself media warriors and media fighters, why have you not aligned yourself with the USB,
with the I don't know what to call Ogechikunkere own government. But to join yourself with Ngozi Oraba's government, join yourself with Ogechikunkere government, or join yourself with a Mama Dabo government. You have 3 governments. You know the shame. Are you not part of them? If you really love what the Mama Dabo is doing, join the. Are you not part of them? With Ado Chunki, Ado on okay, so you talk all good. I'll go back again. I don't see a chocolate form now, or the 4. Or a government of Ugona, or the 4. A green guard or the 5. I don't na faceless unite. Oh, here. Oh, yeah. Because someone nigga fully in our government because Ugo is a government on his own. No, Ugo is like Ugo want to join Umajana. Okay, imagine now for government. They're gonna go possess in Umajana. What was the ad near on an Okuibo? For government, again, we're not only 3. Now, no way with the clue and now on a cook with our daughter. Ogo Proko Mundi Amajana. Oh, fuck, ad. So now go to her yoggle. Oh, what's a 3? Nonsense. Undia such a Biafran, but to not you can. Undi ka typical member of Biafra. Now, know how I Biafra. Look at the Ndochua. How about Baposia, Jiraka, how about Posia position? Potana media, Arasasia, Unjidea Simon Nimel, Rasasia. More how an Arasia and Apple. Not a position. I don't know, care about for us and Arasa. Okay, Keremenke, Kadin Rasalia. Maso Henry Ugo position or Ugo can never be talking like a useless man. Never. All because of the position. Look at how he's disgracing himself. A man that don't have shame, always very painful something. Believe me. Always very painful. This man does a phone, Chiamaka Ajaere aburu the phone. Namina. You don't remember? You don't know me. Or think I bam or Yamawuzi president in this friend. And this young man from Gacham from Nemea, what all Gariji be like this, oh, auntie, go to your one. Oh, yeah, let me hear November Bamna. Oh, man, Bam Tabue. Oh, yeah, you saw ya, all God did ya because some man of up. Bam, why an idea what an eye for Kulo on the cream go right in Bob, never you know, all chale. My APM, my APM, or what an eye for Kulo today. But no PM for up, no PM, baby, I'm pushing in any go and then but I will go. Yeah, Nino, my APM, Elias Nasuibo, Elias, Elias would have Robbie. No, if I could pronounce Biafra. Hey, Chine! Oh, what an awful love today. Oh, what the. The Papa not agree. Oh, I'm not go agree. Also, I want to not wrong. You don't go agree, go to for 7. Okay, cool, go to boss bullshit. Mazi, give photo, Oshine, where okay, carry you because of. Yawan onwe ya na-apụta na-ekwu nasty things na-shout. So na kpọrọ wa don shout only to write talking small. But Ajaere is the one that louding everything. Abia kwụsị ikwu ya ụgwọ si ọ ga-hustle up for customers. Tankra ha ga-agụzi ụgwọ ụgwọ. The thing the pain in ya, and the enweghị ka nwoke n'ọrụ completed building ọ na-epe in ya bad. Unfinished project and they and all actually more than 20 rooms so hotel or we have 8 rooms all we could ever and nwunye ndị mmadụ ka ha na-enye you're gonna talk on a 5-star hotel ego mefuru na otu wo ihe ha onye o mere arụ ọcha na enti ebe awụ enwere ndị ketere na nwunye mmadụ ihe a ka ọ kwesịrị ịrụ ịdị ihe ahụ ka ọ kwesịrị ịrụ ya ọ gaghị arụwa 5-star ngwa ndị enyi ya ka ele n'otu esi finish ya ịfụnanụ gị ọrụ
Although you can get a go get finish a big hotel on ga na Ekpoba Iyi. My brother, man who been off mana. Mba. Vam na alụ hotel na Bini. Yes, na Ekpoba Iyi. You mean yeah. Chiamaka Ajaere, this Ajaere ọnwa kpọladi. Ọkwa ndị DOS ndị na-atụ kọntena. Yes, this Ajaere ọnwa akpọ n'aka ndị Ifunanga nwanyị mgbe Ifunanga nwoke zega Chiamaka before. Asụ nwa aja na-ewu. Ifunanga the woman mụrụ Chiamaka Ajaere na nwanyị na-ere ụmụ ihe mama put and na-erecha in the night enwere all these area boys a na-anọkọta na-esuchara ụmụ nwanyị no Ụmụ ya ndị na-ọwa na yes tipa gasị n'ọrụ abalị ya omega dịrị ime so ime ahụ ọ dị otu o shiri mụọ Ajaere otu o si mụọ o si mụọ mgbe ọ mụrụ the guy this Chiamaka yes ihe akpọrọ ya sị nwa bini ọwụ ihe akpọrọ ya sakpọlọ na Ekpoba Iyi enwere ebe a na-akpọ Ekpoba Iyi na Benin na Edo steeti ebe ahụ ka mma this vambambamushi so the man who Ajaere himself this man a na-akpọ Ajaere wụ onye ụmụaka akọwa onye ụmụaka but ọwụ onye ọlụ so all those times ha gara Birikilia the man were Birikilia ndị a na-agụ ndị jọrọ ọlụ oyibo ofesi ya na ọ na-aga na-arụ ọrụ mesin and ọrụ mesin ọ na-arụ by counting a na-akatụ iche odotere ọ na-blọk idotere yes so and ọ na-achọ before ya ọrụ ọ na-ebu ụzọ iju afọ before ya ọrụ so the woman oge dị ụmụnna na-esiri ha nne ụtụ a na-eje na nke ha ji nke ofe akwụ na ndị otu ihe God bless you ihe the woman na-emewu ọ na-eshi rice and beans the Yoruba court ụmụ na nke ofe akwụ na igwu na nke ofe akwụ nke ofe akwụ na ebe everything na-eme na ewo so this Ajaere abịa like what the woman and the woman na-emeziri ya nri the woman tiri ya nri ọ na-amaba aka amaba tiri ya nri tiri ya ọ na-ewelitere ya aka personal person abịa ọkụsị ya aka like this nwaanyị achị ya before know it Ajaere maka ihe ahụ Ajaere shi from Oluga from ụmụaka ga ha nwa na-arahụ di ya na-ala on weekend na-aga na-eme weekend yeah otu Ajaere shiri nwaanyị ahụ ewepụta time ya na ya emekọ Ajaere alaiki ya nye nwaanyị ahụ ọgwụ ya si ya na ebe ị nọ ka m ya hụ ọ sị ya oke but na o nwere nwa ahụ na o nwere nwa ọ mụrụ n'ụlọ so ọdụ ha dị ya na ọ ga-ahapụrụ ya famili ya dị nọsị ya na ọ ga-akpọkwa dị nwa Ajaere si no problem Ajaere anụrụ da woman ahụ kpọrọ ma nwa ya wụ dị Chiamaka Ajaere vam n'onwe ya yes mgbe a mụrụ that guy ahụ na Benin afọ abalị ya Sakpọdọ Raphael so the member the man nwoke Igbo bịa mụtali ya na the Ajaere would Birikilia gara Benin for man I'm go vam already then yes I'm 3 years 4 years ụmụ ya umekpuka ma ndị otu ya
So Ajaere anabata ya sị Okay. makwanụ di ya surprise ihe gị na-amasị m adị ma nne esi aga m anụrụ gị kpọrọ ma nwa that Ajaere daman aha ọwa onye ọnụ ọwa onye ụmụaka so ọwa otu o si kpọrọ that woman aha nawazie Imo steeti ya wụ ọlụ Amere adịkọwa Amere Ajaere ha onye the main Ajaere ha onye Amere na ụmụaka so the woman aha mụrụ this guy ya mgbe ọ mụrụ this guy ya mgbe ọ mụrụ this vamvamvama na ọ kpọrọ ya wụ Sakpolo Raphael Sakpolo Raphael hazi the brikila man bịaziri bịa nụrụzie that woman ahazi nwaanyị ahụ kpọrọ ya anata n'ala Igbo ya ọbịa afụ na ndị Igbo na-aza Chiamaka Chinasa Chinaza Chinemerem Chineodosinti ọma na nwere nke nwoke na-aza baya for ụmụ nwanyị kemgbe nne siri mụọ gụonweghị eziokwu ịfụ na nwoke zaga Chiamaka before so this mistake start from that woman ahụ owotu o si ga were afa nwaanyị gara kpọọ that yes because the first time we don't know Chiamaka and then Chiamaka ọbụrụ emeko ka njọ ajụjụ my brother ya m na-agwa gị ede Chiamaka na-afịrụ nwoke ede Chiamaka na-afịrụ nwoke this man Chiamaka vam pastor nwoke kwa akifuru ebubu before na-ekwu the thing but ebuburu m okpu m so that you also na him puge no washi you put be debunk ya I have been saying this thing I want him to come and debunk it then even ebe m ya kpọrọ ya afa na ekpobayi then kpọrọ ya afa ha na ekpobayi then nwere ndị m ga-abịa kpọrọ ya afa na ekpobayi ebe a mụrụ this Chiamaka ụkwụ na-aga wara anya na-aga wara yes so mkpọrọ ya afa ha then ma bịa weta contact the people ma oteshiri more history of him yes history of him bie ya here mgbe ahazi ifere gemi ya so you see na m togashi na hia m puge na ọwụghị eziokwu let him come out and debunk it then I will go more further and prove you people that look at what happened onye aha the biniga anyị mụ ya ọfụma ekpobayi ịma ndị mmadụ ndị Igbo ọbụla ma onye ọbụla amamoto m ga-eche ya mbụ na ihe gbasara ekpobayi na Benin enwere ekpobayi thank you so na ekpobayi aha ebe aha ka the woman aha owoto echiri Chiamaka Ajaere ya ọsị na m bịa na m kwugashi so ya emezie mgbe ha abịa wepụzie Sakpolo ewepụzie Sakpolozi bịa gozie ya ọbịa na-azazi Chiamaka oke na-abịazi Raphael Chiamaka abịa wereze that Ajaere ahazi the brikila man bịa nyeze ya say son name vamos bastard na yes owe bastard nwa kpọladi ọ na-eme onwe ya ọ na-eme onwe n'ija yes owu dị Ajaere awụghị biological father ya ndị wu father ya wụ azụka ma through his face self ọ dịghị ka onye Igbo yes ihu ya na-asị nke onye adịkwa ka onye Igbo this woman na m gwara gị mụrụ Ajaere ọ nwaanyị obiọma nwaanyị sarịsarị ọ naghị asị enwere ụmụ nwaanyị ewu Kezayan ha na-emegide ụmụ nwoke ha were obi ọcha ha nye gị ya
Hey, ka ọ hapụ humble, gasị humble, irritable. What else the guy? This is difficult to abandon here. This guy, this Sapola, Bezina Azazi, Rafael, Bezina Azazi Ajaere, you see na him puge no washi. Let him come and debunk it. Then one he must answer one here and put agadi one. Naga Saturday something. Yes. Yeah, I'm keep to myself concerning him. Check obia debunk ya. Sim what I'm saying is that I'm lying against him. That's no a bastard. Na mugi na kpo hia kpo ladi. Gbahazi kam ga-abiazie be vofutazie ya ngizi ngam si dosazie ya. Gbaha ka ga-ahụzi ndị mmụọ ọfụma ga-abiazi be ekwuzi okwu. Tụrụ afa nwa agụrụ ikwu ka m bịa leta ekwe mgbe m bido n'afa Chiamaka Ajaere. Na-efuru bichu n'afọ nwoke. The woman na-ere mama putu Ajaere Birikina na-ere na-azụrụ the woman ajụchala ese ọfụma ọ tachaba n'Igbo wee jee baa afọ ọbụla otu ọbụla. Onye na-anọghị ebe a nọ wee nie ozu asị ya bụ ozu bido n'isi. All the thing met the woman. O kwesịrị ikwuru down something like that. Chiche o ji eburu ya abụrụ. And the Ajaere kwanowo ihe ọbụla ihe ọ na-emewu anything that will make the woman happy. Akunanu surprise nwaanyị na-eme ya happy. Then anything nwaanyị aha so ihe ahụ na-eme ya happy. Onye ya. O ya mere o ji the Ajaere agbagharị mgbe ọ sị na ọ chọrọ ka nwa ya na-aza Chiamaka. Ọ chọrọ ka the woman dị ewe iwe sị ya na ọ bara nwa ya Chiamaka ya obebe. Ajaere ahawu simple man by nature. Yeah. Simple man by nature. Anaghịzi na Ajaere tụrụ ime nwa mgbe ọ nọ Benin ebe ọ jere ọrụ ọtụrụkpọ. Ọwụ ya nwa tụrụ ime. Ka Ajaere mụrụ dị iche. Ka Ajaere mụrụ ji aka ya mụọ n'onwe ya dị iche. Mmaba mụtara. Yes, that one behave well. You cannot see that one talking nonsense, behaving like a useless person. That one, if we are, oh yeah, the guy, you be the shop na Chiamaka be debunk all this thing. If my dad in brother, you are be you see the kind attitude on ya, the quote shape behave, or ne behave. Ama na ordinary load moto tụrụ ime bam nke ọ na-eti so mkpu because mkpu ya na-anọ invent. All normal area boys and ndị a na-asacha ahụ in the evening. Enwere ndị wụ chi ga-agba n'ụtụtụ ha ga-asa ahụ. Ha ga-anọgide ndị evening. Ha bịa asa ahụ ebe yiri the white slippers. White slipper bịa nọ ha nwa gafee. And the day a na-emere nwaanyị a o nwere ihe mere Adadioramma ya emegide ndị nwunye ya ji chụpụ ya. Achụpụ ya o jirizie baizie this thing o jiri baiga Sudan. Maazị Humble biko Maazị Humble ewe n'iwe biko bidogodi ihe a dị important ọ bụrụ ihe a na-rush ya ka m na-akwanụ gị geenụ m ntị bido repeat kwe ihe a because na ị na-rush people are not getting it so wee nwayọ break kenye down so that people will get the cocoa because ọ na-abịazi debunk ya ndị mmadụ because ndị mmadụ ịwọchi akọ they don't understand what is happening when you have the facts when you have the facts say otu ọ dị that is a fact that is not a propaganda. Because ya nwa na-abịa ebe a na-agba personality mmadụ propaganda. Ọ sị na Ngozi Ọradeze na Ngozi Ọradeze na onye Fulani ego ya ego akpọdata ya n'Igbo enye ya afa. So there is no difference. So ọ bụrụ na this life history of ya nwa dị otu a nwa na ọ bụghị ha na Russia wedata ya na bido n'isi kọọ ya little by little everybody will get it. Okay, thank you. Chukwu gozie gị.
this particular guy a na-akpọ Ralph Chiamaka Ajaere, the guy mme ya onye Bini, and the mme all these boys here, all these lazy boys here, ụtụtụ ruo ha ga-anọgide, ha ga-asa ahụ, mgbe ha ga-asa ahụ in the evening, once ọ kụrụ na 6 gị bịa hụ ya, ịbịa hụ those boys, ha bịa sacha ahụ, bịa ete powder. Then that woman mụrụ this guy a na-akpọ Raphael Chiamaka Ajaere, ọnwaanyị obi sarịsarị, ọ naghị asị mba ka ọ hapụ ịbịa sị ka na mebi na mmadụ nara ya ihe onye that is humble Mama Ajaere bụ onye Bini. Yes, onye Bini echefuru m aha ya aha ma ọ ya m gara ịkpọ afọ ya, but echefuru m, but after this ọ kpọrọ this guy mgbe ọ kpọrọ this Ajaere mgbe ọ mụrụ Raphael, ọ hapụgo the Ajaere wu a bricklayer, oshi from Imo State, ya gawa ọrụ bricklayer on the na-edo block, and Ajaere ihe ọ na-edo by ndị ka a na-akwụ daily pay, ọ na-edo by counting. Ọnọbụla idotere abịa gụọ ya were kwụọ ọgwụ ụgwọ. So before ya ọrụ mesin ya, ọ ga-eriji ogodo n'afọ akwụnanụ. So this woman Bini ya mụrụ this sakpọlọ, that is ya wụ Raphael, maka the woman mgbe ọ mụrụ Raphael, Raphael dị 3 years. Ajaere aga ọrụ aha na Bini. Ụmụ ndị mmadụ ndị Imo steeti si na-aga, enwere ndị na-aga Makurdi, enwere ndị na-aga Delta steeti, enwere ndị na-aga imoto ndị Igbo si na-aga na-arụ ọrụ. Then owoto that Ajaere aha chiri ga Bini, owoto si ga Bini ọrụ mesin ka ọ gara, ọrụ bricklayer. Then this woman amụrụ Raphael, ọ na-esi rice and beans with salad stew, ọ na-akwụ ya na wheelbarrow, na-aga na site by site ebe a na-arụ ụlọ na-eresi ha nri. So this Ajaere, the Imo State man, chief from Olu, then obido na-eri nri that woman ahụ, before know it, ọ dabara ya na ya nri ọ na-eri na-atọ ya ụtọ. Ya ọbịakwa because of the woman Ajaere ha na-anọ dia, ha nwere ike ịla some maybe either other weekend or month end, maybe ọ bụrụ ọrụ ha na-anọ. So ya na nwaanyị aha ya na ebegide ya ọbịa from iri nri, nye nwaanyị aha amasị ya, ọ sị ya na ọ ga-alụ, ya ọsị ya okay, but na enwere m nwa nwoke, ekwe how many years ọ dị, ọ sị ya no problem, surprise ịma nne echi, and I like him everything about you, gịnị m ga-eme nwa ga accept. Owoto Ajaere aha, that man she from Imo State, she kpọrọ this guy a na-akpọ Raphael sakpọlọ, ọha eji mara ya. The mme ya asị nwaanyị Bini ya orute ala Igbo, ka ọ na-erute n'ala Igbo, ofu na ndị Igbo na-aza Chizoba, Chinwendu, Chidindu, Chikamso, Chidimma, Chinagrom, Chinaza, Chiamaka. Nwaanyị aghọrọ Chiamaka aha, owoto shiwere ya bada guy duo n'isi. Unu afụna kemgbe na afụna nwoke Igbo zaga Chiamaka before, unu afụna nwoke Igbo zaga Chiamaka before, enwere nwoke Igbo unu vụrụ zaga Chiamaka before. So because of that woman aha bịaziri, but that boy ya wo that Raphael n'ala Igbo, ọnụzie na a na-akpọzi ichi owoto si were Chiamaka Ajaere aha. That is how that Chiamaka Ajaere come up. Owoto dị otu kpọọ Chiamaka aha, then ahapụzie n'ala Igbo, ọ ga na-azazi sakpọlọ, ewepụzie sakpọlọ gbuwazie ya Raphael. But mgbe a mụrụ ya afọ ya wụ sakpọlọ Raphael, Ajaere abịazie lụrụzie nne ya kpọrọzie the guys. Owoto nwaanyị a shigazie nwoto shi Chiamaka shi me involve n'afọ ya, ewepụzie sakpọlọ.
You know what she na him na to be there. You'll be the bunk where then I still have something more. And I still have people. Ekpobayi. Ebe nwanyị ahashi. And all when Ekpobayi. Ka this guy here abezi. Then I make another hotel no anuga. Ona anucha be ocho go je finish here. So what ham no. And obe the bunk where they won. Okay. Ọ na-alụ ya na be nne ya ebe o si. Ebe nne ya. Ebe nne ya. Which is nna mụtara ya n'afọ tụrụ ime bụ na onye itikwa. Onye sakpọlọ. Onye sakpọlọ na. Gwa Mr. Bastard, mana ọ ma ihe ọ na-eme. Yes. Mmiri amaghị onye tụrụ ime. Mgbe unu nwaanyị obi sarị. Nwaanyị obi ọma. Ndị na-akwa na-abara na-achịsa ọchị mgbe ọbụla ọchị dị ya n'iru. Mgbe ọbụla ọchị dị ya n'iru, ahụ niile na-atị ya belebele ka ya were ma garais. Ịkpọsa ha ndị ya ka otu a ya oge nye gị ya mechiri ya nyụọ. Okay. Otu ọchị. So gị wọcha omume data Chiamaka Ajaere aha behavior. Sakpolo. Give watch the behavior of Sakpolo. Then the men Ajaere were quiet man. A quiet man. He not to do here. Give manana. The Sakpolo, all street guys, all those boys in Asa who by 6 o'clock. Now be up on a street, be a hangisha. Not to one agafeno, nagetipia. So what you made that guy? Oh yeah, ki amata. You also na him kuge no washi yo pota be the bunk where then can we potassium more. Then ga popota ndi mu yama, ndi ma the history. This is them na gunu. What are you waiting for? What are you waiting for? An echegini? Echegedi gini? That's no anasa mkpụrụ agadi nwanyị. Anasa pota something. Ana-eji ka asị ya ka hapụ, you know. So small. I have been saying this thing and he don't want to come. This guy ebe ahụ ọbalada asị ma ọnụ ya otu o si apakawa ọnụ ekwu okwu ọbalada asị asị. So ihe ọ bụ adopted child by Mr. Chiamaka by Mr. Ajaere. Ajaere, yes. Ajaere. O ji adabara ya na ndị Bini. And ọ na-eme omume ha. Yes, okay, onye mere nụ. Ya. Ọkwa ka eji sọ ọ bụrụ na ibi n'ụlọ mpekele glaasị ga-ama n'iche na ị ga-ịma amapuo nke gị. It's quite a pity. Maybe na ọ maghọkwanụ na aha ya bụ Sakpolo. Ọ Sakpolo ka ọ Sakpolo. Sakpolo. Ọ gwụla sọ ndị Bini ga-ama this afa Sakpolo. N'ụwa. Sakpolo. Ọma mbịakwa dibo nke ọya, ọ ga-emekwe ntị ka ọnụ ya. Ajaere bịakwa bịa dibo nke ọya, ọ bụkwara mụnwa m ga-apụtakwa ozugbo bịa dibo nke ọya, ọsọkwa agbachikwana nkịtị. Ị na-echere nnọọ hụ mbụ lion iji ụtọ kpọọ gị Sakpolo gị gbachi nkịtị. If not all the more on this thing for this since him be the poor here. Okay, see, how did this guy know all these things? How did he know? Oh yeah, I'm gonna give watch and call my own secret. He did not make it public. Yes. How many are secrets? Sakpolo na-enyekwe nsogbu. How many are secrets? Nwanne m ị ga-ebulie n'enye mpiano ka o kweta na ọ na-eme. So Sakpolo FM maka ihe afọ agbara ya the woman mgbadi woman amụrụ ya the woman kpọrọ ya Sakpolo Raphael. So ozi otu ha bịa kpọrọzie ya nawazie Imo steeti. I wepụ Sakpolo. And that's why we were bazara ya na nwaanyị Bini ọkwa ịma na asị na nwunye mmadụ o jekwa napụkwa mmadụ. Ịghọtago? If omume ya ọdụ ha na-arụ mbụ those things ọ na-ezuzu ọdụ ndị Bini na-arụ.
and ọnụrụ ya o mero ihe ego nwaanyị a ọkwa ka nwaanyị a dị ime ọmụmụ ka ọ si ya na oje na wife ya na ọ nụrụ ya anyị afọ ọnụnụ mgbe o jere gba ịghọtago ka esi eme ife na nkwụ isi ozu ọ fọkwara obere ihe nke ọzọ abụkwara ime mkpuke ọwụ ka asị gị were edodo otu a dịse were ndị otu obi eze eshiri kwuo datin ahụ ọsọwụ wale ewu ma ya ọgbọle ka ọgbọle ma ya ewu ọ bụrụ na opponent ya nụ news nke a malụ na ọ sakpọlọ opponent ya nụ nke a at this time malụ na ọ sakpọlọ ka ọ bụ ịma na jere ya akwụ ụdọ maka na opponent ya ga-ebi ọ ga viral eziokwu m niile isi ọpụtara the opponent na-enwe ọkwa onye lasuba isi apụtara na so ọka dịbe na ọnụ ọchọ gịnị na-eme ọ ga-akwụsị Ajaere ụdọ at this time ọchụ na ọsakpọlọ o butere ya ebe confirm enwere more things and enwere m onye m ga-akpọ like this ti on call Ajaere sorry ewe n'iwe isi na ọsakpọlọ o nwekwara ọzọ ịkpọkwala it's not ọba o nwere afọ the area ekpobayi all the form of the area it's not ọba he ekpobayi anyị ga-ede ya ede n'isi ya ọ ga-abụzi new disin ekpobahi sakpọlọ yes anụwede hey Chineke nna I wish na opponent ya nụ nke anụ ọkpọ ya ntu n'isi opponent ya ya ewepụtachezi ndị nke fọrọ afọ Ajaere anaba Adulto, imebukwala adulto media did. Adulto, biakwa hey, biakwa luna. Ogene de kana nu yanka. Na mama wodo. Ana lekwa aka ndise. Adụkwa m sure na ya abụghọ that ihe abụghọ ihe egwuregwu propaganda na ọ bụla eziokwu opponent mba mama by the name self by the name ya mana eme mistake na afa aba first time nụrụ data afa Chiamaka na-achọ ka m fụ the beautiful woman ọ bụrụ nwoke ya ji na-ekwu ọ bụrụ na ọ bụrụ propaganda nke ezigbote opponent nweta mgbo anụ ama mma Ajaere ọ ya survive kwa ya sakpọla ya survive ya. I will not come out here and started doing propaganda. The Chiamaka Ajaere, you're saying I am putting no wash. Have been saying this thing. Oh, tell him with the poor. No wash. Let him come and debunk it. Then I still have more things to say about it, and I still have people to call. Ajaere, don't take this thing lightly. Okay, Nan, Ajaere, don't take this thing lightly, humble for here, because this thing is far too much. Come and prove him wrong. You understand? Ime katambachi nkịtị, ọ dị ka ọ bụ eziokwu. Ị na-aghọta? Why guy awụghị nwa afọ Igbo dị ya aha? Ọwụghị Igbo blood. Hapụziara sakpọlọ ka ọ bịa were aka ya defendezie. Ka ọ bịa were aka ya defendezie. Ọ bụ na ọ nwoke n'eziokwu sakpọlọ pụta bịa defend ya ihe a na ịma ka esi defend ihe ka gị na nwoke ibe gị mee ihe. Okay, let's do it like this. Amamma dị Ajaere, amamma ka dị ndụ. Maso here the Ajaere dị ndụ now to make it okay. Since the guy don't want to come and debunk it, let's look for the Ajaere, the man Ajaere himself, the man. Then on the woman man of what's none, the Ajaere wonya, yes. So I thought that man, Yamoka Dendo, Mama Moka Dendo, then Agabulu Snap, Bulgaria, then a word near the 10,000, Tyrian envelope, Sutia BIKO, Nachotroka, onye
and the character of this guy, this Ajaere Okadindo, the behavior of this guy, Ogagunu see the photo ya ni je shiriga Nekbubayi concerning now this thing. Can you ya like that? And when you give Emi ndewo biko ige talk to Biafrans. Amam I think ma and about this guy himself. Talk to Akamu no this Ajaere himself, the man Ajaere himself. Chọpụta ma the Ajaere Okadindo, the men Ajaere Okadindo, so that we go. The men Ajaere dị ndụ nwe ihe ọ ga-eme na nwoke mmadụ akala. How old ka Sapolodo? Then ahụ n'ebe papi ya ga-adị bịa imago such interview. You understand? Enwere otu a ga-esi ajụ ya ajụjụ as old man ọwụ, he will say the truth. Believe me. Ọ ga-ekwu eziokwu. And I do the internet never lie. So Papia ga-anụgo na internet ọ bụ na ọ dị ndụ. So ebe iju ụdị ihe dị otu a. Ọ chego ka hapụ ka ejidegodu nke ya ji. Ị na-anụ? Mana onye ọ dịrị bụ Sapolo ụba isi na ụkpọbari ka ụkpọgeri. Ọ ya maka ọ dịrị ebe isi na ụbahari isi na ụkpọhọri. The area amụrụ ya wụ Ekpobayi. Ekpobayi. Chineke nna biko mekwere na mmadụ ebere na strọgụl a. Onye ọbụla okwe nwayọọ naba n'ime ụlọ. Ị na-asị nwaanyị mechie okwe mala ebe o si eku ume na ihe a ọ bụ okwu obere ihe. You understand? But Ajaere should be a man. Ọ bụrụ mba Ajaere mụ na gị mechaa ife but this kind of this thing mpụtara gị ije dibon kwụọ ya ozugbo ịghọtago? I want to make it like this mfu onye ga-asị na ọ ga-agara m n'iche a ị ga-echọpụta ma this Ajaere a ma ọ ka dị ndụ onye ga-agara m ije ị ga-echọpụta. Then let's hear from him. Let's not forget about this guy now, because I know that he will not come out and debunk this thing. But let's make it this way. I can even bring out my money to sponsor the person trip, so that Kaga do put out the Ajaere. Amama the Ajaere. Emi amama the way the Ajaere Okadindo. The men Ajaere man. Humble. Oh, okay, go ahead. Biafrans, I'm listening. Thank you. Biafrans, good evening from me here. Yeah. Our brother, humble, I think if at time, oh, God, if at time is joke, but no, if you take over. For Oyobana Mari here, Chiamaka, our brother Chiamaka Ajaere, may go to this in Jama. Yet I go make take is this our Biafra, I know, always the mail, can he believe it? Or this I can done, I go covers in the my here. Because Chiamaka Ajaere have played so many things about that now everybody, even the only way I said that now the blind can see. And the deaf, everything can see how the character of this our brother play. You got the support of it. But up to now, we're on the right place. I am not that is the reason why we can ask this kind of question. Only book a mother of the year. No, but I know also talk about the so we need to ask some questions, because this our brother may go here so much, he couples that now. Or is it coming from MAZI going to measure where? But mother put a saying that natural. Nasi and pastor for awful. Then they went 100 men. No quever again. Season of pastors, Nanny, no way out. Cherokee will take. Umako series every time Chiamaka Ajaere na Taraka.
Oputa that they say now $1,000 every month. From Ego Biafrans, I was not talking with it. Which kind of human is MAZI go don't or them for Ajaere turn to Ngozi or Mbaeze day and night for 9 months. Nwaanyị na-ehu ehu mamere. Nwaanyị gbasara ngana. Na ye enweghị anything to do with him that he must surely bring her down. And it did not end there. Remember, the same Ajaere si na Ngozi bụ a Fulani blood. Na a Fulani woman. Na amụrụ ya na Fulani na-egori ya ego. Wee gonata ya n'Igbo. Wee baa ya Ngozi. Ama mmena, yeah, because all if dị na internet. Oburo, like this is what I said. It's Ajaere that said this. So is 100% sure. That's why I just say what goes around always turn around or comes around. You understand? So this is paternity or Islander murder or propaganda. You have to be very, 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 very sure. It is painful. Because Ajaere bidoro this problem of why and when he broke egg on Ngozi Mbaeze, that was my first annoyance when I called him on a platform. I say na ufu Ngozi no ga-ere na-eshushi. Ama mmekalotere MAZI humble. That I get yeah. Before that guy, I just seen a one make a one I will go need. Him all him madam ko na no also. Imana basara wanyi ishifans. Ima that no kwuru basara sina na the Ngozi Mbaeze na di ya bụ onye Fulani were no nyawa onye Sudan ka di o Sudan Sudanese. Ịmakwa ndị Sudan na ndị Hausa were fukarata fufa na-ebi. I have lived with Sudan people. Let I go. So Sudan, when you see Sudan people, exactly the same character of India Hausa. So all you know how the thing takes. That's the reason why you go neighbor our the prime minister, not Nyawa. But not knowing that Nyawa no way. Onye Niger, onye Sudan and they were a Muslim man. You can see that. That is the reason why you see this woman. Anybody read for that now, on her attack that person, man that no nya make go here before or dabara on we keep put up as onya terrorists, Bobby and Kank. Only open if Adadioramma attack. Wait very well, you will see. Na onya make go here. Ebe kwedika no ana na fa today. Adadioramma to test chago ebe kwedike fa. Anchani if one year. Yes. This woman. One year if now, nature that it just did the 3 or 4 people now. Brewing just plastic AK, plastic gun, and my video. Send that Adadioramma can see us, never take government on ground. This is how this woman have become. Oh, put your way so low. Now this injury because only the power. Look at her today crying that no mama. No Gabo tough. Why you live where God gave to you for that prophecy to be fulfilled? Iseba na Ezeke knows the incident is stand because Nyama help them go because we couldn't add this. Not all the almost on that mess. Okay, let us that mess. And the way you watch that my food at now. That which I go in. Yes, alcohol over alcohol the mirror. Yes. Recent here, past video na recent now. She's not happy and how useless all the if you question more BS Mbawanya happened that in if you question me that woman I have on we are some on we are again how if you question me Ngahan only had a crazy only has a hand up. Look at what he said. All the go messed up.
You messed up, and that is truth. If you want to get out, the guy friend. Umajana Bagori and one you go, Umajana Bagori over. Funny is the video nearly. Thank God, Umajana better than Jim. She will stay like this and see herself that no Chiamaka. Biajo is botai Mana Adadioramma can never Chiamaka come on yoga buzibu or Buruzi Ikenga. Why? But Kangoko our brother MAZI Ugochukwu 247. MAZI Ugo Okwe Jaga BIKO Adadioramma kakwara gị mma. To my God. You see in Jema because of Kabanketike Meze Kabanketike Megodun push mayor. That's the reason why everybody is in this mess today now. They always get by the grace of God, USB government. But now we have, if you are a bad from us, we will put you out. Imam Banye. You know, I am a push man. Months ago we have given I ain't go get respect so much. We have put on social media than you. In a guy in Adadioramma. Look at how you have bring yourself low. Adadioramma can in the Kwani Okwe Jaga. I know Kweba nature girl. Jalushine. So MAZI go Jishiko. MAZI humble, my brother. I think I'm working now. I got you go there. Biafrans I got you go there. Married in Eba. Nanjamine on them. So happen at that door. Naya ni fene. No man jana begori owo. MAZI humble catch for. Biafrans catch for. Yeah. Thank you. The government. Be part of the government so that you will become an enemy to Nigeria. You cannot be a freedom fighter without being an enemy to the country you want to be free from. No, it doesn't work that way. You don't want to be a freedom fighter. It's already okay, but he's yes, Natali Sirio MAZI. Who is deceiving who? Are you not a fool? You want to a place, a situation where somebody like me will be denied access to my family home, at home. And you will be here bragging, hey, we love Biafra. And you are fighting on the street. For the reason why he wants to go home and see his family. Oh, yeah, that's what I was saying. Yes. Go ahead and say something. Go ahead, MAZI. Yes, Go ahead. the reason why he abandoned the struggle is for him to be able to be going to Nigeria and be coming back. No wonder our leaders that now only a poor man who knows they go because I don't show any go. So he's now planning to go to Nigeria. On a family way, they want to go to Nigeria. So at least indirectly, they don't know the way when they are coming out. They are coming out gradually. Where his problem. Yes.
He really voice out. He really voice out. Social media, you don't want to identify yourself as a freedom fighter. All of you, nobody want to be a freedom fighter. When I know the shame, how many of you can challenge Nigeria on this your social media? You are challenging Adadioramma, Rafael Ajaere, Sani Akparawa, and who again? Kai Report, and all of them, Biafra Unite, Emmanuel Ludemijus, all of them are now the Biafra you are fighting. Shame on all of you. You know, I learned a lot from Simon Egba. There are times you allow yourself to be carried away by the. This guy did not learn anything from our prime minister. Only Obinna Mutra here from person. You must do what you must to prove that in Mutra. The Mutra hala here from person. He get married in here. He Mutra from person. He get proof really as the way he Mutra from Onya. Then why can't you showcase that in Mutra from our prime minister? See the way he Mutra. I need no yaki imege. Gẹ́gẹ́ Obinze na tote she emechi ya. Gẹ́gẹ́ we aka get no dey emechi the Obinze. Imutra something from our prime minister. Imagine how liar you are. Like activities or whatever it is that is flowing around, and whenever you allow that thing to move, you allow it to move, you move along and you try to call yourself back. Have you not sagged enough for 9-10 months now? Since December till now, is it not 10 months? You have sagged enough. Both the government of Mbaeze, the government people trusted and believed, you are all still living in saga. imagine somebody that said that he don't want to do saga. This one you are doing is what? As a man, you say you respect yourself, you resign. Quietly, carry your career, go and rest in peace. Than all these things you are doing. The more you are doing all these things, the more you will be receiving something that people will be talking and you will not be happy with it coming out. A play you play give you to go. But again, they play where I'm going to small one of not play here. The people now say, this Adadioramma you are fighting for, what did he do wrong to you? I want more with this thing. Oh no, here. But I don't want to start playing it. I just want to but we are here watching you. Where are your media to fight for you? You said you don't need media. You dismiss the media. Imam Madabu, where is your media? Rafael Ajaere, saga. Calling me to join saga, and I say no. He became angry and called me wicked. Ogenkere, where is your media? Saga. Una know the shame. How long will you remain on this state? At least, if una no want Simon to return, no problem. Simon will return, but make you do something. Prove to Biafrans that you are truly fighting for freedom, or pack and go. At least give MAZI NNAMDI Kanu hope that somebody is standing up for him. Why he's not? My brother, you know mountain enough to start doing something so that people will support you. Are you not man enough to start doing something so that people will give you support? Than all these things you are saying here. Why can't you start doing something so that people will give you support? Huh? Prove to us that you are a man, that you want to start doing something. Look at the things you learned from our prime minister. You want to start doing it. Why can't you showcase it?
All those things you say you learn. You say you learn something from our Prime Minister Simon Obinna. Why can't you show it that look at what you learned from him? Or you only to talk. You say you don't want saga. You see you are doing now calling names now. Is it not saga? How can you call somebody's name the person will not come and reply you? It's not possible. When you come out, people will respond to you. That's how the saga started. But when you keep quiet as a man, you respect yourself. Then people will not mention your name. People will say, look at that man, how he just go and rest in peace. But you don't want to rest in peace. You are coming out on social media. I don't know if you are doing content or you are in saga, but we are here watching you. Yeah. Give him hope. You have dashed all his hope. That is why he went back to Bruce Fern. Imagine choosing Bruce Fern over all of you. Una know the shame. MAZI NNAMDI Kanu preferred whatever Bruce Fern is doing to what all of you put together are doing. It no be shame. No be shame. But we are here. You even want to look like the Blue Fern. Also, what is Blue Fern? Then the anya. Or would the same color with Blue Fern? Those are Blue Fern tatraho. If she Blue Fern trat, the small than Kayama. Yawa Jishikaro Munia. Huh? And when you preach, why can't you stand like a man? Start doing something. At least after him again. I saw what food in Bangogo give me. You know, they cook, no. It is great so much. On a shame to shame me. Now your shame, they shame me. Your own shame, they shame me. Your shame, they shame me. Your shame, they shame me. Why can't you respect yourself? The pain is because of one you got again. Because of one you got again. That's why you are doing all these things. One. Why you did not hear people never put on me with? Okay, I won't more not here. Open one with a one card you never because of woman. Obi-Wan, good evening. Also send me a link. Here is the link. Batosis, baby, I will be sharing this man. Come in fast. Your shame, they shame me. You go 247. Why can't you respect yourself? Somebody that say he resign. So you resign to come on social media to do saga. Is the reason why you resign? We know why you are doing all these things because they did not give you position. That is the reason why you are doing all these things you are doing. Funny and each of my again amazing fundraising against 3 years. You see how the thing is moving forward, moving fast, everything. A tree cannot make a forest. You are just a one person. You are just a one person. With you or without you, this government will stand. Gidibam, gidibam. I'm not hear you stop one. Government ika. Hey, government ika. With you or without you, this government will stand. Good evening, MAZI. Good evening. Obi-Wan, good evening. Yeah, hello, Mr. Humble. How are you? I'm doing good. And you? Good. I made a move before because man, my network messed up. But now you can you go. This not man. He want all the hooks and the crannies and all those shit. Anyway, only thing that this struggle, I don't need me. I could say one or two things about human being.
human behavior, politics, we haven't engaged in such thing since we were born. We haven't been interested in how the world works, how the politics is being played. Now, everybody is engaging themselves in the discussion. And may possibilities of disappointment in we as people. If some certain things in our nonante or in Naguna Huko, some of them are actually happening in real life. For instance, on Okuzilimu, that I can expect the worst. What is this that will happen? What is the worst that can happen? Why I'm saying all these things is, look at somebody like Hugo 247, the way when he was in with the cabinet and all those things. And you can imagine that one day now this man can actually, because imagine the platform about that period Hugo 247 resigned. So it seems like people they buy now. So I was like, okay to be attacking Ugo now for the fact not just to resign. Yeah, anybody can resign or don't resign. But when you start coming against the government, that is when. So I observed for a long time, and I actually see that exactly that is what actually he's doing. I was expecting Ugo to force. I will also see Abonye resign in. Hello, this woman, Ojugo. I think Madam Ojugo resigned, but yet she's still supporting. I was expecting the 247 to actually keep his eyes on the ball. What is it that we want? I wouldn't like to be in a situation whereby everybody is just picking out the fault without talking about the solution. And that's one thing I didn't pick from Adadioramma. When you keep castigating, talking about all the energy part of the struggle, the negative part of it, and but you cannot suggest anything. What is the way forward? Now, Obugo did that now. Dr. Ngozi Ademetia. Then, what is Ugo trying to tell us now? Which channel are we going to follow? Because the most important thing now, I believe, is the appeal for Simon. Now, Ngozi is not doing it well. Ogenkere is not doing it well, according to Ugo, and any other person that he decided to count in. Then what is the main way now? What do you want, Ugo? What is it that you want? What are you complaining about? You are complaining that PM coming out or not coming out. That is the main issue now. So what is it that we must? So and for me, I believe that any reasonable person will actually look around and see, okay, what is the best option we have now? What is the available option? And the available option is that USB is involved now with the appeal. So, Kezife Jigi to come out and on your camera, even though that according to him, that Ngozi Orebeza they follow the template. Why don't you, knowing for the fact that you know that Ngozi is actually going for the appeal, USB is going for the appeal, contribute on your support in any way, whether if you encourage in the buy to support USB, it's the same thing that you want, but rather you come out and you keep discouraging people. And if we were discouraged about this Biafra, do you think that we would have been where we are? We need all the encouragement that we need, even though that you people came late in this struggle, because we are already home. So
So all these things that is happening now is the things that we will remember one day, and we all laugh about it. But I pity for who actually think back, the people that have gone through this route, because I believe he's a smart guy somehow. I don't know. I don't really like to say that nobody is incapable of doing something. Everybody is capable of being whoever they want to be. But I'm expecting, I advise him to actually look before leaping, because thinking of the route people follow, ndị go this route on Agageta now, check their life. Ada is complaining. N'amụma ebulie. Ada is complaining. N'amụma ebulie. All of the, even the pastor is a liar, because the pastor is the amụma will fake. Yesterday I know no Adadioramma mebiri amụma ebulie. No, the amụma is a fake one, because what is the Kefebo prophecy is about factual, is about it has come to pass. If prophesy, yeah, is something that is bound to happen, whether you like it or not. Mr. Humble, when I say na I prophesy na when I am otu nwoke na Jerusalem, akwa mecha more Jesus na Bethlehem. Oh, prophesy ya n'isi gị, o mee, ọ na-ekwu na-eme. But you prophesy that Ada will be a great woman. That you can see that even if you think that she was supposed to be a great woman, if one was a great woman, so you lied on your prophecy. All the same people, you see them. I went to her platform this evening. Oji the bam na finish. What's bam na je check onwe. Na je check onwe na osigo na mmadụ pụọ. But you can see that they have scattered all of them, and if that now every other thing is moving smoothly, the wasteful thing will be in motion, and then let's be moving. But all I have to encourage every Biafran is that we just have to be strong, because we are planning on building a strong nation that will make you as a citizen, that anywhere you are in the whole world, you will be respected. America no a problem in Nigeria. American government knows about that person. Common Shawore, Kanwunye, Mbaeze Shawore, Bushie Nanga. American government may want to senate, whatever. I don't know how they, but they recognize that somebody reported. Actually, Ebobuna, you as an Igbo man, as a Biafran, or the whole world, then the government of Ndi Obodangwa have to answer for you. I'm talking of one person. And that's why these people, they talk about Woto. Leadership is by example. The government of Biafra now is leading by example. What do I mean by this? They are trying to let you understand that we don't need any blood again to be shed. Every citizen matters. Every citizen, we know there should be a casualty. Yeah, fine, but let us minimize it. That's why forces, when they go for engagement, you have rules of engagement. Yes. And will it be alone? Israel try to strike anybody now. They make sure that they contain the whatever else that we come out of it. So our government we don't kill ourselves. That's why we want to minimize this time around. Before internet but this time around, there was a better option. After all, can they Britain or Nigeria? If do you see them physically there? No. Or whatever they do to steal from you is diplomatically. What people are doing now in this world, please represent yourself. That is how they will treat you. Otherwise, you mess up. But we should just try to understand that now we are setting up ourselves so that America don't have to beg you. You don't have to beg America to come to their place.
You don't have to beg China that you want to come to China. You need the able to say passport. Enaya n'enu asị na Biafra enye gị your special place every year wee banye afuna holiday ka ị na-abịa no 2 weeks or 1 week ka ị chọrọ ịbịa na just ịnọsịa ị na-akwala onwe gị ozi nke ọ ga-abụ isi na Nigeria na-apụ 10 years a na-achọ gị achọ 15 years ịda akpọzi na phone 20 years a na-azụzi mmadụ biko n'aka na afụzi ya asịghị na afụkwala ya na ihe na mmanwụ afụkwazi again a na-akpọzi ya anọgide ndị bu na n'ọzọ na-echezi mbọsị ha ya ezi onye maziri ya ezi ozi mebi na onye nwa na ọngụkwa ọ na ọkarị ndụ ọ na-afụrụ ya ọ na oziri ozi makwana mgbe anyị na-eto anyị nwesịrị some uncles anyị ma na anyị fụrụ ya mgbe ha pụrụ obodo na nwunye mana ọ mụtago ụmụ ya ịtọ mana anyị ama ka ụmụ ya dị mana ọ pikchọ ka e wee kowe na palọ for 35 years you don't know them, they don't know you. You don't even know that they are your siblings. You see to a but this time around, this is the time that the world is about to change. The world is about to change, and we are lucky to be part of that nation that will change the face of Africa. Let me tell you one thing. The creation, the restoration of Biafra as a nation will be a shock to the whole world, especially the Black nation. Because once Biafra stands now, let me tell you, if you how fast Burkina Faso is just waiting for something like this to happen so that they will explode. In which other countries, you have not standby, but you can see that now some of these countries, Cameroon, President Hana na trouser, or Uganda, people, Mugabe, Zimbabwe, or if not that the military decided, BIKO, all military jaka weme Mugabe coup. Si na ha chọghị itinye n'ime mana ọ ka anyị were aka anyị wepụ jee zuo ike before the man decided to leave, and we are all in this mess. And ana agwọ ndị be anyị bịa ya na-ete afọ. Continue, Mr. Humble. Let me be listening. Good evening. Good evening, my beloved brother. Good morning, sir. Chineke nna naanị ya nwegoziwo onye ọbụla na with a good mind na this very struggle. And Chukwu Okike Obioma asị m ya lekwa Dr. Ngozi na cabinet anyị. This is his own project. Ihere enwe ike eme Chineke, ihere emebe Chineke. Ya nwa the landlord of ebe anyị nọ n'ime ya. Anyị niile nọ here. We are all tenants. So ahụbeghị m ebe tenant ka landlord ike. No matter what they think they are, no matter the agent they use, demon lose ya. And since here Jimara will losers, and nothing can change that. They will remain losers. No matter the style they come, no matter the face they come with, they remain losers. You know. Came with a program, and try but network connect na your channel. Came home. Ana m n'ihe na-ekwu ọ picture agaghị apụta kemgbe ahụ anọ m na struggle but in other places yes m ọfụma say the devil you a liar. I just connected now mgbe our brother na-ekwu na network na-enye nso well you know ọgụ anyị lụgawa ọgụ light and darkness and the earlier we understand this the more stronger we will be to destroy the demons that are on duty. Dr. Ngozi went here again because she did not call herself. She only answered the call. Yes. And I have never seen my Bible, my national history. I've not seen those that answer the call already. Because there is one thing with this God, the landlord of this planet Earth. Oji, he will give you the angels and the strength, the wisdom, the knowledge, the know-how, and will also support you with favor
No matter how crooked the line, the journey is, he will always provide helpers. He will always make a way for that person because all I want is to And then Uncle Jiwa say, the heart of the king is in his hands, and he will manipulate it the way he wants. And more I say, even the demon himself, when God wants to bless you, and the one you may available, okay, or to bless you. Oh, bless the child, has our frequency. So far that his words come to pass. That is the God we serve. He has never failed, and he will not fail. When this thing started, we must not forget the history, the names. Today, nobody's calling us names. Simon Epa. Simon Epa. I was online. I was the losers. I was the jobless people. I was the internet. Nobody remember those names again. And that is when they started failing. And who said they will not fail the last one? This is the very last journey. This is the cocoa of Nhai Bizarukembesh. This is the cocoa of why MAZI NNAMDI Kanu and MAZI Simon Ekpa, and now Dr. Ngozi Oraveze, who answered the call with the face of Biafra, non-email. Let me tell you, if you curse Dr. Ngozi Oraveze, you are cursing Biafrans. If you insult Dr. Ngozi Oraveze, you are insulting all of us. Yes. And when we come back to curse you, it will stick because you brought that curse upon yourself. Yes. So, they have to know this. When you are calling Dr. Ngozi Oraveze, you are calling Biafrans, Biafran. Because Dr. Ngozi Oraveze is not Biafran. And Biafra is not Dr. Ngozi Oraveze. Dr. Oraveze is just one person that answered the call, just like Jesus came to the world and died for everybody. MAZI NNAMDI Kanu has done his own. Umuamusu. Unachiri wame. When you go to garden today, none of you will believe. But many of you that sold him has died, and you are in hellfire, rubbishing there. He came to MAZI Simon Ekpa. You people that knows how to do interview and remove your own. How is your life today? Go and bring your pictures, the past and the present. See how aging you are aging in that your New York. You're not seeing yourself. See how you are aging fast. And you're not seeing the reality on ground. Very soon, you will know where your local government belongs and where it is. And nobody will tell you to take your bag. Then you will know where you will go. Those that are caused from the wombs of their own mother. Abominable human beings. God, Chineke na jukwa mbose hunu online. Those that eat their own and gallivant on it. All of you that will gather like vultures against the innocent that are the majority. Chineke na oku and all your generation now and thereafter. You see? Anwụchara unu achachagbuo unu, mmiri zoro unu ezozogbuo unu. Unu ṅụọ mmiri ya gbaa unu afọ, chia unu afọ ntị ya chibu unu n'ala ili. Mụnụ ma ụmụ unu, ihe ọbụla wabụrụ unu. Chineke bụọ ya ọnụ. You see? Anyone that is on this earth that says that the problem they have is those that are saying, do not kill us, we are tired to die. Do not kill our innocent children that have not known life. Do not kill our mothers in pregnancy. Do not eliminate our fathers, allow them to live. And you say that those things are not good. You say that those people are your problem. May the God of this planet give you a problem that you will never even remember to bath until the day you go to your grave. You people are abomination. For go 247, and I'm making and I show me. But we go 247. What I want to tell you is that you are a loser as Macron is a loser. That's what I want to tell you. You are a big loser. I am in the same liaison with you. You don't come to meetings. I was the one that raised this thing the very last time, or second to the last you came.
You came, everybody was like, hey, I say, why don't you come to meeting? We started giving flimsy excuses. There was something we asked you to tell, to let us, to show us. I and one of my sisters. You promised you will show us that thing. You never showed up. Later you say, oh, because you are busy. My spirit told me that you are planning something, but I don't know what it is. Let me tell you, somebody, before you said that, I have already learned that thing, but even time didn't allow me to even use it. And my other sister started work that cannot even allow her to also use it. Because we want to use it to promote our USD, and you have an ulterior motive. You played yourself. You lied to yourself. I am so disappointed among everybody. I'm more disappointed at you than I'm on a Vagabond. You are a disappointment to yourself, Ugo 247. Shame on you. I say go and borrow sense from MAZI Chutes, and you know what I mean by that. Go and borrow sense. You are so senseless. I can't believe it. I can't believe it. I thought you are a man, but you just show that you are not even a boy. Because if you know what you want, you will not destroy yourself the way you are destroying yourself, thinking that you are destroying the project of the Creator, the project you once defended. We remember the few times you came to meeting. We will ask you some questions about the government. And I remember how you will defend the government and how you tell us what is going on. You, the same mouth, you came out today to curse yourself. All of you will reap your reward, your evil reward here. All of you will reap your evil reward here in the land of the living. Before it must happen. That's my prayer over all of you that are not grown, that are not adults, that have no sense. Look, sense is so common, but many people live with me. And I know I got that common sense in our school. And wisdom is not what you get from the classroom. What you get from the classroom is knowledge. But you have shown that you don't have wisdom. Shame on you, go 247. Shame on you. Shame, shame, shame on you. You know you will never sleep. You have sold your sleep like Adadioramma did. Because once you rise up against the truth, because of your stupidity, because you want to defend indefensible, because somebody is behind pushing you to destroy yourself, and you think you are doing a favor to yourself, that is when you have murdered your own sleep. And that person will go and sleep. Your own sleep, because nobody is talking about that person. Nobody is mentioning that person. But you are the one that has agreed to carry the useless load that will take you down. And you will carry it. The project of Biafra is divine. And Biafra is existing in the spirit. And there is no man that will stop the manifestation of Biafra in the land of the living. The blood that this project has eaten, no other project in the planet else has eaten it, if the humanity will be honest to themselves. Not even the Second World War. All for jealousy, wickedness, and hatred. What did we do to the world? What did we do to the world? What did the Biafrans do to the world? The worst of it, that demons, the fallen angels entered our own. Those that I don't know where they come and they say they are our own. They speak the same language with us. I saw many of my Biafran people that took citizens of other nations, and I saw how they defend those nations. MAZI NNAMDI for one, he will tell Britain the truth, and he will tell you how he loved the good of Britain. Today, our own, even if you are not a blood of Biafra, you have taken that name. You took it, and that name has preserved you. That name gave you anything that you are as a person. And you have aligned yourself to destroy the same people that speak the same language with you. And you say that nature will protect you. It's impossible. It's very, very impossible. Don't deceive yourself. Eat that money, because it will purge you even to the land of the spirit. And not only you, it will purge your generation. And unfortunately, that money
What are you going to use it? Highest you people are building is hotel. When this country is finally restored, you will see that you just murdered your future and the future of your I'm calling generation. from Homeland, please. Wait, let her Let the homeland talk. Let him talk. Okay, go ahead. Uzoma, go ahead. Good evening, humble. Ana m ekele mmadụ niile na-anụ olu m. Anyị na-ahụ aka unu niile. Humble ihe ị na-eme wụ nwoke ị na-apịa nwaanyị isi white. Ị na-enwe ya nwetọsị. Ị naghị emere dị woman ebere. Daba ya. Anyị nwere nwaanyị nọ na Holland ebe a na-ahụ aka gị. Sebe ya ekwere enyere space. Ọdụ woman mba na anyị chọrọ ya. Ihe a bụ ebe ha si na ha agaghị eme the right thing. Ọ kara ha mma na ka ha gasa ihe niile aplanụ, ihe niile edebechara sile otu a ka o ya dị. Ha nche niile pụtazie na-agba ya mgba, onye ihu na-akọ onye azụ a na-akọ. Anyị nwere nwaanyị nọzi na Holland ebe a, ha chọziri ka anyị gbasa isi ya. Ịma some people na-efili na ọsọsọ na ọlụ ka na ọgụ na-ada ka ndị janjaweed na-eje. Ọ bụkwa sọsọ na ọlụ all the whole camp ha na-atọ ọchịchị all the whole camp. Mana ụfọdụ ndị ọlụ ụwa pụta ha na nwa obere oge ha gbaa vidio. Even today we sit at home na my location na ha bịara dia today this afternoon. Kpacha mkpa ha kpara na rie. Mana ihe ma ọ bụ na anyị anọghị nwe ihe na-eme. We dey there. Anyị ga-afụ isi tiri Biafra abịa. And I will not going back. Onye ọsọkwa anya pụta na-ekwu nonsense. Onye ahụ na-ekwuru onwe ya. Isi na isi gị kara aka ịbịa nọrọ kwụrụ. Anyị asọpọtụ gị. Ọ bụghị pụta ị na-agba wo gbachawa owe kpọchi ịgbanyekwa ya destin. Ka ezi maka ndị nọzi Holland na-ebuzi dị mma. Today ha jechara ebe ha jere pụta jechara ebe ha jere je ya na-eje achọ ndị achọkwa ha pụtazie ọdịnarị onye keke na-agara onwe ya. Ha were mma gbuocha ya isi. That keke man na ka ihe wu problem ka ihe o mere nothing nwe ihe o mere just na ọ pụtara ka ọ gafee. Ha nwere onwe ha na-abịa ha jaa ma ọdụ onye keke kwụsị onye keke were mma gbuocha dị onye keke isi. Ọ bụrụ na the person nwa anwụ. Some people are na social media na-akọgiri na-akọ many things enweghị isi na ọdụ na-akọ na-azọ pawa na-enweghị. Mana nsị nwa dị ihe ma ọ bụ na Dr. Ngozi Arụbeze ka mụ onwe mma maka onye ọzọ. Dr. Ngozi Arụbeze ka mma ọ sị na that woman kwụ na that pulpit wee declare Biafra ebe a ka nkwa. Ihe ọsọkwa mmadụ na-ekwu like somebody like Igbo 247 ma na Igbo 247 ga-emekọta kọwazie jazz na-akọrọ vision himself. Want to play that and get yourself more control because all those things in there all money in some people BP is in onye amaghị eme. Gị nwa na oge na-esi na onye amaghị eme. Gị nwa na oge mmadụ template ị ga-eme ọdụmma. Why not you gị nwa na oge pụta kwụrụ as a man meme the thing gosibe yes lee otu a ka isi chọọ ime otu ahụ ka ọ dị Biafra Unite. Ndị onye eme pụta lead na these people like ndị esi na ego ha na-abụ na-ekwu na ịmacha ha ntị na ịma everybody. Why not you stand and lead those people? Ị chọrọ onye ji abụọ ji anwụ na I like one more to Ngozi Arụbeze ya na-eme ya otu ahụ na-awụ that ihe niile a chọrọ ime si memezi ya na ground. Kama ha sị na ndị hụ onye na-eme achọghị ihe na-akụzi onye na-eme ihe ma ọ bụ anything ọ bụla men nọ ground need tinye ha everything ọ bụla ha need. Ndị na-alụ ụlọ na-alụ ụlọ ha bụzi ebeta na-akpọ social media ha mee nke ọzọ. Ọ ihe a ka ha mekọtara Dr. Simon ha lekọtara our leader Simon dọkịta dọkpụ ya ebe ha dọkpụrụ na-achọkwa ka adọkwa Ngozi Arụbeze dọkịta ka ha kpukwe ya ebe the same place aha
because Simon Ekpa mana Chineke agaghị ekwe ha nchi n'aka ha nchi nwoke ebi n'ala ndị niile na-eche echiche ha ma adụchụ ma everybody aka ga-ebi ha n'ala otego aka m na-achọ ka m ga-esi webata na dis link mba ticha ha kpọkọta masị m jebe Facebook mana Chineke mara ama today mụ bata nwa so onye na-ekele mmadụ na-ekele mmadụ niile na n'unu mere jide ka unu ji ka mma onwe ihe na-emele widehia anyị agaghị agbara ndị bịara be anyị ọsọ ndị mba ha bịacha ha na anyị nwere onwe anyị nọkwa n'ogbe anọrọ n'ogbe nwe ihe na-eme after all nwe ihe anyị anọrọ ga anọrọ ya bịa highest ndị ebe a na vileji ha ji kịta na ha nyere ọdasị all the whole village ite ha niile pụọ and the whole villages niile apụkọ ọ dị ihe nọzi ebe a kịta na ozi ụmụ ọnwa anyị ozi ihe nọzi na village so ha achụchịa na maka some people nwere ike sị na ọ ndị ụmụazị chụpụ ndị nọba ọ ha nwara ibi ha gara dị ya sef na-ebuchasị ndị mmụọ before ndị mmadụ akpọrọ ha na ndị village ha na-ejele ihe steji ọkwa ha na ndị a na-achụ ha ụmụazị be anyị nọkwara nwa n'ime ọhịa na ọrụ onwe ha ebe a mana ha na-ejizi aka ha na-ejikwuzi nye ma ọ bụla ga-eme brigade jọsọ ya bụ onye anyị tụkwasịkwara obi mekwa ebe ọzọ anyị makwa anyị na-echekwa mekwa onye ọzọ ha fụkwa ihe niile a na-akọrọ jas anyị esita ya bịa ọkwa jọsọ na edere aha ya na akwụkwọ agbara ka ọ na-agbara ọsọ abụzie n'ihe ka a na-epuchizi na-akwa ya aka nna ya ka ekpe o nwere ike ebe by this time ọ gara echili aka eruso n'ọha eme so ihe nna eke ana m ekele unu niile ka Chineke gọzie mmadụ niile n'aha Jizọs. Maazị ndewo maazị o nwere ihe ikwuru ihe a nnọọ dị mma nnọọ but e nwere ofu ihe ikwuru nnọọ nke m na-alaiki gị dịka this Biafran unit this faceless unit a kemgbe esi na-eme ihe nwere onwe anyị a ịfụ na onye na-eme ihe a na-afụ iru ya anya before ifu na onye pụtara na ịbịa for this nwere onwe anyị a na-eshi oyi iru ya onye ahụ awụ mmadụ na ihe awụ dị mmadụ nwụrụ anwụ na onye kpuchiri ewu ihe ekpuchiri mmiri onye nwụrụ anwụ so efiri ma maybe kwuru si na ya ma yoyop those kind of things that guy come to destroy mba onye awụ ekwensu na onye nwewe ọkụ lọkara ahịhịa kwa ya gụchata anọ na Holland mana everything ọbụla a na-eme ana m efolo ọkwa ya bụ ụzọ gụchata mechaa site ha na onwe ha na apology ọ na-ayọ ọ na-ekwu because of chata ọgụrụ kwa na ya mebiri ihe niile na-ebule mzi ndị mmadụ mana ihe m na-ekele Chineke wụ na kamgbe ihe niile a na-eme Biafra mala ekwule ha ebe ha kwụ ndị mmụọ eziokwu marala ihe eziokwu kwurusile ihe ike ha na-eme ihe britim ha gbogo ha kpụda ndị kwule enyi ọ dị mfe ọfụ mgbe a jidere Nnamdị Kanụ BL pụtara mgbe m na-agwa ndị mmadụ si ya na onye bụ onye na-eso ihe a na-eme ha sị m gịnị ibi mụ na ha na-abụ ọmagị sef mụnwa sef anaghịzi ha aga ebe ndị mmadụ gbakọrọ because ana m alaiki ebe m na-agwa mmadụ eziokwu nye ha na-akpọrọ m anaghị eme asik na ama ihe m na-ekwu sometimes ọ na-adị m ka ma ọgụ ma ọgụ so that is the only thing meji wee call to everything ihe m nọziwu na social media mụ ka nọ so onweghị ihe dị ebe ahụ ụdị ihe a mere that biri Nnamdị Kanụ ka ha chekwara ime na PN mana ihe mma bụ na Biafran support ndị mma na dis Holland na ndị mmadụ ma na Ngozi Orebeze ka bụ onye ụdị leader hafụ ihe niile a na-akọ onye na-awụ Adọchụ na Biafra United onye ma onye kpuchiri ihu Max onye kpụrụ mmọnwụ ime onye ọhụụ onye nwụrụ ahụ. Mr. Humble. See, sometimes I do waste my time when it comes to Ihe Basala Biafra United because only one thing within the buy. You can be fake now in where crowd. Just give it time. They will study you. They will give you time for them to see
like for instance, ihe na-eme Adadioramma now. Confession or confess that na NNAMDI ya dizikita. It's an mama wee queer. She thought about where she was before, both what the guy told her, and at the end of the day, look at the mess she is in now. And the same thing in Anya Go Kita. The two people that spoke after me and before me now, they are still saying the same thing, how disappointed they are that somebody like Ugo 247 and the way we see him can actually for one day come out and be like this. So Ugusikwagi a different part of this life and how human beings behave or choices that we make. But a full advice in needing or reminding by is that we need to be grateful of the event that happened in Finland on November 29. It was a big break, a very, very mighty break, because that gave us a solid platform with a written constitution to be able to be recognized as a nation. And if I got Erika, you talking about job? One Nana Biafra, I need a local underground train station. Call my Destiny World, call roads. Nachigwa Mambende by Natase for Christmas, Ichanani Bogaba. That is when you know that we don't even have roads. Some back got full road networks. Who will be the laborers? All locals, that is when you get employed. Now the KANU said that Biafra will be built for 70 years. There will be a lot to do, even in the government now, which are offices that are not yet been occupied. I don't know why in the by Tiabo sometimes or the Kana no Biafra as or Konoko Kana Koyamad, or Puronoko Kana Koyamad. Ane dozi uzo for you that is sleeping in the street na Italy, na Spain, wherever that you are. When ide lindi man, you feel comfortable, a chance for you to be able to stay in your parents' house without paying rent. Kewolo a landlord that na echi why Germany abia ichonye uno na your backyard. In this Spain ya be hold their landlord, not you. Go be renting a property on your need be na your side or bia in your boys quarter be na month to go or or they can afford so they buy on this thing. Because I didn't even go platform. Somebody like platform like Biafra Unite cannot go and start Uyibo na platform ya can the world get into nobody knows the person. So USB is the way, and we already made it. And it's not a bad choice, or a bad choice that now we are trying to make heaven for our own self. Because we will not lose at all. Thank you. Okay. Yeah. So yeah, we'll hear the code. We'll go 247. Asị m gị ihe wuru nke gị mana ugbu a mana echi mana nke na-abịa abịa irelu onwe gị tọrọ adụrụ gị ọdụ but because you nweghị sense ịghọta ha ọdụ adụrụ gị ka m kwukwa ya ọzọ asị m gị go and borrow sense from MAZI Chuks and you understand. If you know, you know. Shame on you. You know we have struck your name out of our lesson because we don't condone nonsense. I immediately be to Liwanshi. I need to get belong because we don't need distraction. And you cannot bring one because you're not capable. You're not capable to bring any distraction. What you're capable is to destroy yourself. For the love of Biafra. And that little of energy, you have destroyed it. I told you to go in and hold on your respect so that at last,
when everything is done, you will come out and people will say, yes, he has done his bit when he did it. But because he went with sense and you think you have sense, God will scapegoats. Well, it's what you wish yourself. And TJ, this thing that happened, you hear will go 247 men. Should actually serve as a lesson to any other, because all is so surprisingly that a person like him, even not disappointed. A person, the way that I take him, all of a sudden, Adame I might understand because of the way she is, but Ugo is actually different. I don't really know him very well, but I'm just saying it should pass as an example to every other ones that you still hold in high esteem, that is still pretending. I don't know if anybody is pretending, but they should actually understand that once you deviate from what we are in, the same treatment, because sometimes these people think that Ngozi Orebeze bo Biafra or Ogenkere or Biafra or Emamarabu or Biafra. None of these people matters. Who we respect is the seat Ngozi Orebeze is sitting on. Ngozi Orebeze cannot stay in that position for the rest of her life. He is just managing that place now because he is the only one worthy to handle it at the moment. So when you decide to fight the person sitting on our platform, which is USB, you are actually He's the one attacking the mantle went on. Yes. If you are anybody attacking sees in the the spirit, person, that you are cry she attacking cried us, that day, not the the person. cry, the tears, the first tears that came out of this woman's eye. Oh no, she wasn't prepared. She was not prepared. She was comfortable behind doing the best she can. She was not prepared. Because other people choose to do it. The thing came to her that she has no other option that to manage it. And she boldly, And like a child she's of God doing that well. she is, made her God proud. Because I know where that thing and all of us perish. God will ask her the question. God asked her the question Of course. because it came to her and she removed fear. This fear that many of them, useless people, ndị na-eme interview. Ihe na-eme na ụmụ nwoke ibe unu lụrụ ọgụ ebe unu nọ na New York. Chineke kpọrọ unu ọkụ unu na generation unu. You pass all the oceans and the Mediterranean seas in Kefrenelu. What you can do in the New York is to go and do comedy. Useless man. And the comedy ended you up to do interview that will destroy your own. Chineke Bwogono. Chineke Bwogono. Are you not ashamed of yourself? God punish you. This woman stepped in to save generation. The wars, the pain of our forefathers for thousands of years. And you saw who the mantle went on. And the person stepped, and you cannot do it. That is the most painful part of it. You are more scared than a scaredy cat. You are just human being to gossip and to destroy what God is building. Why won't God destroy you people? You children of darkness. Why won't God destroy you people? Just tell me why. When you are destroying his own projects, destroying his own children, making merry on the BLOOD of his own children, why won't God destroy you people and your generation and call you abomination? And that is exactly what you are. So, my dear brother, coming to Ugo, you know, I'm in the same liaison with Ugo. That's why his own, I want to treat his fuck up this night. You know, this was a man that told us he was not interested in leadership. And that is where my anger is upon him. That is just my point of anger. He told us he's supposed to be the rep. But you know, this God of Biafra, don't play with that God. If you are not capable, you cannot. He will not choose you. You may think that you are the one choosing yourself. Sorry. And he chose you and you mess up. He will disgrace you out instantly. Go and check. Every time this man comes to meeting, the few times he will come, he will keep singing, I don't want for the position. I am not here for position. But it's the same reason of position that this man has messed himself up.
It's the same reason of position that he messed himself up. If truly you are not for position, there is no gossip somebody will gossip to you, that gossip to you that will make you to be angry. Because already you told your soul that is not why you are there. That is where my own anger is you on go 247 for goodness sake. That means you have been deceiving yourself. That means there is no truth in you. And you have the guts to come out to start insulting us, insulting Biafrans, thinking you're asking us what Ngozi Orebeze. Ngozi Orebeze, is it Biafra? Ngozi Orebeze, is it the mandate that we are defending? And if you don't know what the mandate is, at least you have seen our money and you're part of it when it comes. There are millions of things to tell you, which you are part of. And you came out to the same camera, sit on the same chair and denying it. Are you now denying it for what to happen? One house for once. Eh? Are you now denying it for what to happen? Are you now denying it that our own brain, maybe as your own, the gossip has washed you off, that our own also is the same? On what platform? I want to get it where you held your hand to come out and have the face to talk. I wish you are even talking. You even murmur. You say you are talking. You don't even have the strength to talk. Instead of you to just take your soul and body, go inside and just face your family and watch, or just be doing other things that you think you can do to maintain your platform. You are doing this because MAZI Simon Ekpa is not here. That shows you are not part of us from the beginning. You lied to yourself. Because why you jumped out is because you saw the verdict of MAZI Simon Ekpa, I must tell you. Because before you are there waiting with one eye, what will happen? And thank God, everything that is happening, God knows about it. Let me tell you people, there's nothing that is happening behind God. And don't forget that it's the same God that created you people. So you cannot be smarter than him. You can't. No matter how you people think you can never. And you all, after all this nonsense, now it's Ngozi Orebeze that is your problem. What a grand answer. I don't know which our channel I'm watching, and that statement came before I left to continue my work. Yeah, I think what Ngozi Orebeze has done. Are you mad? You go 247, ask me or are you mad? Even when you're gigging and Biafra, supposed to call you to order. More than with a sense. I'm telling you. Because this shame you are bringing upon yourself is also upon your family. What is wrong with you? You don't want position. And the same position, the target that is bringing you out, nobody's calling. The same city fitria. She maintained and went inside and respect and kept the little respect she had for herself. Then she pushed you out. You came out. Came out on what level? Biafrans are watching you because of Biafra's sake. Not that you have any broadcasting voice. You don't have it. You don't have it. You don't have it. Look at the comments everybody's made. Everybody watching you because of that love of what we are doing. Not that you have it. And I keep telling you, if you want to be relevant when we conclude this nation, go and get more reform. Go and reform yourself. Go and upgrade your knowledge so that you will have a place. Since you don't want to stay where your capacity is, and you live your life. That is if there is anyone left for you to live, because you are destroying yourself. Go and rest. Enough is enough. When you call Ngozi Orebeze, you're calling all of us. And whatever you brought upon yourself is you brought up upon yourself. Ngozi Orebeze is not the Biafra. We are the Biafrans. And she took the mantle to save the children of God. And there is nothing. You were there. Why don't you go? Why didn't you do that? Why don't you climb there? Are you not ashamed? You brought vam from your mouth. I heard this, and you were neglected. And the person that committed crime, you begged for that person to come in. In fact, I at times if I think of it, I say you have no sense. And now you have concluded that you have no sense. I have never said it to you. Because you said you begged for Bam Bam Bam. After all Biafrans rejected this, you begged them begging for Bam Bam Bam. And because of the love, our DM said, okay, because of you, and brought Bam Bam Bam. And you are there. You beg for somebody. The somebody you begged for got position.
That did that not tell you anything about yourself and your capacity? That you are very incapable to do anything, very incapacitated to be there. That's supposed to ring bell to you. The same van committed crime, worst crime. Continue. In fact, this problem I know with van today, the second time is you go 247. Let me now tell you, it's you that put us into this mess. Because I heard it from your mouth. I'm not quoting anybody, and you said it. It's on your channel. You begged for them. When I was part of the people that vehemently refused that this idiot will come in after saying that our PM. And I hope Biafrans are learning. This is not time to give second chance. It is not time, even in your personal life. Learn from what is happening in this very, forgive that person, leave that person afar. Don't be stupid to that. I'm learning too much from this our race of freedom. We refused, Biafrans. We didn't know that it's you that put us in this mess. Today, Uzaga again at the same stupid van. And your own self, you go and rest. Go and do the job you have gotten and enjoy your family. Before you use your hand and cause your own untimely bye-bye. Go and rest. Go and give yourself a peace. You need some peace. Just go and have it. Give it to yourself because nobody will give it to you. Leave us alone and leave this government alone. All what you are saying is trash. You have nothing to offer. Trash. If you know it was happening like that since, why didn't you say it when you are there? Why now? Why now we go 247? Why didn't you say it? Go back and listen to yourself from beginning and see how silly you are. When you get to God, let her call you to order. That's why two are better than one. Let her call you to order. Oh, no, I watch your video. Let her call you to order. Because he cross all our line, he cross. And never again you call our DPM. She did you nothing. Go and upgrade yourself. That is the problem you have. We are living a new life. We are not living life of life a change. If you don't know, go and know it. And you have the opportunity to also be where you want to be. It's only you that can stop you. And nobody stops you. Because if you have the capacity, you will still be there. But if you don't have, we can't manage you. We want the best of the best for our country, which you are part of it that said yes to that. So how do you want us to take somebody like you to get the best of best when you are not even best to yourself? How can you walk? What is wrong with you? What is your anger for? Nobody did it to you. You still have the opportunity. Go and take care of your brain the way it will fit the 21st century. So that when we go home, because you have destroyed it. You have destroyed it. I'm going to get here from beginning. Not knowing that the God of Biafra will never allow you people to rest. And TJ, what do you have to say about the righteous man, aka Mr. Egg? Thank you. Righteous. I'm spelling of his own type of righteous. He has to spell his own type of righteous. We have to know the spelling at least. His mother's first daughter has already addressed him after killing people. Isn't that what she told him? She told him after killing people, after breaking egg, and she even quoted for him what our leader said. So that one has answered the idiot. You know, when somebody is shameless, that's why my anger that we are discussing that idiot today is the same we go 247. If we go 247 didn't bring him the second time, where would we be to discuss? He would have far decayed since. Nobody will remember that somebody like him existed. Look at it, where he's begging brought us to. It's two people he mentioned. The other one I don't remember again. Those two people messed up big time.
If he have sense and he sees far, he will not bring those people. He will not. I know people make mistake, but not this type of mistake. And you see himself where he ended because he's so shallow. He doesn't see. He doesn't see. This is not something of the people that are blind. It's something for people that can see, not see it just by see your nose. You have to see far, see tomorrow. We are not here to just make noise. We are not making noise. We are talking about the future of our children to come. We are talking about people that has left their homes because they were being killed. We are being murdered. They were just being hated for nothing. But to God be the glory. That which we suffered, the whole people in that enclave called Nigeria is suffering it today. And they will suffer more. Except they leave the children of God to go. They will suffer more. And for those that stole our resources and use it to fight us, there is no part of this planet that they will be that will contain them. They just brought curse upon themselves. Except this God doesn't exist. Except I will stop praying because that is my prayer upon them. So, Onyemara Asuyaso, oh Eggman, I have nothing to tell you. Until you spell that type of your righteousness, then I will know the righteousness in Kaimako, righteousness in your own party, you know, because until you give me the spelling of your own righteousness, that I know, because you are shameless. The people I pity more when we talk about this stupid Eggman is the people that he just entered their family to make in-law. Honestly, whenever we talk about this man, I don't know, my spirit will just father-in-law. Honestly, whenever we talk about this idiot, my spirit will just go, this new in-law that will say they have gotten somebody that's talking about Biafra. They didn't know that they went to get demons, the pit of hell. But all the so sad, all the very, very alarming that they will ask their daughter how you waka this waka. Somebody changes, somebody that is actually talking about something or asking you for something, and you said no, and the next thing they just come back with an attack of raining insult on you and curses, just like his old man problem is 300 euro that was not given to him. That if he hear this, he knows what I'm saying. 300 dash. Then he went to start collecting receipts. Now he's running. They will all pay those receipts too. There is no place they will be in this planet Earth, from Ogenkere to all of them, when we conclude. That's why I tell Biafrans, stand up, let us conclude this, because what they are running from is that justice, and they must face it. They must face it full time, even in their grave. Nobody even if you people don't know. Where if you're getting in Nanga, how many times, how many years old? Where if you're stick here Nanga there. I get the manando. All of them. Do you know when how I know that these people have nothing of head, especially Mr. Egg? Now, let me give you an example. You are supporting Ogenkere, and you have been coming out on the net telling us how good APM is. Oh no, guy no about APM blowing hot. I don't know if you remember. APM blowing hot. Oh no, bam. And then mana or they really meet when he start or combine about ihe ibu mmadụ anọ na with only filter. Yeah, or combine or be ogacha to the extreme of onye fugo Chineke anya, and then onye minagi in next after 7 days. You know, all those kind of talk. Now, Ibia Icheke, you have been with, for instance, if somebody commits a crime now abroad, and you know that Nonya committed a crime, and you did not report the crime, okay, man, you are an accomplice. You're part of the crime. That's why you have to report it. Yeah. So now, since Ogenkere has all this plan according to, because when Vam if you start explaining about how criminal Oge is,
I just keep looking at Vam 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 as you are actually indicting yourself, like without knowing. With this man committing this crime the whole time. This man was committing all these atrocities that you are claiming that this guy is, how bad he is. Yeah, you knew about it. You were following him to commit it just because you are being paid $1,000 and you choose to shut up. But you have been playing along that crime scene until you now have a problem. Yeah, you participated in that crime. Yes, until the money stopped coming. Now you now decided now to... the problem. Eh? That's the problem. Can you now go to the problem? The money stopped coming. That was the problem. Yeah, the money stopped coming, and you decided to all of a sudden then start bringing out how bad the person is. Now, a reasonable person will ask you, how long have you known this person? How long has he been doing this? How long have you known that he has been doing this? And you've been working with the person and you did not say anything. And at the end of the day, now you come now to start to tell us how innocent you are and how bad Ogenkere is. Isn't that so ridiculous? After telling us that he was inside the plan A and plan B, and he chose the plan to follow. You can imagine. I blame you. And you expect people to sit down, and we clap for you, and we tell you, Pastor Vam 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 ni afun be mundi ne struggle na somebody wala akwadesi afandenya na ha na struggle na mommy na mmiri. I was so embarrassed of that guy. The day on a street na akwati akwa mechasa si ikonso biale ikunkewa nkewa biale like onye kwuo onye agree on your method, you kill the person. Onye agree you no DPM can this biale the first time because I don't watch the idiots. From the video before he was so funny. Before he just Finland, I have an encounter with the idiot. Then I struck him and I unsubscribe from his channel. I don't watch the idiots. I'm telling you. It's no DPM, but DPM GNL say be lazy. I can't say me just endorse and I say be lazy. The guy now this so funny. My money video, yeah. The mouth is so big, and the Masina is a good actor. And but each of Guinea. They are failures. Like you said, he's a good actor. Hollywood. They are losers. This time only kuku here scamming. That is when you will see his soul. For a tactics. It's karma tactics. That with this thing on here, with the arranger of private Instagram of like if no now the only people that he wants to take advantage of is the gullible ones that doesn't understand. When the they don't look back. They just put whatever that you feel like. You just take advantage of because they don't use their brain. Yes. When you just front it there, then they disorganize everybody and they start becoming useless in their brain. Look at this man's heart. You actually understand how criminal this guy is. And now you compare it with the Ogenkere, honestly, no criminal, and his attitude now. Do you get what I'm saying? He wants to. We know that. I think his problem is that he really wants to fix himself in the account department. It's the same thing at Adadioramma because all of them. I glancing through Adadioramma's program tonight, and he was talking about that I don't know who is a liar. That woman lies. Like if you could see if Ada it disappoint Ada only with him igama or Sivam Vam Vam. I called you
I told you that woman is a liar. That woman lies so much. And now you now picture back. Even when Ada, I don't know, invited Adadioramma to come and apologize to Ogenkere. Thank you. If how based they were then, and all of a sudden, I don't know who is a liar. And when you look back and you see, or if I can if Ngozi did not take the mantle, is this the front and back? I don't know who I can read the front. There is no front there. It's the back and back. I'm telling you, because by this time I cannot and you know how lucky we are. Like DOS now. Somebody make it put every day I been na platform humble and I discuss na suppose I need this thing here. I will a government. Yes, yeah. We have a government that is concentrating on IGMAKM. I want here analyze it. By this platform and every other platform like NNA. Exactly. Then our government is serious doing the needful. Doing the government job. Yeah, they are doing the government job. This space is our space where we gossip. We need that gossip so that we can know our surrounding. We can know the genuine ones and not genuine, because sometimes when you spread some bad narrative outside, it's not gossip. Where we discuss. No, even if you call it gossip, I'm generalizing. I generalize whatever you want to call it. Exactly. Yeah, that's your own thing. Yeah, but this is where we talk whatever we want to talk. On a very good day, don't expect Ngozi or the cabinet to come here and follow us to be talking about Adadioramma. That's what I'm saying. That's what I'm saying. But what we are discussing here now is what they discuss on their main government platform. What I'm saying. Yes. As non-governmental organization, we are not government. As citizens. We are citizens that are concerned. Matters are rising. Concerned citizens. Yeah. We discuss it on our own. This way we are talking here is the way they talk on their government platform. Yes. So you should know the level. I can't things. Government. Yeah, this thing is none of your business. Let us handle these people. And let me tell you, okay, humble about to Tukulana, no gide on your brand, Kenan Nabia, on all Esedosubia, television, Ada Simon. You think it's an ordinary sacrifice? He may expect that now. He may expect now media people. They never expected that. They never expected that. I'm telling you. And the worst one, these platforms which are ebube nke habu. What is wrong in the preaching way? If na months on our wall, like you will be thinking. Humble on his own will give you his platform. Just discuss about it. Everybody has. I'm telling you, everybody has. Any platform, other bag, they're comfortable with to chill and talk about what is going on. So far, you are truthful. Yes, yeah, and honest. And another thing. Yes, which I could buy before. And those which are near the citizens of Nigeria is because majority of people are not interested in politics. Yes, majority. You don't know what is going Everybody, on. Yeah, nobody knew what is going on. Councillor for the PDP. Take seat of power. They make decision. Nobody. I'm telling you, people are that now. It is the duty of the citizens to be involved in the politics of their country, because the people that you are electing are the people who decide whether you will brush your teeth in the morning or in the evening. Yeah, they decide your life. They decide whether 10 o'clock again with coffee. Why can't you be involved for you to bring your own quote and say
This is what I like. This is what I don't like. Come here, this is the other not to vote. Ni win home. And a majority will always win. So when they actually brush their teeth in the morning, which they might probably not say that in the morning with the time, I suppose they brush my teeth, everybody will vote on it. But most of them we were not interested in the politics. And that's why and the dirty has dated everybody, buddy. And that's why when you leave Nigeria, now we were not engaging in the politics, and now this struggle now have actually made everybody and where most majority of us that actually understanding about international law or how the with the MAZI and the KANU, I want to know anything how the court operate, nothing. But we started learning all those things in this thing that is happening. In our that na Biafra puta tomorrow. That now people wouldn't want to be listening to the news, to be hearing. Now, once it's 9 o'clock, my dad and on the news, we just I not for the news as I not for the news as a disturbance in our life. And these people now had the way. My dear, let me interject a little here. What you said. Yeah. Wait, let me interject this news thing you said. My dear, do you know the school we went, primary school? We give what we call morning information. This morning information is every morning after assembly, after praying, class by class. You will give, you will come out and say one thing you understood in the news. Do you know? You know my primary school, Okono Street Primary School. You will say one thing. News. That is, we wait for the news. If you don't listen at night, before I do, it's 7 o'clock. It won't take doing a radio. That is what is paying off today. I am one of the toughest and genuine Biafrans that prepared the future. That's our set. It just anyhow. Because that is now come marrying down. It wasn't sweet then, I'm telling you. Fridays, we don't go home. Fridays, we class closed by 1. We go and cut grasses. Everybody have their reach. You are doing agriculture. Let me tell you. Kelena was my primary 6 classmate. Mona Kelena, not at the same class. Primary 6. So you see how it paid? You see how politics that I know today didn't start around me because of all what our fathers were discussing is politics. How Nigeria has been suffering the evils. How this used let me just leave them. Israel now will come and help us. Look at them today. We are the original people. Everybody is against us. We shouldn't deceive ourselves. So we have to stand up for ourselves. And thank God we have gone far. Because we can only go far because we know what we want. And God will now help us to get where we cannot get. So long as we do not give up, we must get there. You know what I said about, but sometimes when people were expecting so far that I'm and I were Jewish blood in us, whether we like it or not, whether we want to believe that or not. Even if without Nnamdi Kanu saying it, the Aguleri and Omuleri sorted the whole thing out. So now, when people are saying, okay, Israel, the wine had them now, when you know what I see in that, I said, if we really know that we are Israelites or we have a part in them, we have to behave like them. Look at what they are doing. After Hitler did what they've been persecuted all over the world because we are actually going the same thing the Israelites went through, because everywhere in the whole world they were being persecuted and until they ended up finding their place. So we have to prove ourselves to be
because on our have help say I chikwa help kwa ọzọ. Onye helpụrụ ha? Onye helpụrụ ha? Who That's helped the them? thing. Obuna have one we have to behave like them too. So that how knows it from far. Naya funding Emeka see, oh, okay. But all I know is that all they are in Obala. We have the same belief which they believe. And I can see that. And the only Obuna believe that We have common culture also. We have common culture. And that in how can I be a the same meaning, the same everything. Happy to that one. Let me tell you. We have common culture. You will be surprised. Maji, my everything. You won't be surprised. Even Kahase Sine, Kahase Ebu, Kahase Ebi Akoko, my dear, Kahase Ebi, Lota is Ebiogo. I watch this and I say, gosh, I'm telling you. Let me tell you, you'll be surprised that now when Biafra start to run very well, that where you will get the largest Jewish temple will be in Biafra land. Bet me on that. The largest Jewish temple that Israelites flows inside Biafra land for worship. So everything that is happening now, that is playing out now, supposed to play out. It's part of the finishing. It's normal. Game. Yeah, it's finishing part touch. of the finishing game. Because now that will mold our constitution. I had to go legally. So in any which way it can happen. But the government is trying their best to make sure that no other blood is shed. Because there are options. There are other options. On these things on this very phrase you now made now, let me add this. If you want to woto, you are a human being. Go and use your face and show us how the woto will come. Use yourself and show us example. If you're a human being and you are looking for somebody to go and show you woto, Chineke Bogok. Anyone that will come out again and talk about woto, and you are a human being, you are eating every night, every morning, you eat breakfast, you eat lunch, you eat, and you sleep. And men like you are there securing the same nation. And the only thing you can do is to come to the online and you are looking for woto. When you know what is woto and you know how to do woto and you are where you are in your comfort zone, you don't want to go and do that woto. I say, may the earth you are standing swallow you. May this earth you are standing swallow you. What you cannot do, don't send any other person to do it. And don't demand it from any other person. Chineke Bogok. Do the one you can do. And allow me to do the one I can do. And do it in a good faith. And God will bring your own and my own. And have a purpose why you are doing it, which is to get the final destination of our independence. And it will work. But where you are and you are not doing what you're supposed to do, you want to see woto, and you cannot travel home and do that woto, and you are online talking about woto, your family and your generation to come. Because you are nothing but a scammer and a deceiver. If you can do it and you want it and you know that is the result, our DPM said, this is not about her. It is about all of us. So since you know that is woto, that will bring what we are talking about, and you know it in your inner heart, that means God has given you the angel to cover you to go and do that woto. And you're still sitting on your comfort zone looking for another person God has not given the woto mandate to go and do it for you. I say, may earth swallow you and your generation, because you're wasting the time. You know that you're supposed to go yourself and use your own face. Don't cover your face. Use your own face and do that woto. If you're alive, you tell us the journey, and we'll know. Do it. Do the one you can do. Since that woto is the only thing that you will see and you know that the government is working, go and carry you. Go and do it. Take your brothers. Go and do it to you that want woto, that you know that the only line to get it is go and do it yourself. And say that this is your own contribution. Don't say that anybody sent you. Say that this is your own contribution to our own independence. I will clap for you. Ndara. People that doesn't know that there is times and seasons. And they say, but the Bible, nobody knows about it. That there is time and season. Let me tell you why all these things is playing out. Because of some people,
so many people are not informed. Okay, for the reason why I said it's important for us to know politics and what is going on. The reason why the government, our government of today, is actually following the road they are following now is because of how the politics of the world is being played now. It's being played. There is time and season for everything. Yeah. Minus that, I we have know. passed that. We are nation now. That's what I'm telling you. That's what I'm telling you. In any for that now, ihe ojideko say bobo zobwe back in the days, wanna because now we are not playing it in politics. We need the noise that time. We need the noise that time also. We need it at every time. Yeah, you have to go. But it's because people are not engaged in the politics. Because Obinna people what is going on? Who are the world powers? Can be bonding a reason of what happens in Africa? Then you got to understand that the thing that is playing out of Nigeria is quite alarming. Not only because of Biafra, not because of Biafra, but in general about the Islamization the of the country. The continent is wearing a new face, a new dress. They're changing dress. Yes. So if that the world is, especially the United States, is actually getting more interest, and based on the change of government to Trump, and you can see where they are focusing on. So if people are actually aware of this, we just have to try and follow that diplomatic way, because see, we are very, very lucky that the leaders that we have always learn, or the leaders that emerges after the other always learn from the former ones. MAZI Nnamdi Kanu learned the mistake Wazirike made and followed Ojukwu. Simon Ekpa learned from the mistake Nnamdi Kanu made. The same way Ngozi Obieze is learning from the so-called mistake they believe on Simon Ekpa. And that's how we grow. That is what you get when you follow who know road. When you follow the genuine people. When you follow the people that want results. People that want results. When ko genkere yesi ye represent I masi abia ku na UN. Or putatia na say because right from the day on Abia fundraising, and I'm doing when CMI the way I'm Abia fundraising. I didn't check where how. That is how he had them abomination like calling Nigeria. Sure. Timo, but I just thank God that we are actually here, because we have to thank God. We are lucky to be part of this. God, and that's why the pit of hell is not resting, because they didn't see it coming. They did not see it coming. Let me tell you, and they will never see us coming. They will not see us after the storm. Yeah, they know. They know. They will be playing. Now what for you? We already even in that their exile, they will not stay, because they will come and serve the sentence. Okay, no government. We will write except we don't know the location. They will serve. Yeah, of course. Yeah. We will demand their return. They must come. Clean. Again, fair our government without stress. Let me tell you, watch and see. Except free man, I needed to have a free man equal to him. I did to I'm telling you the truth, too, because they must come and answer free man equal na Kekwan cause screaming queen. Hunting, I get to Jaffa. If I apply for your ID, then I gonna number your ID, 18-year asterisk or whatever. Come on, na you sabo. And was there anything about to the citizens? So I have all these people, honey, the share, but the war be to them. Yeah, but they will still have the ID. And the idea, okay, man. After this, the main war is still coming, because Mbaeze these politicians in Nigeria, we be say we go one come had they involved, even though they didn't fight for not that. Even Chondi had a sponsor on their own interest. That's how they will come. They will not come with their face, or they are possible. They will but I think some of us. Yeah,
Do you think that because the constitution that we have now, I think that it will actually have a very big effect because they were able to operate the way they are operating now because of the system in Nigeria. Because it can only be the system of Biafra that will change the way people do things. Just like, for instance, this Finland court, when you talk about their district court, I think they made the court for everybody to be able to access it. Like, it's accessible to everyone. That's why it's like I'm not more if it's true or not, but Also, I in our heard West somewhere now, also the that Benin. It's like that everywhere. it's a mandate. Yeah, like it's a mandatory that you have to, that the government have to give you a lawyer. I don't know if you understand. It's not That mandatory. It's not mandatory. This one, if they say it's mandatory, it's because of their interest. It's not mandatory. no, It's not no, something like that. Based Ọ dị on ha agago I'm a lawyer. nwa agago and they win it how maka ọ dịghọ mandatory because I went with my own lawyer and I won. In district court. Yes. And maybe okay. Yes. I don't know. I just heard somewhere. In Europe, everybody compete with crime. Whether I can get Bujegi court or what we had in Nigeria. The nearest court there is where you are going is district court. Is district court. So them saying that you cannot is a big lie, big fraud, because me on our working here, I've had the experience. You understand? Yeah. And they were shocked when they called my case and I came with a lawyer. And beautifully, I came with a black lady. In fact, they ended up calling her my sister. And she did a wonderful work. I won the case. I won the case. I'm telling you. You know, so it's a big lie. It's a big lie. The only thing, if you cannot pay for lawyer, they will give you government lawyer. Okay. You understand? If you cannot pay for lawyer, they will give you, just like this, where they call social houses. You come new, you don't know anything to happen. That's where to follow, what to do. After the orientation they will give you in classes of immigrants, then they will show you there how you go about your paper. Maybe you don't have money and the contract and anything. It's there. There are lawyers there that will look into your situation and know how to help you. And you will not pay anything. Whereby you have money to pay, you can also look for private lawyers where you are. Be paying them and they will be helping you to go about your documents. It's the same. So when they are saying that Finland, the bad interpretation is lie. It's not true. Except it's because of the interest they have that they did that to our PM. Because it's not European law, except their law is not the same with European law. Because they are under Europe. Okay. Now you see what you said now about when you come new or something like that, that they direct you, they actually want to show you what to do. Okay, for a very big difference between the system of Nigeria and them. Now, police in Nigeria or whoever in a problem, the government official is actually pursuing you to nail you, not to help. Only help when police make arrest, they commit crime. My dear brother, in the spot, in the spot. Now advise again what to do to get out of it. Where I'm coming from. Yeah, because there is no system. Nigeria is a country. The system Nigeria is different. Is not a country. Police want you to commit a crime. They want you to do it. Even if you don't want to do it, he push you to do it just to my dear brother. Let me tell you. You know, in Africa in general, those we call police, we call military, we call this. They are more or less like the way I see them. It's like, you know, after COVID-19, every supermarket now have security man. Is it not happening where you are? Everywhere you go, there's security man. Supermarkets, government, government offices, simple place you just walk in and walk out. You see one girl with a talk through and the uniform. They are security since after COVID. Is it not true? Yeah, it's true. You're right. And some of them work like zombie too, in the sense that thing they told them to do is what they want to vomit. They don't even use their number 6
When you go to work, you are given instruction on how to work. But as a human being, you will use your university to apply to that. But some of them will just verbatim give it like a robot when you meet some. Yeah, but you know, for them, they are doing that for the time, not for the work. They do it just like when somebody is working and don't suppose you just break by 1 to 2. Once is 1 o'clock, like what happens here. That's why the reason why most of the white people don't like to work with the indigenous, but they prefer to work with the foreigner, because now indigenous, they employ the person is just working for the time. So isi ya budo mmiri n'aka, ọ na-akụ 1 ịnapụ ya that mmiri, ọ hapụ the mmiri ada, ọ jee lunch ya, ọ nọ na lunch time. Mana a foreigner will come 1 o'clock, o nwere ike onye kwazia gị 5 or 10 minutes, just me abụ na ifinish ihe na ya ka ọ jee kwazia lunch. So those guys actually stand there because of the... Now the police we have in Africa, this is how they work exactly. They work like this indigenous. They are instructed on what to work. And their level, we are seeing them as police, but I want to tell you that their level is security men like these people. They are instructed, brought out there to just do that. They don't even see themselves. They don't see how what they are doing is affecting them, just like this indigenous. But very soon they will see that is the same indigenous we are talking about now. They will happen a million or that, and they will come back and say that you are an immigrant when he baruru. And they don't know that salary honey, you not one out there. Manakita, we bring immigrants down now. Had their face say that's their weather and everything. Then they will remember. But while you are there, you are nothing to them. And they tell you in Habanai. The same thing is happening to the people we call police in Nigeria, in Africa, especially that construction. Nigeria is never a country, it's a company. Now they are given what to do. There is no work anywhere. Not to talk of this one itself, Boko Haram, because that is the left line on India. The same people know secretly. There's a way and one Biafran will be somewhere, freedom. Now, that is exactly what they are doing. So, Boko Haram terrorist is eligible to become the president of Nigeria. Of course. Of course. A military man. Yeah. Yes. Because that military man in Africa, military man, on a somebody on a Britain. Very being somebody on a Britain warrior. Very pathetic. So far now, that person on a Britain, he have hope. Now for your where would you put that thing? All dissatisfied. On a half no me hospital to go. On a half na uzo baro pia oro with death trap. So si yana fu biya ho ya no na Britain barrier. In social na area, they no unfortunately now self one would self had have they go one. But you see some of them, it's only in Nigeria I will say that I will see somebody saying that I'm happy at least that they have work. If they don't pay now, they will pay one day. Can you imagine? You eat to go to work. You pay transport to go to work. At the end of the month, nobody is paying you. I say you shouldn't take bribe. You have family. You have rent to settle. You have bills to settle. And you are telling me that you are happy that you have that type of work that one day naga the citizens are protesting for the police to have a better payment, and the retired policemen are protesting that their pension has not been paid, and the ones that are still on duty abusing, that will go back to retire tomorrow. That will still go back to be retired, and they will start complaining the same thing. The ones presently now is complaining. Okay, for how ridiculous this thing sounds. Oh, here like, you have a security man. Exactly, here being from a supermarket. They say they will go back and ask the manager. These people are pushing inside. What do we do? I say, are you not security? Go and push them out. Or put a push away. That's why I see them as not police and not military. They are just supermarket security men. That's what they are. I'm telling you, just they're good in their take police this analysis and see. In the environment where they sleep. The worst place to go
You just vomit, dirty, just name it. Can you join on good man for them? So the only way to go out of this nonsense is to complete our independence, because the mandate, we have it at our hand. That which MAZI NNAMDI KANU preached, that which MAZI NNAMDI KANU called for 100 men. And anybody gabo agents, especially in the national society, boro ha maka ga use we say ka dapo anyị n'aka ndụ ha ga-adapụ ha n'ime. Let me tell you, the world will be shaken the day the mass exodus will begin. Okay, for the world. How no we have go the insight. Nandi gave me the mass exodus to bring the Amahona. The world is preparing for that day. Kedoka the West, she decide their design is here that now somebody will go to school in Africa to read nurse. And after reading nurse, they now put much more pay in medical department in their own side and make Africa not to have a crossover a medical whatever in Africa, so that you people that are trained in Africa will now leave Africa to come and serve them. And serve them. My dear, maybe na ha neronya hanya like this. Ndị na home care. Police. One thing. Nobody will ask you. You have no mouth. The next thing they go give you 24 hours ago. When you have a good name. Man, he be a chowa forgi. Mother Norusina no the Mother Norusina and actually maybe this thing. Na ania will not destroy that person. Example with medical department is what will happen when Biafra start functioning, because once it restored, especially in the Bendiana so you now for you, because now everybody go like people like no good close to every moment close to every Burkina Faso, many of their medical medicine are natural. Can you imagine? Oh, one guy about how many naturally? 1,000. If you go the taxi guy that only motor on a motor on a couple of man that thing will self-drive Uber or smart car or something like that. The country. Okay. And then they buy Igena North and where Department of Innovation, Department of Eradication of Innovation, Department for Eradication of Innovation. Brain mother no New York. Name interview na church. Nigerian government, it's all full government of Nigeria, and they never Obulada. Thank you. That is where it is. Come on, work in the benefit or mad involved in benefit or come here say everything. Yeah, Obinna Nigeria surely grow. Obinna Nigeria Jonathan this serious is that one Nigeria. America is a very, very big place where California is a country. California can Nigeria now. 3 times Nigeria, yes, California. Yes. So every state you see there manages their resources. Obinna Ndi Eliza Jonathan on the Ugu Jonathan. There must be one Nigeria. I'm not anything wrong there, but they should have done it well. Obinna Eastern region manage with their resources. Or men you're not supposed to it would have grown. But they'd rather choose to go the other way that now after the war, knowing that now you can be able to produce weapon. By now, you can't budget, you go America, the GSN delegate to Kano jet.
In our budget, ije go bomb, the science school na alụkwa. Make those departments that actually gives you those things. All you have to do is to make one or two things. The common plane, the government of Nigeria don't have plane an individual Nigerian government How don't about have. oil? Obuna haru. Hama gotenwe. Mana ndi mere employ no, so that the price will always be on their side. How are gonna dictate? Ihe ha bịara kịta ime na ndị akwefu ka agụsi agụ the whole Africa. Ndị a na-emebi ihe a ha pụchakwa anyị na-ekwu Boko Haram na-ekwu ha so n'ime mana ke ndị kwụrụ ha ụgwọ ọ ndị anụnwa na-ere this fake nni ọjọọ ọ ha kwụrụ ha ụgwọ ji emebie farm anyị ọ ha kwụrụ ha ụgwọ okay because ọ bụrụ sọsọ na Nigeria ka ihe a na-eme the whole Africa agụ na agụ but so afọ anyị ga depend on them. And the Anani, Golia, this evil man, no way he will get a Chineke Bruno. On everywhere, in America, or in South America, or in Africa, or Cobrian. Eh? What about in the farming system? And each had na this thing. Sometimes you start asking yourself or thinking, why can you hear that now? We choose not to do things in the right and the easy way that it will benefit us, but rather actually in that way that will not, number one, benefit us, improve our life, but rather destroy. In the issue of ranching, because here we go now, here we go in the bank, you don't have job. Then when you have job, you go to when they employ you. When you employ you, go and give Thanksgiving for that employment. Then you open up argument at that employment. My dear. Yeah. Why I'm saying this why I'm saying this is the issue of ranching. Because when you keep your cow one place, it call farm somebody can bring it up as a business. Now, accordingly, you keep your place. If you need exercise, you can keep it if you my dear brother, I know. Because I'm not eager about myself. Carnation milk. Carnation milk, no. Carnation milk. And the Canada milk. Canada best. Then you come big milk. No. Canada best milk. Why a Carnation milk? Before pig milk bunde na produce in Nigeria at that time. I'm with company there. Na Coast milk also. Pig after pig or coast. After coast, then in kendo mo then we only go to milk that time only big family. All these ones kahaneje. Mobunije for powdered milk and nido and all this. That Canada best is from Canada. Canada best. And Mapana Canada, but they were able to produce milk. But the thing is that it's not that in Hamahayani, is that their directors from the West refuse and forbids them to do it. That is where the problem of Africa is. They refuse that their managers there. That is it. And yes, they enjoy living in that that lifestyle. No, they refuse you. They give you the instruction like the police, the military. Okay, man. Oh, that's the way they structured the force in Nigeria to work. The whole Africa. Do you know that the whole Africa now that this thing that Nigeria is doing is happening elsewhere? Do you know that Kenya people, their police is now killing their own people for protesting? Protest, right? Yes, that thing is Nigeria. Yes. So when we tell them if you don't destroy Nigeria, Nigeria will destroy Africa. They don't understand it. This is every evil name in Africa now. Manifest all Nigeria case where the sample. There is no country now that will fight
evolution that will survive. Information is circulating now. Okwanyanga Yes. kind of na saying sige no kwa anyị chọrọ nọ na bedroom anyị eme meeting. Exactly. Nke abụọ dị nke na onye ọbụla niile ịnata bịa na hall eze mgboye hall ka anyị wee kpa Yes. ndị By 5 a.m. or 5 p.m. But I know here midnight, napa or early in the morning, wherever that you are, you can be able to join. Information is circulating now. Awareness is going on. That which they built to destroy more, they have used it to destroy themselves. Nti egwu kita ti egwu na obo na egwu ma na nna akoili. Let's for instance egwu akpe. Okay, man, this guy na akpa. Ọ na inwe ike isi na egwu ya enweghị isi mana nwere egwu anwa akpọ na radio station every morning. If that no nwere mgbe ihe ekunite in the morning, ego egwu akpị a wee na-eje na bathroom. Of course. Because you keep hearing automatically. Yes. Yeah, you know because your mind is registering the thing. So that's how all these things is working. Information is going. The more we keep talking about this thing, and we must keep talking about it until I am humble high kill. Because for me, humble in July can jabata here. We came but humble on Manwe channel. I never did live for once. But they have to Manwe be channel. Here. Yes. Okay, channel before. And we've channel before. But we say my channel but Harry MAZI NNAMDI Kanu. Come on, who that time? Come on, who that time? Emenubem live because the time is not easy. You can't tell people to wait for you for this time and they don't show up. I don't have that time. So I always do pre-recording. I'm telling you, they come here and they stay no matter what the whole time, and we just have to vent. Watch Mazi humble now. No more. We have a time we this week. Everything is about Biafra. Issue to Sunday. Sunday and the home. Sunday at the home. Early morning at the home. Midnight, no way. Even the people in the house, even it's not easy. It's a very huge sacrifice. Huge one. Because you won't allow the children to move the way they want to move you because you don't want the noise to come to this way. It's not easy. But God knows how to pay them because they are doing God's projects. And even now, I always tell God, that which is their need. That's which other men are looking for. They say, heaven will be supplying. On a platform in the history of a great nation because yes, now so many years to come. Now for you, they will be in the social studies of our children in primary school. Platform I had a Canada. Oh yeah, boy, you know, analyzing humble, television. TV station. People are not busy in a view because the country is about this thing we are doing now. We are already writing our constitution because we cannot discuss this thing and not have instinct of how we want that, or our government will not have the idea of more shaping. Yeah. The more we discuss this, the more our government more shaping the former ones handling. Okay, now. Okay for the humble and cool come with a lot of job to do because number one, Kireba enlighten people about the constitution of Biafra because we have to know it. We have to be taught about it. Or platform like this. People educate themselves, discuss about it, reason about it. That's when you see how come a lot of job to do. Or now there is no payment, but the payment is coming. The time for payment is, and there are people that will never be forgotten, and there are people that when they talk, Biafrans will say yes, we'll follow this side. Honey, with you. My dear.
Mazi Hanu, God bless you, and everybody that has given their time. God bless you and your family. Thank you. We Thank love you, you. Maz. And we love our DPM. Thank you so much. I love you all. Thank you. Good night, woman. Nice. Love you so much. Thank you. God Thank bless you. you. Thank Bye. you. Bye.